Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Nachmittag hier von Eflandling hier in Kerpen bei dem RMC Germany Runde Nummer 4 2024 und auch RMC Belgium Runde Nummer 3. Good afternoon and welcome to the Eflandling here in Western Germany, the iconic Kerpen circuit for round 4 of RMC Germany and round 3 of RMC Belgium for 2024. And it's a pleasure to welcome you along to this lovely circuit. 1100 meters, tight, twisty, fast-paced, and you join myself, your English commentator Alex Goldschmidt, and an meiner linken Seite unser deutscher Kommentator. Wunderschönen guten Nachmittag, Sebastian Wauer. Vielen Dank, lieber Alex, und auch ich freue mich auf diesen heutigen Samstag. Sage erst einmal herzlich willkommen zur RMC Germany 2024 Runde Nummer 4 und eben Runde Nummer 3 der BMC, der belgischen RMC-Serie. Und Sie sehen eingeblendet schon den Zeitplan, der uns jetzt bevorsteht für die nächsten guten 6 Stunden, die wir uns jetzt also mit der RMC und BMC beschäftigen dürfen. Beginnend mit dem Seniorrennen Heat B gegen C, gefolgt von den einzelnen Wertungsklassen, wie wir sie schon aus den ersten 3 Veranstaltungen heraus kennen. Zusätzlich dazu kommen dann noch 3 weitere Klassen, und zwar aus der BMC, das ist die Minimax- und Rookie-Klasse ab 15:20 Uhr, die Junior BMC ab 15:40 Uhr und die Senior BMC ab 16 Uhr. Wir wollen natürlich auch heute immer wieder auch ein bisschen wieder mit den Fahrern sprechen, das ein oder andere Interview einholen. Also werden wir uns das Kommentieren immer wieder auch ein bisschen aufteilen am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag, denn da werden die Punkte ja dann vergeben. In der RMC ist es die zweite Saisonhälfte, die angebrochen ist, eben mit Runde 4 von 5. Und damit heißt es, an diesem heutigen Samstag und morgigen Sonntag weitere 165 Punkte zu verteilen. 55 nach den Qualifying Heats, 55 nach dem Super Heat und das Finale ebenso auch nochmal mit 55 Punkte für den Laufsieger zu vergeben. Und in allen Wertungsklassen ist der Meisterschaftskampf richtig eng und wir freuen uns eben auf diesen heutigen Tag, auf dieser wirklich traditionsreichen Strecke, dem Erftlandring in Kerpen, auf dem schon so viele motorsportliche Größen ihre ersten Fußstapfen in den Asphalt brennen durften und dort ihren Weg gegangen sind. Jetzt heißt es für die nächsten Piloten, dort vielleicht mit anzugreifen und eben gleich den Start um 12:20 Uhr in 1,5 Minuten dann eben die Senior-Klasse. Also with regards to the third, well, for RMC Belgium, of course, slightly different when it comes to the championship standings, but also with regards to the calendar. This is the halfway point for the mini and the mini rookie classes. Of course, they run a slightly different format. They run pre-finals and finals, but on this occasion, they're going to get an opportunity to race today for one solitary heat. They'll have 55 points for a win in either the pre-final or the final, and the championships for them, especially for junior, senior, DD2 and DD2 Masters, are very, very close. And of course, after this, for both respective championships, they'll then head on to their final rounds respectively, with RMC Germany heading to Arena Mülsen in the east of the country, not too far outside of the iconic the automotive centre that is, of course, Zwickau in East Germany, 6th to the 8th of September. The Belgian Max Challenge would head back to the home of champions, Karting Genk in the Limburg region, about an hour and 20 minutes away from where we're currently located. So a short trek over the German, and Dutch and Belgian borders to make our way to that particular circuit, which will host the final round of RMC Belgium on the 21st and the 22nd of September this year. Of course, the road to Sarno means that drivers are competing for prize tickets for the 25th anniversary of the Rotax Max Challenge Grand Finals, the 19th to the 26th of October in Sarno in Italy. But 12:20 is now the current time, and we are very much ready, revved up, and set to go for our first race of this weekend. 10 Minuten plus eine Runde Renndistanz stehen auf dem Programm beim Super Heat-Rennen der beim Heat-Rennen der Senioren B gegen C, steht gleich an. Auf der Pole Position der Tabellenführer 460 Zähler
konnte er in diesem Jahr schon sammeln. Einen Laufsieg lediglich auf seinem Habenkonto, aber dazu noch 3 zweite Plätze und 4 dritte Plätze. Luca Thiel mit der Startnummer 399 startet er jetzt gleich in das erste Rennen des heutigen Tages von der Pole Position hinein. Bas Lammers wird aus der ersten Startreihe und zweiten Position in das Rennen Bas hineingehen. Lammers? Meinst du Bas Jansen? Lammers ist ein paar Jahre her. Ja, das weiß ich schon. Bas Jansen natürlich, genauso ist es mit der 342. Er gibt sein Stelldichein hier an diesem Wochenende. Die Premierenveranstaltung für ihn im Jahr 2024 in der RMC Germany. Leandro Fischer und Juri Schöns dann gemeinsam aus Reihe Nummer 2. Vor Leander Schneider und Louis Oliver Günther, die dritte Startreihe bilden werden. Hannes Überfeld, auch über ihn wollen wir natürlich gerne sprechen, den Tabellenzweiten. Er lediglich aus der 7. Position in das Rennen hineingehend, wird also ein bisschen was zu tun haben. Der Finallaufsieger aus Genk möchte gerne dort weitermachen, wo er auch in Ampfing zuletzt aufgehört hat mit 3 zweiten Plätzen, jeweils hinter Dennis Thum, der sich die Pole Position nach dem Qualifying herausfahren konnte in der Gruppe A, aufgrund dessen, dass Enes Demekaya nämlich 3 Plätze nach hinten eingestuft wurde, weil sein Frontspoiler im Qualifying ausgelöst ist. Er also nicht auf der Pole Position, sondern dann später eben beim Heatrennen A gegen C, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, A gegen C. Dann nämlich Dennis Thum auf der Pole Position für diesen Lauf. So we're just waiting for our marshalling crew to get into post. So running slightly later than scheduled, but of course we need to have a little bit of sustenance. It is, of course, the middle of the day, so we did need a little bit of a break and a respite. But here we go. Here is your starting grid for the first of 18 races today. RMC Germany Senior Heat B versus C. Luca Thiel starts from pole position with Bas Janssen alongside on the front row. Leandro Fischer, Jori Schöns, row 2. Leander Schneider, Louis Oliver Günther, row 3. Hannes Überfeld, Zino Falke, Yannick Magabrich, and Gabriel Svitala round at the top 10. Luigi Gazzo, Michael Endres, Neville Fischer, Dylan Hedler, Kaz Tobben, Aaron Moser, Louis Funken, Nick Danchenko, Bennett Ahrens, and Ben Jamie Berger round out the top 20. Lukas Hanse, Ben Jonathan Becker, Theo Lang, Zachary Brenningmeier, and Fromhold. Livia Ergen, Maximilian Eckel, Niels Duckers, Jaho Vanneslo, Eric Sparsam ran at the top 30, and completing the 33, and Leon Asman rounding out the 33 strong grid. 10 minutes plus an additional lap, and as you can see, perfect conditions for racing here at the Erflanting Kerpen. 23 Grad bei strahlendem Sonnenschein werden uns hier gezeigt und wir werden dieses Rennen jetzt hier gleich begleiten dürfen. Heat Nummer 1 am heutigen Samstag. Die Gruppen B gegen C treten gegeneinander an und wir sehen schon, wie sich das Feld jetzt langsam aber sicher dann sortieren wird. Auf der Gegengrade Richtung Mutkurve hinunter geht es für den Polesetter, für Luca Thiel und Bas Jansen eben in der ersten Start. Luca Thiel direkt daneben mit dem weißen Helm. In Fahrtrichtung links dann eben Bas Jansen, Leandro Fischer und Juri Schöns in der zweiten. Wir diesen Start hier gleich in Angriff nehmen dürfen. Feld kommt jetzt auf Start und Ziel eingebogen und geht jetzt auf die Reise. Guter Start, den Luca Thiel da erwischt hat. Kann da gleich mal 2, 3 Fahrzeuglängen gegen Bas Jansen für sich entscheiden. Da scheint auch noch einer mit durchgegangen zu sein. Ich glaube, Leandro Fischer scheint jetzt auf Rang Nummer 2 zu liegen. Man müsste dann nämlich der grüne Helm, der etwas grün abgesetzte Helm gewesen sein, in der zweiten Position. Dann Bas Jansen auf Rang Nummer 3. In den ersten Kurven sah das Ganze sehr, sehr diszipliniert aus. Hoffentlich kann das Ganze auch so weitergehen. Yeah, really good start by Leandro Fischer and Leander Schneider. And the big thing was, it was all about that textbook getting away from the lights. But Luca Thiel coming under pressure from Leandro Fischer as they come out of the final corner through the right-hand kink here at turn 1. Fischer is in the wheel tracks of Luca Thiel. It's going to be the run down to turn number 2.
And, well, Thiel goes sternly on the defensive. Through into 3. Fischer looking to the outside, and Hannes Zuberfeld has now made his presence felt. He's up 4 places, up to P3. And now is really on the coattails of one Leandro Fischer, with Luca Thiel making the back end of that 399 as wide as humanly possible. But at the moment, every one of the runners and riders in this field, 33 coming into this, as Luca Thiel might lose the lead, heading into the next left-hander. Luca Thiel to the inside, Leandro Fischer to the outside, and Hannes Zuberfeld jumps through into the middle of them as they head through the Schumacher S. Great work there by Hannes Zuberfeld. Now up 5 places and now is second, and putting the pressure quickly on Luca Thiel for the race lead as they go down into turn number 2 once again. Bas Janssen, Leander Schneider, Zino Falke, Louis Oliver Günther, Jori Schoens, Yannick Magabrich, and Nevio Fischer, who's up 3 places from 13th on the grid, now rounds out the top 10. Starke Startphase von Hannes Zuberfeld, der sich da jetzt erst einmal gegen Leandro Fischer durchsetzen konnte, wird aber jetzt auch weiterhin unter Druck gesetzt, eben von seinem Teamkollegen, richtet aber auch die Blicke nach vorne. Luca Thiel, der das sehr stark verteidigt hat in dieser Startphase gegen zum einen Hannes Zuberfeld, zum anderen aber auch Leandro Schneider, als es dann um die Führung ging. Jetzt hat er erstmal 1-2 Fahrzeuglängen Luft. Es geht vorbei. Leandro Fischer an seinen Teamkollegen, an Hannes Zuberfeld. Einer muss ein bisschen den Notausgang wählen. Alles gut gegangen. Bas Janssen kann keinen Nutzen daraus ziehen. Bleibt in der 4. Position. 5. ist dann Leander Schneider. Vor Zino Falke und Jori Schoens. Louis Oliver Günther, Nevio Fischer und Michael Endres komplettieren für den Augenblick die Top 10. Das kann sich aber alles innerhalb weniger Zehntelsekunden wieder ändern, denn das Feld noch ganz dicht beisammen nach diesen ersten gefahrenen, jetzt mittlerweile fast 4 Runden. Es kommt Luca Thiel wieder über den Zielstrich, geht in die 5. Runde hinein. Zino Falke gleich eine Position wieder verloren gegen Jori Schoens. Da geht es um die 6. Position. Good thing is Jori Schoens just put in the fastest lap time of the race, 45.652. I think he just made the move. He's running with Lahea GT1 Racing. So Jori Schoens, I think, might now be up into 5th place. But as you said, Luca Thiel doing a standout, sterling job at the front end of the field, as Leandro Fischer now back in front of Hannes Zuberfeld, who is still running strongly in the top 3. They come through the fast left-hander into the Michael Schumacher S, and then through into the left-hander that brings him back onto the start-finish straight. So after 5 laps, Luca Thiel has a slender lead. It was 3/10, it's now under 2. And Jori Schoens, another successive fastest lap in the books for the 364. But you can just see how close these drivers are getting as they go through into the twisty stuff and all the camber changes. But there's a change for the race lead. Fischer through on Luca Thiel, new race leader on lap 6. Führungswechsel also just in diesem Moment. Leandro Fischer schnappt sich also Luca Thiel. Für Fischer, der würde gerne auch nochmal sein Können unter Beweis stellen. Es ist ja der Pilot mit der Startnummer 339, der bisher in diesem Jahr noch nicht so richtig in Schwung gekommen war, scheint hier aber in Kerpen richtig gut aufgestellt zu sein. Oh, hang on a second. Bas Janssen, dive bomb up the inside, runs wide, and Jori Schoens has got through. Jori Schoens up from 5th because Janssen went up the inside. It was a dive bomb attempt up the inside through turn 2 on Hannes Zuberfeld. Janssen ran wide, so did Zuberfeld, and Jori Schoens got 2 for the price of 1. He's now up to P3. Great job there by the 364. Gutes Überholmanöver, stark vorgetragen. Jori Schoens jetzt nämlich in der 3. Position. Hat sich Hannes Zuberfeld und auch Bas Janssen dort zurechtgelegt und konnte also Platz 3 erst einmal übernehmen. Kurz nochmal zurück zum führenden Leandro Fischer, der bisher lediglich mit Platz 8 aufwarten konnte als bestes Saisonresultat, ist hier auf einem sehr, sehr guten Wege, das Ganze nach oben hin zu korrigieren. Luca Thiel in der 2. Position, greift aber jetzt an der gleichen Stelle an wie eine Runde zuvor der Teamkollege und scheint die Führung übernommen zu haben. Und Jori Schoens ist plötzlich neuer Zweitplatzierter, Leandro Fischer auf 3. 4. Hannes Zuberfeld hat jetzt den Teamkollegen direkt wieder vor der Nase
Und ich würde mich nicht wundern, wenn Juri Schöns hier gleich den Angriff noch Richtung Platz 1 starten wird. Der kam ja aus der 4. Position, ist ein bisschen zurückgefallen in der Startphase. Jetzt aber auf dem Weg nach vorne, hat noch einen vor sich, hat nur noch Luca Thiel vor sich, den Tabellenführer, der zu Beginn des Jahres im Qualifying Heat einmal ganz oben stand, einmal den Sieg nach Hause fahren konnte, seither nicht mehr an diese Leistung anknüpfen konnte, aber gerne das wiederholen würde am heutigen Samstag. What a race we've got on our hands here. Jori Schoens really has got the bit between his teeth. The man who has raced for a multitude of teams over the years since first clapped eyes on him as a junior back in 2019, if I remember correctly, through the B&L karting series. But yeah, like you said, Luca Thiel has done a stalwart job at the front end of the field, you know, being there or thereabouts. He is the current points leader, nevertheless, and that's through being at the sharp end of the field. But it's a case of when does Jori Schoens pull the trigger. He's exactly 2.5 tenths behind Luca Thiel as they head through into turn number 2 here on lap 10. But Leandro Fischer closing in on the 2 in front. Hannes Zuberfeld, still a good result nevertheless. But there are some movers up the order. Bennett Arens up from 19th to 11th. Theo Lang started 23rd, now 13th. Maximilian Eckel started all the way down in 27th and is now running P17. Leonardo Bauer started 31st, now 23rd, but we really have got a race on our hands. 2.5 minutes plus an additional lap to go. Schoens trying to close that gap to Luca Thiel as they come out of the final corner. So we're into double digits now. Lap 11 starts as they cross the stripe once again. Jori Schoens closes the gap to Luca Thiel to just under 0.23 of a second. But Leandro Fischer is the driver that's the dark horse at the moment, down in 3rd. Nur noch 2 Minuten plus eine Runde auf der Uhr. Luca Thiel weiß sich im Moment zu verteidigen gegen Juri Schoens, der aber noch keinen wirklich ernstzunehmenden Angriff nach vorne gerichtet hat, weil er auch so ein bisschen nach hinten schauen und blicken muss Richtung Leandro Fischer, der in der 3. Position unterwegs ist. Wir sehen ihn noch nicht im Bild, da kommt er dann durchgeschossen. Auch Hannes Überfeld als Viertplatzierter schaut sich das Ganze ein bisschen an. Auch er muss nach hinten blicken. Bas Jansen, der aus der 2. Position ins Rennen gegangen ist, nur auf Platz 5, würde gerne nach vorne. Da könnte vielleicht auch noch ein Angriff kommen Richtung Hannes Überfeld. Aber erst einmal muss er sich hinten anstellen. Jetzt Achtung, gelbe Flagge dort. Das heißt, Überholmanöver wird nicht funktionieren. Oh, Unfall, denke ich, zwischen Sino Falke, Zachary Brenningmeier und Livier Erga in diesem wichtigen Moment. Also der Unfall zwischen Zino Falke, Zachary Brenningmeier und wohl auch Livier Ergin müsste damit daran beteiligt gewesen sein. Cas Tobben und Jara Fanselo fehlen uns ebenso schon, sodass im Moment wohl nur noch 28 Fahrzeuge unterwegs sind. Ja, Zino Falke und Livier Ergin sind wohl noch auf der Strecke, aber schon fast mit einer Runde Rückstand. It's getting close. It's getting really close at the front end of the field. Meantime, Bas Janssen got through on Hannes Überfeld, I think. Yes, he did. And that was a great move. Used the outside line coming out of turn 2 as they're having to get past a back marker. I think I recognised... müsste Livier Ergin gewesen sein. Possibly. Well, Zachary Brenningmeier is definitely out. But yeah, a great opportunity there for Bas Janssen to use the old Nigel Mansell dummy. Of course, Nigel Mansell, 1992 Formula 1 World Champion, celebrated his 71st birthday earlier on this week. But in the meantime, Jori Schoens, well, they haven't got long left. They've got this and another lap to go. And Jori Schoens is right in the wheel tracks of Luca Thiel. Coming out of turn number 2, Luca Thiel makes the 3.99 as wide as humanly possible. But Jori Schoens is between a rock and a hard place at the moment because he's got Leandro Fischer swarming all over his back bumper. They really are line astern as they come through the twisty stuff at the back part of the circuit. And Jori Schoens losing a little bit of distance to Luca Thiel, whereas Leandro Fischer is just waiting and biding his time as they come through. This is going to be the last lap underway very, very shortly. Luca Thiel has a 3-kart length lead over Jori Schoens, who's got Leandro Fischer right on his rear bumper coming through the Michael Schumacher S's. And now onto the last lap we go. Luca Thiel looks over his left shoulder, does a bit of a Ben Barnicoat like he did during his days at Kart Masters at PFI. But Jori Schoens hard on the brakes into turn 2 on the final lap.
Fischer waiting in the wings. Can Janssen, can Uberfeld catch them? At the moment, it's the top three diving away for a battle, and it's allowing Bas Janssen to close. Dreikampf um die Spitze in dieser finalen Runde, die jetzt angebrochen ist. Luca Thiel scheint jetzt so ein bisschen sich absetzen zu können, aber noch ist da überhaupt nichts entschieden. Es geht nochmal Richtung Mutkurve. Juri Schöns spät auf der Bremse, kann sich da aber nicht entscheidend dran saugen. Auch Leandro Fischer wird da nicht mehr viel machen können. Bas Janssen erst recht nicht. Und damit geht der Sieg beim Heatrennen B gegen C erst einmal an Luca Thiel. Vor Juri Schöns, Leandro Fischer und Bas Janssen. Hannes Überfeld auf 5 vor Luis Oliver Günther. Nevio Fischer mit der 336 in der 7. Position. Michael Endres auf 8 vor Bennett Ahrens und Theo Lang in den Top 10. Theo Lang damit der schnellste Clubsportfahrer. Im Moment Gesamtrang 20 in der Meisterschaft. Aber das wird sich dann heute auch noch ändern. Leander Schneider, der auch lange in den Top 10 zu finden war, leider auch ausgefallen, weil er die Technikflagge zu Gesicht bekommen hatte. War auch eigentlich sehr gut sortiert, nicht mehr ins Ziel gekommen. Gratulation, Luca Thiel gewinnt hier den ersten Heatlauf am heutigen Samstag. Well, what a fine, dass euch bei dem YouTube-Channel bei RMC Germany die ganze Wochenende dabei sind. Und wir freuen uns viel mehr Rennaction bei Kartsport hier in Kerpen. So, there is the timetable. Of course, this will amend over the course of the day, depending on how many of the races we get through. We have got quite a lot. Depending on how many of the races we get through, we have got quite a lot going on. And we got a total of 35 races this weekend, with the Super Heats for RMC, Super Heats in the finals for RMC Germany, starting a little bit earlier than planned, or than what we normally see, which will be the Super Heats for Micro and Mini. They'll be closing out today's action, and there'll be the first bit of action on track tomorrow for their finals. But then we will have the Super Heats and the finals for the remaining RMC Germany classes tomorrow during the day. And also the pre-finals and the finals for Rotax Max Challenge Belgium. Sebastian Wauer currently on his way to try and see if he can collar a driver or two, as the 30-plus field from Senior Rotax RMC Germany Heat B versus C has just concluded. And we are very shortly going to be getting underway with our next heat, which will be Micromax for RMC Germany, round number 4. Three rows. Row 4, it's Ben Falke in the number 15 and number 42 of Elia Di Crida in the number 42, rounding out the top 4 rows and rounding out the 10-strong grid. The number 17
of Matteo Gentner and the number 40 of Mats Stein. So 7 minutes plus an additional lap for our Micromax drivers. Still, as I said, plenty of action left to run this weekend here at Kerpen as the drivers start to slow down on their formation lap. So the drivers making their way through in towards the Michael Schumacher S, the very fast, flat-out chicane before they come into the left-hander that will bring them onto the start-finish straight. Into the tram lines we go. Revs rise as everyone gets across the line. And the timer starts counting down. Conor Haufer already up to second position, past Ben Nessler, as they are 2x2 hurrah towards the bottom part of the top 8. But Maximilian Kiel, the number 23 from 42 competition, leads them through the twisty part of the circuit on this opening tour. And then heading out onto the back part of the circuit. And Conor Haufer giving chase to Maximilian Kiel in the opening stages. Then they go down the dip. And then into the far part of the circuit, then come up towards the left-hander. And Maximilian Kiel has a slender lead of about 3 kart lengths at the moment. Through into the Schumacher S for the first time under racing conditions. And Maximilian Kiel leads them across the line to complete the opening lap as the race leader. 0.33 ahead of Conor Haufer, Max Moore and Jonathan Otterson. Both have made their way past Ben Nessler, who started on the outside of the front row just after a minute and a bit. So Maximilian Kiel just keeping a calm head on cool shoulders at the front end of the field. Meantime, Max Moore being closed in on by Jonathan Otterson. So that's the battle for third and fourth respectively. And Ben Nessler a little bit on his own. Dimitar Lazarov ahead of Ben Falker at the minute. Still in the same positions as they were come time qualifying earlier on today, as we're fast approaching the completion of lap number 2 in this first of 2 Micromax heats. And Maximilian Kiel's lap lead now stretches to over half a second. Fastest lap of the race so far, Ben Nessler down in 5th. 52.017 seconds by the number 11. Once again, it is just a case of keeping a calm head on cool shoulders. The temperatures will start to increase over the day. We're due to hit highs, I think, of 26 at 27 degrees Celsius. Looks like tomorrow could be even sunnier and even hotter. That's really going to put paid to testing the drivers all the way through the race weekend. About a minute away from half-time in this race. And Maximilian Kiel doing exactly what he needs to do, just staying at the front of the field and controlling the pace. Wind is slightly dropping. But with over a 7/10 of a second advantage at the minute after the opening 3 laps, Maximilian Kiel is starting to pull away from Conor Haufer. Ben Nessler trying to keep with Jonathan Otterson in the battle for P4. They're about a kart length apart at the minute. But Maximilian Kiel in clear air, out in front, the number 23 from 42 competition, starting to really motor on forward and move away from the rest of the field. And that's an early point of how things can transpire over the course of a race weekend. 3rd, 4th and 5th really starting to close up in on each other. So that is the battle between Max Moore, Jonathan Otterson and Ben Nessler. No change between those 3 at the minute.
But there will be an opportunity for these drivers to battle away. Max Moore also looks to be closing as Ben Nesser, I think, just went for an overtake up the inside of Jonathan Ottersen for P4. Might have got the move taken. Might have got the move done. But it is still very, very close between them. They come up the hill through into the left-hander. And Maximilian Kiel has a lead last time around after 4 laps of 1.1 seconds. That lead could be expanding. Conor Halford takes a look over the left shoulder. Gap now 1.5 seconds between first and second position with 2.5 minutes to go. It's very, very nicely done there by Maximilian Kiel, coming through out of turn 2 into 3. Meantime, Matteo Gentner now finds himself behind Matt Stein. They place 10th and 9th respectively. But it being very, very close between now Max Moore, Ben Nessler has dropped a little bit further back behind the number 18. As Ben Nessler has dropped down to 4th position overall. Lap 6 about to be completed on this particular occasion. But now Conor Halfer has got Max Moore closing in and is in the wheel tracks. Has got the slipstream down through turn 1. And is Max Moore going to try and facilitate the move into turn number 2? Halfer defends, holds his nerve and holds station. So it is going to be a case of how long will it take for Max Moore to get through on Conor Halfer for that lead in the race. It's a bit too early to tell at this stage, but we're coming down to the dying moments of the race itself. Maximilian Kiel has a lead of 1.8 seconds, and that is climbing sector by sector for the number 23. So just over a minute to go. Possibly could have 3 laps to go, including this one. As Maximilian Kiel now has a lead of 2.4 seconds over Max Moore as Conor Halfer dives up the inside, but was that Ben Nessler that might have just gotten through? God, that was very much a repeat of the move we saw from Yuri Schoens. I think it is Ben Nessler that's now made it up to second place. As they come through out of the far part of the circuit, it looks like Max Moore has retaken second place back from Ben Nessler in the meantime. As Maximilian Kiel. Yeah, it is going to be a very, very close battle for what is second, because Maximilian Kiel is away and clear. Third is Ben Nessler. Max Moore in second. Conor Halfer. I sense a bit of desperation there for the number 78. As they have 2 laps to go, including this one. So Maximilian Kiel, rather untroubled, 3.4 seconds up the road. But it's the battle behind between Moore, Nessler, Halfer, as they're going to be making their way through the twisty stuff through it turns 4 to 6. And then into the back part of the circuit. So Moore ahead of Halfer, who's now up into P3, having got past Ben Nessler in the meantime. And Jonathan Ottersen is there or thereabouts, along with Dimitar Lazarov, who has closed in the meantime. But we're going to go on to the last lap this time around. So last lap is underway. Maximilian Kiel, what's his lead over Max Moore? It's 3.8 seconds. Conor Halfer now dives to the inside of Max Moore into turn number 2. And there's a move from Jonathan Ottersen that I think just got through on Ben Nessler. Dimitar Lazarov is trying to get through at turn 3 on the number 11, but I don't think he made the move. No, he didn't. Nessler stays in front and holds on to what is 5th place at the moment. Some fantastic racing by the youngest drivers on the grid. And it is going to be a case of one driver that's going to run away with it all. He's about to come through the final corner. And Heat 1 for Micromax. From pole position to lights out to checkered flag. Maximilian Kiel takes the win. Max Moore
captures second by a whisker at the flag after 10 laps of racing ahead of Conor Halfer. Jonathan Otterson rounds out the top 4. Ben Nessler, who started on the outside of the front row, finishes down in P5 ahead of Dimitar Lazarov. And when you look at between second to 6th place, the gap was 0.7 of a second at the checkered. Ben Falke in 7th ahead of Elia Dickrieder with Matstein and Matteo Gentner rounding out the 10 strong. Everyone making it to the checkered, but a runaway victory for Maximilian Kiel, winning the 10-lap encounter by nearly 4.2 seconds.
Just a quick attention notice for all cars that have been parked in the paddock. They are to be moved into the relevant car parking spots that are available outside of the paddock area, so no cars are to be parked in the paddock at any time during the race weekend. Thank you for your attention. Please get those cars moved as soon as possible, please. Now we go to our next race, which will be our first heat for RMC Germany for Minimax. Here's your starting grid. Finn Albert Jorgensen and Julian Dummer will be on the front row, ahead of Kimi Mai and Sebastian Brandt. Pascal Klipp and Lennart Köster will be on row number 3, ahead of Bendik Schulte and Mika Gentner. Tim Hansler and Emil Siatkowska will round out the top 10 with the 102 of Emil Müller, the 116 of Stavros Sotos Francia, the 177 of Livia Maria Ploch, the 151 of Julius Kabau, the 120 of Anastasia Tuli, the 143 of Tony Stürmer, and the 119 of Lina Greif round out the 17-strong grid. The drivers now go on to their official formation lap. Once again, for the younger tiered categories, it will be 7 minutes plus an additional lap. For juniors, well, for micro, mini and juniors, it will be 7 minutes plus an additional lap. All other classes, 10 minutes plus 1 lap around the circuit here at Kerpen. So Finn Albert Jorgensen leading the way in this championship. Julian Dummer, also one of the title favourites this weekend. And Finn Albert Jorgensen looks like wearing a new sticker kit from what we've seen in previous races over the course of the 2024 championship season. So the red lights are ignited on the gantry ahead of 7 minutes plus an additional lap of racing here at Kartclub Kerpen for round 4 of the championship season. Jorgensen is the driver to beat. Dummer is very, very close behind the number 185 in terms of the championship permutations. But of course, there are drop rounds taken into consideration. There you see 42 competitions. Kimi Mai lined up alongside Sebastian Brandt, running with FM Racing, team run by the Fleischmann family. So the drivers make their way through the Schumacher S and through into the left-hander. So 7 minutes on the timer, into the tram lines, revs rise, lights are out first time, and a good start from the pole setter, Finn Albert Jorgensen. Pascal Klipp and Bendik Schulte make their way up the order. Kimi Mai now up into P2. So Julian Dummer hung out a little bit to dry on the start phase as they go through into the twisty stuff off of the far part of the circuit, just off of turn number 3 and 4. The drivers very close in terms of proximity, front to rear bumpers. Kimi Mai closing in on Finn Albert Jorgensen as they go through the left-hander in towards the Schumacher S. Now literally straight lining that chicane, which you can actually do. But Kimi Mai, fastest lap of the race, 50.464. As we could have a battle. Pascal Klipp ahead of Julian Dummer, who with the former trying to get through on Kimi Mai, but the 150 not letting
165 to get through. I think there might have been a change if Julian Dimmer has got back through on Pascal Knip for third place. But Kimi Mai all over the back bumper of Finn Albert Jorgensen as they go through the Schumacher S, through into the final corner. Another lap in the books, so lap 2 completed, and the top 4 are closely packed. 4 tenths cover them as Kimi Mai tries to look for an opportunity. Can't get through, had Julian Dimmer on the inside, through into turn 3. Pascal Knip going wheel to wheel with Julian Dimmer, and through the next left-hander at 6, gets through. Great work there by the 165 of Pascal Knip, who started 5th in the running order, now runs 3rd. So back up the hill they come again. And Julian Dimmer closing on the back bumper of Pascal Knip once again through the Schumacher chicane. Now coming out of the final corner, Jorgensen has got Kimi Mai right in the wheel tracks. The same could be said with Knip and Dimmer. Sebastian Brand down in 5th ahead of Leonard Köster. Emil Müller now up 4 places to 7th from 11th on the grid as Julian Dimmer again tries to get through on Pascal Knip through turn 2. And there's going to be a change for the lead. Kimi Mai through on the left-hander at the far part of the circuit. Off of turn number 5, gets through on Finn Albert Jorgensen and takes the race lead on lap number 4. But whilst the top 2 have been battling away, Pascal Knip and Julian Dimmer are closing. So are Sebastian Brand and Leonard Köster in the meantime. After 4 laps, well, who's got the fastest lap in the pocket so far? Bendik Schulte down in 8th. And with the top 8 covered by just under 1 3/4 seconds, there could be fireworks inbound very, very shortly. As we have got one driver off of turn 1. Just waiting to see who that might be. Just keeping an eye on the live timing. It's difficult to find out who that is at the moment, but it could be Tony Stürmer in the number 143. But the top 4 were covered by 6 tenths after 4 laps. We've got just under 2 minutes 50 to go. Kimi Mai continues to lead. Finn Albert Jorgensen, Pascal Knip, Julian Dimmer, new fastest lap of the race, and it's half a second between the top 4 as Finn Albert Jorgensen was sensing a little bit of urgency, trying to get through on Kimi Mai for the race lead. Now has Pascal Knip and Julian Dimmer right behind him, and Pascal Knip up the inside. Has that opened the door for Julian Dimmer? It has. Finn Albert Jorgensen, down from what was the race lead a couple of laps ago to 2nd, now drops down to 4th behind Pascal Knip and Julian Dimmer, who seem to be indirectly working alongside each other. But a great race here with just over 2 minutes to go. Oh, Julian Dimmer over the back of Pascal Knip goes off for the final corner. Disaster for the 125. Too much speed carried through the corner over the back of Pascal Knip, and I hope that Pascal Knip has not got a noisy exhaust as a result of Julian Dimmer going over the back of it. And unfortunately, that cart on the outskirts of turn number 1, that is Lina Greif in the 119. Emil Müller might also have caused the yellow flag a little bit further around the circuit. And there is the cart stationary at the far part coming into the final couple of corners here at Kerpen. But Kimi Mai has a bit more of a conventional race lead now. It was 6 tenths. And let's see if Pascal Knip has kept the pace up despite being tagged from behind courtesy of Julian Dimmer. The gap was 6.5 tenths of a second. Finn Albert Jorgensen holding station in 3rd at the moment. A second off of the race leader. Bendik Schulte now 5th behind Sebastian Brand. And there is an absolute swarm of carts behind 5th place. There's at least 6 of them, I count. And they're all going to
Well, that was Julian Dimmer getting past on Stavros Sotos Francia in the number 116, who now drops back down a place from 7th to 8th place. But it is going to be 2 laps to go very shortly, with Kimi Mai continuing to lead. So 10 seconds to go, and Julian Dimmer trying to make moves as well. I think might have just got past Bendix Schulte. That will have been for 5th place on the road. A real shame for Julian Dimmer, who could have been on course for a potential race win. But Kimi Mai has got a little bit of a lead over Pascal Knip. A little bit further back, there are still battles to be had. And there is 2nd and 3rd place, Pascal Knip and Finn Albert Jorgensen. Coming through the fast left-hander. They are closing a little bit on Kimi Mai as they go through the Michael Schumacher S for the penultimate time. Last lap is underway, and Kimi Mai continues to stride forward. That lead now is 0.6 of a second. Finn Albert Jorgensen a 1.5 behind Pascal Knip, and has got through at turn number 2 to retake 2nd position. But it is very, very close between Pascal Knip and Finn Albert Jorgensen, I believe, for 2nd place on the road. As we're coming down to seeing the checkered flag being waved very shortly. Leaders coming through the final left-hander. The final fast left-hander, that is. And through the Schumacher S. What a way to start off Saturday. From 3rd on the grid to victory, Kimi Mai from 42 competition. Gratulation. Er hat schon das Rennen gewonnen nach 10 Runden hier in Kerpen. Bei einem Vorsprung von 0,8 eine Sekunde. Eine Sekunde von Pascal Knip. An 3. Position war der Finn Albert Jorgensen. 4. Sebastian Brandt. 5. Julian Dimmer nach den schweren Unfall in den letzten Kurve hinter Pascal Knip. So, Bendix Schulte, Lennart Köster, Stavros Sotos Francia, Tim Hansler, Julius Grabau, Emil Siedkowska, Mika Gentner, Anastasia Tully, Livia Maria Bloch, and Tony Stürmer round out the 15 strong finishers. And on lap 4, we had a little incident involving Nina Greif and Emil Müller, with them both not finishing. But Kimi Mai takes first blood in Minimax for RMC Germany this weekend here at Kerpen.
Die Wege sind ein bisschen länger hier in Kerpen, deswegen ein Interview aus dem letzten Mikrorennen, das wir gesehen haben. Der Sieger steht bei mir, Maximilian Kiel. Erstmal Gratulation zum Sieg. Wie fühlt es sich an? Ja, es fühlt sich großartig an, jetzt ganz vorne dabei zu sein. In Ampfingen hatten wir ja schon sehr gutes Glück auf unserer Seite, uns hat alles gepasst. Da wurden wir Zweiter und jetzt können wir es höchstwahrscheinlich eine Position besser machen, wenn es so weitergeht. Jetzt hast du schon vor Ampfingen ein bisschen auch an deiner körperlichen Fitness gearbeitet. Hast eben gesagt, du hast auch hier zu Kerpen nochmal 1 Kilo abgenommen. Bist du damit zufrieden? Ja, ich bin damit zufrieden. Wir fahren jetzt mit 2,5 Kilo Übergewicht. Dafür ist das sehr, sehr gute Leistung, die wir heute erbringen konnten. Im Qualifying sind wir die Pole gefahren, im Warm-up waren wir auf 1, im ersten Training waren wir auf 1 und jetzt waren wir auch auf 1. Kerpen scheint auf unserer Seite zu sein und wir hoffen, dass es so weitergeht. Noch eine Frage zum Rennen. Du hast dann irgendwann einen großen Vorsprung gehabt. Hat man das mitbekommen? Hast du mitbekommen, wie groß dein Vorsprung ist oder hast du gar nicht nach hinten geschaut? Doch ein, zwei Mal habe ich mich schon nach hinten umgedreht. Ich habe nicht wirklich viel gesehen irgendwann, weil dann keiner mehr hinter mir war, so dass ich ihn sehen konnte. Also ich wusste, dass ich einen großen Vorsprung habe und jetzt das Ziel, das Rennen eigentlich ohne Fehler zu Hause. Man hat eben noch im Parc Fermé gehört, an diesem Wochenende gibt es keinen anderen, als dass der Weg über dich laufen soll. So hat man es dann auch von der Konkurrenz gehört. Nimmt man dann schon sehr positiv wahr und ist dann schon mächtig stolz, oder? Ja, natürlich, weil gerade Connor ist mein direkter Konkurrent in der Meisterschaft. Und es ist natürlich cool, das von seinem Vater zu hören. Ja. Ich drücke dir die Daumen für deinen zweiten Heat, der heute noch ansteht. Und es steht ja auch noch der Super Heat heute an. Ein bisschen anders als sonst. Normalerweise ja immer 2 Rennen Samstag, 2 Rennen Sonntag. Macht das für dich noch einen Unterschied? Ja, es war mehr an einem Tag, aber dafür weniger. Am anderen Tag ist eigentlich keine große Umgewöhnung. Okay, vielen Dank und viel Erfolg hier noch beim restlichen Wochenende. Und hoffentlich sehen wir uns dann das eine oder andere nochmal wieder. Vielen Dank. Das soll also das Interview mit dem Mikrosieger Maximilian Kiel gewesen sein. Und ich würde sagen, ich gebe einfach wieder oben zu Alex Goldschmidt für das nächste Rennen, das schon ansteht in wenigen Minuten. Ich schaue auf die Uhr, in etwa einer Minute soll es dann soweit sein. Ich versuche den nächsten Interviewpartner zu bekommen, vielleicht aus der Mini-Klasse, die ja eben ihr Rennen gefahren haben, mit dem Sieger Kimi Mai. Mal schauen, ob ich es bekomme. Und sonst hören wir uns gleich wieder. Now our next race, race 4, Heat 1 for Junior Road Tax for RMC Germany. Let's take you through the starting grid. After qualifying this morning, Tom Heger will start from pole position, and alongside him on the front row, current championship leader, the 2-3-1 of Noah Janssen. Maxim Becker and Noah Neumann will be on row number 2 ahead of Niklas Casarino and Azmi Heiser, who round out row number 3. Henry Melchior and Boris Markovic will be on row number 4, ahead of Joshua Herva and Oguzhan Selik, who complete the top 10. Philipp Hansler, Kalle Pretin, Maximilian Fierling, Edin Topchik, Luka Nubis and Leon Blauschkowitz round out the 16-strong grid. They'll be going on a 7 minutes plus an additional lap adventure around the circuit here at Kerpen in Western Germany. So, big thank you to Sebastian Wauer speaking to, I think that was Maximilian Kiel, our Micromax Heat 1 winner from earlier on today. We will try and gather some interviews with drivers, not just from the the RMC Germany paddock, but also the RMC Belgium paddock over the course of the weekend. Over 180 drivers here at this West German circuit. It has seen many of the top-tier stars in modern-day racing come through onto its hallowed tarmac and race here and set their careers in motion, particularly those from this particular nation here in Germany. But Tom Reger and Noah Janssen will be the drivers on the front row. They are lining everything up very nicely.
Even some people deciding on the far side of the circuit, just opposite the start-finish straight, to get the brollies out for some welcome shade, let alone a rain shower. But with 7 minutes on the clock, plus an additional lap, this should be another spectacular race we're in prospect for, because the lights are on the gantry. And we are underway, and a good start by the front two. Well, Tom Hedger got a great start, so did Maxime Becker. Noah Janssen down into third place as the drivers struggle to get through into turn number 3 for the first time. It was 3 wide towards the back part of the field, and still coming through turns 4, 5 and 6. Everyone neatly making it through thus far, but at the moment Tom Hedger getting the great start that he needed. Maxime Becker, obviously running last time out in Amping as a mini driver, moves up a class halfway through the season. Now is ahead of the current championship leader. Noah Neumann rounds out the top 4 places as they head into the Schumacher S for the first time. And after the opening lap, Tom Hedger on the Energy Corsa chassis, the number 206 leads the way. Maxime Becker, P2. And it's Nicolas Casarino that is now up into 4th place. So the youngster in the 2-1-2 closing in on the current championship leader. Casarino at Amping really showed great pace and is now showing it again here at Kerpen as we head towards the business end of the season. But a move up the inside of Maxime Becker by championship leader Noah Janssen to get through for P3. From P3 to P2 for the 2-3-1 for Der Motorsport. A great job there, but now he's got to start catching up with Tom Hedger. Of course, Noah Janssen has a very, very long 100% success rate and will want to keep it heading into the final round on the 7th and the 8th of September at Arena E in Musen in eastern Germany. And now he's in the wheel tracks. Now he's pulling alongside through at turn number 2 on lap 3. Championship leader Noah Janssen gets through on Tom Hedger and gets the race lead. Kalle Pretzin, in the meantime, unfortunately has retired from the race on the opening tour, having started down in 12th place, and will not make it to the end of this particular adventure. So Noah Janssen starting to expand that gap, and now the 3 behind, Hedger, Becker and Casarino. Gibt es jetzt einen Dreikampf für den zweiten Position in dieses Rennen, im Moment bei Junioren, hier bei Heat 1. But now there's going to be a move, and what's more, Tom Hedger loses out to Maxime Becker. That's second position taken by the 255. But this is allowing Noah Janssen to pull away into the distance and claw a gap, which is nearly half a second. Philipp Hansler and Maximilian Vierling now up to 11th and 12th places, respectively, on the grid. But Noah Janssen, that gap looks to be expanding. Last time around, the 2-3-1 on the Kart Republic chassis pulled a gap of over 4.5 tenths of a second and put in the fastest lap of the race, 46.189. Lap 4 in the books. And now, with Maxime Becker in second position, things could be closing up as Tom Hedger defends from Nicolas Casarino. Noah Neumann in the number 211 has Azmi Heiser behind. It looks like there was a bit of a side-by-side between Boris Markovic and Henry Melchior. That's the battle for P7 on the road, with Markovic up from 8th on the start. We now hit half-time in this 7-minute plus an additional lap race. But Janssen has just got to keep a calm head on cool shoulders as Casarino again just keeping in the wheel tracks. Oh, Tom Hedger has just lost his front bumper. So Tom Hedger is going to be pinged with a mechanical black flag. I'm not too sure where he might have caught it on the curbing, but Tom Hedger, that is going to be a mechanical black flag for the 206 that started on pole position. It was a great way to start the weekend, and now the weekend's gone, as we would say, hohen Tiefen im wichtiges Moment. Keine Frontspoiler mehr für Tom Hedger in 4. Position hinter Nicolas Casarino. So a real big development for the number 206. He'll have 3 laps to park that, but he'll know straight away. I'm sure that Tom Hedger will pull that into the pit lane very, very shortly, and he does so. So that now changes the dynamic of the top 3.
Janssen continues to lead, and the gap between him and Maxime Becker, who's just set the new fastest lap of the race, 46.091 seconds, is 0,3 of a second. Vorsprung für 13 von einer Sekunde zwischen Noah Janssen an Spitze des Felds, und in zweiter Position jetzt der Maxime Becker und der Niklas Casarino, an dritter Platz im wichtiges Moment dieses Rennen. So at the moment, top three, Janssen, Becker, Casarino, Neumann holding station in fourth, Asmi Heiser up into fifth, Boris Markovic now up 2 places from 8th on the start, so now currently 6th place ahead of Henry Melchior. 2 positions gained by Oguzhan Selik, with Edin Topchik up now 5 places to 9th, and is the leading Clubsport driver at the moment. But Maxime Becker keeping Noah Janssen very, very honest indeed. But Janssen has been known to conserve, not sandbag, conserve. Very different situation. Sandbagging is where you're not going to reveal everything until you get going. A bit like the IMSA test at the Rolex Daytona 24 hours. Teams were accused of sandbagging for a number of years, then it got put to a stop by the organising body. Whereas Noah Janssen is probably just going to conserve the tyres. The temperatures are going to skyrocket over the course of the weekend, due to hit north of 30 degrees Celsius tomorrow. So the more that you can conserve now, the better shape your tyres are going to be in, along with the mechanical sympathy that you've got to parlay to your kart. So 3 laps to go, including this one. And Noah Janssen and Maxime Becker have started pulling away considerably from Niklas Casarino. The gap now is just shy of a second between Becker in P2 and Casarino in P3. As Asmi Heiser rounds out the top 5 behind the 2:11 of Noah Neumann. But we're coming down to the wire. 5, 4, 3 seconds across the line to go on the timer, and 2 laps remain, including this one. Still the gap is stabilising at around about 0.3 of a second between Noah Janssen and Maxime Becker. They're making their way through to the far part of the circuit. So you can just see the amount of camber change and curving that the drivers are having to deal with at certain parts where it's quite fast and flowing. As next time around, our leaders will see the last lap board. So Noah Janssen leads us on to the final lap of the race, ahead of Maxime Becker. The gap now over 0.3. And what's more, Niklas Casarino still holding station in third. Is a bit of a distance, about 2.2 seconds between him and Noah Neumann. Asmi Heiser, Boris Markovic, Henry Melchior, Oguzhan Selik, Edin Topchik and Philipp Hansler around at the top 10. But we have got a yellow flag situation at the far part of the circuit. So I'm wondering who might have had an off. If someone's had an off and brought out the yellows. But checkered flag waves. Noah Janssen takes the first victory for RMC Germany in juniors here this weekend, ahead of Maxime Becker by just over 2.5 of a second after 11 laps. Niklas Casarino rounds out the top 3. Noah Neumann, Asmi Heiser, Boris Markovic, Henry Melchior and Oguzhan Selik round at the top 8. Edin Topchik and Philipp Hansler round at the top 10, with Maximilian Vierling, Joshua Reva, Luka Nobis and Leon Blashkowitz rounding out the 14 finishers. Unfortunately, Tom Reger ending up losing the front bumper and will be classified 15th, with Kalle Pretin unfortunately retiring before the first lap had been completed.
Attention to the paddock. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager. Please be advised that no cars are permitted to be parked in the paddock at any time. If anyone does have a car parked in the paddock areas, they must be moved immediately. Achtung Fahrerlager. In Fahrerlager dürfen kein Autos geparkt werden. Sie müssen sofort weggefahren werden, bitte. So that is no cars allowed in the paddock at any time. They must be moved immediately. In Fahrerlager dürfen kein Autos geparkt werden. Sie müssen sofort weggefahren werden. Vielen Dank. So, as you can see, the sunshine very much resplendent here at Kerpen, and we are just a few minutes away for our next race, which will be Heat 5, Race 1 for the combined efforts of RMC Germany and RMC Belgium for DD2, coming up at just 20 to 2 local time here in West Germany.
Next up, we go to DD2 for RMC Germany and RMC Belgium. Let's have a look at the starting grid. Pole position will be in the hands of Yannick Jacobs in the 401, who will have Nikita Genzer alongside on the front row for company. Row 2, it's Nico Hanke and Mats Johan Overhoff. Then we've got the two leading RMC Belgian drivers, the 655 of Axel Goes and the number 644 of Nicolas Guillaume. Behind them, who round out the top 10, will be Marco Tredenpreis, Louis Koch, Tim Mikametz and Jan Eckstein. Henry Lindlof, David Girouche, Luca Köster, Luca Weber, Jordi Klebo, the next of the Belgian drivers, rounding out the top 15, ahead of Mark Schubmann, Kian de Brandt in 17th, and the number 658, Bennett Demler, Jan Müller, Luca Neuenhausen, Malte Schlatterer, Rudi Freis, Alexander Semrau, Noah Stretz, Maximilian Adolf, Mika Schwenen, Daniel Lansch, Marek Mak, and Luca Schade round out the 29-strong combined grid. As the field now officially goes on to its formation lap and the red lights ignite on the starting gantry. 10 minutes plus an additional lap of the circuit here at Kerpen for these drivers to negotiate. And once the red lights go out, we'll be underway and racing for the first time for these drivers. Course points will be allocated accordingly. When I spoke with Luca Neuenhausen this morning, he went, well, I've got 2 races, so I can't really complain. I said, you know what that means, Luca? More track time for you. So Yannick Jacobs and Nikita Genzer on the front row of the grid. It has been an interesting one so far this season for 2024 in the DD2 scale of things, because at the moment Tim Mikametz leads the way, a multi-time DD2 RMC Germany champion. He's going to be starting on the inside of row number 5. As into the tram lines we go. Lights on the gantry. We are lights out underway. And, well, Yannick Jacobs has already cleared off. I think he might have caught everyone napping, but obviously he's now made his way through into the lead of the race. Nico Hanke up past Nikita Genzer and now in second position. I think maybe even Axel Hoos might be up to 3rd place. Yes, he is. The man from Combi Kart Racing Team from the Netherlands. Already getting past Mats Johan Overhoff early doors in this race. Nicolas Guillaume has been passed by Michael Tredenpreis. And I spoke also with Nicolas Guillaume earlier on today, who's wearing his RMC Florida Winter Trophy outfit that he wore early last year. Had a chat with him and his other half, Lizanne. And he said, yeah, felt well. We wanted to go a bit different. Wanted to stop wearing the Team Belgium outfit I'd worn last year. And that's a great move there from Guillaume. And that might have been on, was that on Mats Johan Overhoff? Yes, it was. And Overhoff has got the likes of Tredenpreis, former teammate Louis Koch, just behind Tim Mikametz and Jan Eckstein round out the top 10. As Axel goes closing in on Nico Hanke. Hanke, who these days also is running in GTs, but it's a good training ground for drivers, no matter where you are in the world, and no matter what your disposition, reference your preferred mode of fast transportation around a circuit is. But Axel Hoos dives up the inside, uses the curbing. Hanke hangs it round the outside and holds on to P2. A great move there by Nico Hanke. But I'm not too sure if we might have had a little bit of a drama coming through into turn number 2 just a couple of seconds ago, just a few places behind the number 409 of Hanke. But Yannick Jacobs, after the opening 2 laps, had an 0.8 of a second advantage.
Now Nico Hanke leads the charge of the light brigade. And there is Nikita Genza closing in on Axel Goes in the number 655. Of course, for RMC Germany, it's a 4 as the first number. For RMC Belgium, we're running with the 6 as the first number. And Axel, who's trying to do everything in his power to get past Nico Hanke, still leading the RMC Belgian contingent, which at the moment Axel Goes in third place. Nicolas Guillaume in 5th. Next up will be Kian de Brandt down in 17th, and Luca Neuenhausen in 22nd. So everyone having their own battles to deal with. But Nikita Genza closing in on Axel Goes. They come down across the line once again, and Yannick Jacobs has a lead of 1.5 seconds. And good to see Luca Köster. Well, he's trying to shake off the ring rust, is the number 433. As Axel, who's up the inside, that's through at turn 6. Great move there by the Dutchman from Combi Kart Racing Team. Now up into P2 overall. And what's more, things are closing up behind, because along with Axel Goes, was that a mistake from Nikita? Was that a mistake? Or possibly being slightly compromised? Well, Nikita Genza finds himself behind Nico Hanke, and Mats Johan Overhoff has got past Nicolas Guillaume. So very, very important moves happening up and down the order, but I think it might have been a nigh on close coming together between that quartet of drivers. Like literally one starts having a moment, backs into somebody else, and it just causes a chain reaction effect. But behind Nicolas Guillaume, you've got the likes of Marco Drittenpreis, Louis Koch, Tim Mikametz, Jan Eckstein now up into 10th. Luca Köster is only 0.3 of a second away from hitting the top 10. I still remember him smacking the left side sidewalls out of the final corner at Mulsen back in a very, very saturated August time. As now we're going to have a move. Hanke against Genza, and Genza gets through. That's for P3 on the road. And whilst they've been battling away, of course, Axel Goes concentrating on RMC Belgium. Of course, it's a good show of prowess from Axel Goes, the young man from the Netherlands. But Hanke, Genza, Overhoff, Guillaume, and also the likes of Drettenbeis, Koch and Metz are getting very, very closely packed as they go through in towards the fast left-hander. Now running into the Schumacher S, and then heading into the left-hander. But at the moment, Yannick Jacobs has an overall lead of nearly 2.3 seconds. You make that 3 seconds between him and Nikita Genza in P3. Nico Hanke, Mats Johan Overhoff, Nicolas Guillaume, Marco Drittenpreis, very, very close. 2 seconds covering from second down to, well, actually, looking at from third, from Nikita Genza, down to Tim Mikametz. 1.8 seconds. That is third to 9th position. And that's effectively 7 drivers. Coming down to 4 minutes to go, plus an additional lap. And Yannick Jacobs just continuing to put in the fast laps at the moment. He's running in the low to mid, low to high 44.7s. Axel Goes currently running in the 44.9s and has just put in a personal best. Nikita Genza, overall fastest driver of anybody. 44.724 for the 407 from Dortmund. There is going to be an overtake facilitated. That looks to be, well, I'm wondering who that was. That might have been, well, I was trying to keep an eye on who that was. As we have had a change, Nikita Genza gets through on Axel Goes.
I think that was Mats-Johan Overhoff, possibly on Nico Hanke, and that would have been for 4th overall. So changes are afoot, up and down the order, but the leader is still the same. Jacobs is leading. 2nd, Genza. 3rd, Axel Goes. 4th, Mats-Johan Overhoff. 5th, Nico Hanke. 6th, Nicolas Guillaume. 7th, Michael Treppenpreis. Then Louis Koch. Tim Mikametz and Luca Köster now round out the top 10. Luca Köster 8.8 seconds behind the race leader, who's now on to his 11th lap of racing so far. So the time is fast ticking away in this race, and Jacobs literally doesn't really need to worry. However, I have seen a kart or two off the circuit. Well, Marek Mak out on lap 5, Maximilian Adolf, who didn't break the timing beam in sector number 3. Both have retired. Yannick Jacobs doing exactly what he needs to do. Nikita Genza holding the fastest lap of the race. And in these hot weather conditions, 24 degrees Celsius, it feels hotter than what it actually is, folks. With just under a minute to go, there's your race leader, Yannick Jacobs, coming through out into turn number 2, and then into the left-hander here at 3. Now, with a bit of clear air in front of him, this could give the opportunity to Nikita Genza to try and move away. It could also give an opportunity for Genza to pull away from Axel Goes and start chasing down Yannick Jacobs. But it's going to be too little too late at this point, because Yannick Jacobs goes on to the penultimate lap of this race. So lap 14 and 15 is starting as we speak. Gap 3.4 seconds between Jacobs and Genza. Goes rounds out the top 3 and is the leading RMC Belgium entrant. Mats-Johan Overhoff rounding out the top 4. Nico Hanke still running in the top 5. 5th place for the number 409. And with 27 runners still going, last lap board is out, and there is the sign seen by Nikita Genza, which about 3.6 seconds before that moment was also being seen by one Yannick Jacobs. And there is Jacobs making his way through onto the other side of the circuit. Axel Goes leading the way in the RMC Belgium classification and is running a strong P3, up 2 places from 5th on the grid. At one point was close to holding on to 2nd. But out of the final corner, Yannick Jacobs picks up the victory. Genza takes 2nd. Axel Goes rounds out the top 3 and takes the victory in RMC Belgium. At Mats-Johan Overhoff, Nico Hanke, Nicolas Guillaume takes P2 in RMC Belgium, rounding out the top 6 ahead of Michael Treppenpreis, Louis Koch, Tim Mikametz, and welcome back Luca Köster. In his first race back, he picks up a P10. Luca Weber, Jan Eckstein, David Girouche, Bennett Demler, and Kian de Brandt round out the top 15. David Girouche, the highest placed Club Sport driver in that race, 13th overall. From Kian de Brandt, it was Mark Schupman. Jori Klebo, the next place driver, 4th in RMC Belgium, ahead of Alexander Semrau, Malte Schlachterer, Jan Müller, Noah Stretz, Rudi Freis, Luca Neuenhausen, Mika Schwinen, Daniel Lansch, Henry Lindloff,
And Luca Schade rounding out the drivers that made it to the end of 15 laps, with Marek Mak and Maximilian Adolf retiring on laps 5 and 2, respectively.
dürfen wir nun in das DD2 Masters Rennen hineinblicken. Wir freuen uns auf Heat Nummer 1, der nun ansteht, mit dem Niederländer Joey Hansen auf der Pole Position. 562 die Startnummer, eine 44,655 im Zeittraining reichte aus, um am Ende ganz vorne stehen zu können. Ihm zur Seite gestellt, der Tabellenführer in der DD2 Masters Wertung. Das ist Alex Vielenbach, der vierfache Saisonsieger. 480 Punkte. Der Mann, der in der RMC Germany die meisten Punkte überhaupt von allen Teilnehmern sammeln konnte. Im Verlauf dieser ersten 3 Runden, die wir erleben durften, mit Wackersdorf, Genk und Ampfing. Nun soll es also auch hier weitergehen in Kerpen. Zweite Startreihe, Sven Heyer und Michael Becker. Gemeinsam also aus der zweiten Startreihe ins Rennen hineingehen. Alexander Seibt und Kai Hornet in Reihe Nummer 3. Es folgt mit Dimitri Ostrowski und Bastian Kraput die vierte Startreihe. Michael Reibert auf 9 vor Klaus Panet in der 10. Position. Lukas Lippert und André Gionek vor Andreas Kuck und Martin Berger. Und David Köster in der 15. Gesamtposition. Das also die 7,5 Startreihen, die jetzt gleich auf die Reise gehen werden. Über 10 Minuten plus eine Runde Renndistanz. It was really quite interesting. I was having a chat with Michael Becker last night and I said, how's the chassis? He said, ich habe die rote. Er hat schon nochmal ein neues Bürrad gekauft. Und ja, mit den Problemen, die der Becker hat mit Comcard über die verschiedenen Jahre. Und wie war es, Michael? Na gut. Bin sehr gefreut für dieses Wochenende. Aber ja, ich habe schon hin und her der heuernden Tiefe mit dem Michael darüber gesprochen. Und ja, ich denke, das vielleicht könnte etwas von ein kleines bisschen Überraschung vielleicht von der Becker von der 4. Position außerseits von der 2. Startreihe neben Sven Heyer, der ist immer stark an diese Strecke hin Kerpen. So, dann kann man sagen, mit Hansen am Pole Position, Sven Heyer in dritte, das könnte ein gutes Camp sein. Die Startfreigabe ist nicht erfolgt. Es gibt eine weitere Einführungsrunde, auch weil eben Alexander Seibt dort in der Fahrerlagerkurve stehen geblieben ist. Die Zeit wird natürlich wieder auf 10 Minuten zurückgesetzt, so dass es noch eine weitere Einführungsrunde gibt. Das Feld war aufgrund dieses technischen Problems von Alexander Seibt auseinandergezogen und nicht dicht genug beisammen. Also jetzt erst einmal eine zweite bzw. dritte Formationsrunde. Yeah, always the problem whenever, like literally Joey Hansen, Alex Vielenbach, Sven Heyer, Michael Becker, they'd all gotten into position. And it was just when we saw the expanded gap between the likes of Alexander Seibt and Kai Hornet. Obviously, Kai Hornet has had some luck this season, and he's also been on the receiving end on some bad things. So, as for us here in Germany, we'd say hohen Tiefen diese ganze Saison bei der Kai Hornet. But the interesting thing is now they've got to really get into position rather quickly. Alexander Seibt slots into position on the inside of row number 3 and is waiting for Kai Hornet. You can actually see the 517. It's getting a bit messy coming through the Schumacher S. A wonderful part of the circuit, like literally you straight line it, you're full on the throttle heading into the final corner. But once again, we get into the tram lines. And a big problem. One of the carts has slowed and has stopped. That was Alexander Seibt from P5. As this time, have the lights gone out? I think they have. Yes, they have. And we are underway. Startfreigabe diesmal erfolgt. Erneute Probleme bei Alexander Seibt. Wieder auf Start und Ziel. Muss jetzt von ganz hinten das Feld aufrollen. Vorne an der Spitze ist es Joey Hansen. Dann Sven Heyer auf 2. Dritte Position erst Alex Vielenbach. Der hat bisher in diesem Jahr noch nicht einmal schlechter dagestanden als Platz 2. Das wäre für ihn im Moment das schlechteste Resultat, was er in diesem Jahr einfahren würde. Aber es ist ja nur der erste Heat von deren 2. Also es ist noch viel Zeit. Aber erstmal an der Spitze Joey Hansen, der Niederländer. Sven Heyer auf 2. Dritter Vielenbach. Becker auf 4.
Dann Kai Hornet in der 5. Position. Der Tabellenfünfte ist da auch sehr gut mit dabei. Er hat in diesem Jahr noch keine Podiumsplatzierung einfahren Schönes können. Überholmanöver von Becker an Vielenbach an Kurve 2. Das war der Hammer. Spät gebremst, dann rechts gebiegt und dann ist Becker vorbei an Vielenbach. So schnell kann es gehen. Alex Vielenbach nur noch Viertplatzierter und muss nach hinten achten. Da kommt nämlich Kai Hornet als Fünftplatzierter. Und das hier der Führende. Das hier Joey Hansen mit einem gewaltigen Vorsprung auf den Zweitplatzierten, auf Sven Heyer. 1,4 Sekunden der Vorsprung. That's, well, I mean, you put Joey Hansen in the car, he's gonna run away with things at the moment, and it's, you know, two drivers that we haven't seen all the way through this season, so it's now effectively Michael Becker that is de facto the leader of this race, but Vielenbach is chasing him down and is really, really going for it. Kai Hornet in 5th, Dmitry Ostrovsky in the 5.16, ahead of Bastian Krabhort, as he got a bit of a side-by-side a little bit further back, coming back up towards the Schumacher S. A little bit further back, just trying to catch who that was. I think one of which was, I think it might have been between Michael Heibert and Lukas Lippert for what would be 9th and 10th on the field, as Alex Vielenbach closing in on Michael Becker, and he's going to return the favour through turn 2, but Vielenbach drifts wide. Becker's going to keep it pinned to the outside at turn 3, but Vielenbach is through. Back up to 3rd place goes the points leader. Ein Wechselbad der Gefühle dort um die 3. Position zwischen Becker und Vielenbach. Vielenbach jetzt wieder vorbeigegangen mit einem klasse Manöver an Michael Becker. Direkt dahinter Kai Hornet als 5-Platzierter. Der sieht auch noch seine Chancen, dort vielleicht nochmal eine Position sich zu verbessern. Sven Heyer kann sich so ein bisschen aus den Gefangenschaften von Alex Vielenbach befreien, ist aber mit Sicherheit noch nicht auf und davon. Jetzt erst einmal Kai Hornet vorbei an Michael Becker, und das scheint jetzt auch endgültig so zu sein. Genauso ist es. Also Becker jetzt nur noch 5. und davor jetzt Kai Hornet. Yeah, oh, that's 2 positions lost at exactly the same corner, one lap after the other. So Becker tumbles down to 5th place behind Kai Hornet from Dor Motorsport in the number 517. So Becker's got someone close on his wheel tracks, and that is the fast charging Dmitry Ostrovsky on the, looks to be the Charles Leclerc variation of the Birol Art. So that is the battle for 5th and 6th. Basti Krabhort is not too far behind them either. So, but there's a change for 2nd. Vielenbach through on Sven Heyer for P2 here on lap number 6. Und jetzt mal abwarten, ob sich Alex Vielenbach nicht sogar noch mal heranpirschen kann an Joey Hansen. Nachdem er jetzt vorbeigegangen ist an Sven Heyer, hat er die 2. Position übernehmen können. Wir schauen uns mit Sicherheit jetzt auch ein bisschen die Rundenzeiten an. Vorne an der Spitze, denn Vielenbach kann sich direkt mal absetzen. Der war auf 4 zurückgefallen. Jetzt wieder auf 2 nach vorne gefahren. Hat sich also sowohl Becker als auch Heyer wieder zurechtlegen können. 2. Rang aktuell für Alex Vielenbach, und es sind plötzlich nur noch 1,8 Sekunden. Der hat mal eben 4 Zehntelsekunden in der letzten Runde aufgeholt auf Joey Hansen, auf den Niederländer an der Spitze. The only problem is that I'm wondering if Sven Heyer's having to drive with a problem, because he's lost a lot of pace. Previous lap time, 45.250 for Alex Vielenbach. Sven Heyer just did a 46.0, so he's well off pace. I think Sven Heyer's having to wrestle with a problem here, and Kai Hornet is closely catching him. He's 2 kart lengths off. Die Möglichkeit besteht für Kai Hornet, hier vielleicht einen Schritt nach vorne zu gehen. Es gibt eine 5 Sekunden Zeitstrafe gegen die Startnummer 528. Ja gut, das ist Alexander Seib. Ich glaube, das ist wirklich nicht mehr so erwähnenswert. Ist noch unterwegs, kommt jetzt gerade über den Zielstrich. 15. Gesamtposition für ihn. Vorne an der Spitze wieder Alex Vielenbach um eine halbe Sekunde schneller als Joey Hansen. Und er ist dann plötzlich nur noch eine Sekunde dahinter. 1,3.
Still 4 minutes and 10 seconds to go, plus that additional lap. Sven Heyer is, I've noticed, constantly looking over either right or left shoulders to see where Kai Hone is, and that's the big thing. But you're having to, I mentioned this about with regards to the juniors, with regards to Noah Janssen, and you're now going to see Kai Hone close on in through turn 1, switches to the outside, waits to see what Heyer does coming into turn number 2, and now is going to react accordingly. And what that is doing is that is going to allow, because Sven Heyer is not letting Kai Hone get past, that is a battle for on-the-road position, so Sven Heyer does not need to let Kai Hone through unless he's got further issues plaguing that Motorsport Heyer cart at the minute. But that's going to allow Becker and Ostrovsky to close that gap. But the way that Alex Fielenbach is now closing on it, he's the first driver to dip underneath 45 seconds. Lap 9 completed, gap was 1.2, it's just over a second. And another new fastest lap by Alex Fielenbach. Twice in a row, he's gone under 45 seconds. 45.939, exactly. That is exactly a 10th and a half quicker than Joey Hansen, who is still holding on to the lead. So there is still light at the possible light at the end of the tunnel for Alex Fielenbach, for maybe going after Joey Hansen, getting past and getting the win. Auch die Möglichkeit für Kai Hone ist noch nicht zu Ende gegen Sven Heyer. Da geht es jetzt durch Michael Schumacher Essen durch. Fahrerlagerkurve ist angesagt. 2 Minuten 20 noch auf der Uhr. Über den Zielstrich kommen 2 Piloten direkt hintereinander. Platz 3 und Platz 4. Nur noch 8 Zehntel vorne an der Spitze zwischen Hansen und Fielenbach. Hansen, der natürlich mit diesem Vorsprung so ein bisschen haushalten kann. Aber der Blick auf die Zeit verspricht uns hier mächtig Spannung auf den letzten Metern. 45,0 für Alex Fielenbach, 45,26 für Joey Hansen. Mehr als 2 Zehntel, die Fielenbach da wieder abkratzen konnte. Und Kai Hone, der schaut weiter Richtung Sven Heyer. Da geht es um die 3. Position für Hone. Vielleicht sogar mit beiden Heatläufen das erste Mal dann auf dem Podium. Fragezeichen, wir werden es heute Nachmittag wissen, spätestens dann um 17:20 Uhr. Jetzt erst einmal muss der Angriff sitzen, irgendwo vorbeizukommen an Sven Heyer, der in diesem Jahr noch nicht an den Start gegangen war in der DD2 Masterklasse in der RMC Germany, jetzt mit dabei und gleich mit Platz 3 sehr, sehr gut positioniert. Gleiches gilt aber auch für Joey Hansen, der im Moment die Führung innehat. Yeah, we're coming down to the final minute, so after this lap has been completed, we'll have 3 more to go. Joey Hansen continues to lead the way after 12 laps of racing. Gap between him and current points leader in DD2 Masters for RMC Germany. Alex Fielenbach got really close under braking. The same can be said of Kai Hone on Sven Heyer. Coming through into turn number 2, into turn number 3. And that gap is no longer 4 and a bit tenths of a second. That's more than half. Less than half. You can see now Kai Hone again trying to put the pressure on Sven Heyer, but Sven Heyer, very experienced racer in his own right in gearbox karting, and now has an opportunity to keep Kai Hone at bay. But we're going to go on to the penultimate lap of this race, and look, Joey Hansen swings it wide out of the final corner. Alex Fielenbach was over 4 tenths. He's now 2 and a bit tenths behind. Make that 2.6 tenths. Alex Fielenbach with 2 laps to go as the timer hits 0, is gunning for the race victory, and more importantly, gunning to get past Joey Hansen, the Flying Dutchman, at the front end of the field. Doppelter Zweikampf, den wir erleben. Um die Führung, hier im Bild eingeblendet, Hansen gegen Fielenbach. Direkt dahinter kommen sie dann hergefahren, der Zweikampf zwischen Heyer und Hone. Natürlich bleiben die Bilder jetzt auf der Spitze, auf dem Niederländer Joey Hansen gegen Alexander Fielenbach, der hier im Moment in der 2. Position unterwegs ist. Er baut seinen Vorsprung aus, das ist klar, wenn er auch den 2. Heatlauf wieder ganz vorne mit absolvieren kann.
Sven Heyer und Joey Hansen, die Positionen 1 und 3. Beide neu mit von der Partie an diesem Wochenende in der RMC. Die haben in der Meisterschaft kein Wörtchen mitzureden. Der Tabellenführer Dennis Thum, der Tabellenzweite Dennis Thum, konzentriert sich voll und ganz auf eine Klasse nach von Ampfing. Aber dazu später auch nochmal mehr. Es könnte zum Showdown kommen. Auf den letzten Metern. Oh, it's going to be close, but it's going to be Hansen. The picks Fehlenbach darts to the outside. 76 thousandths between Joey Hansen, who at one point, let's be real about this, folks, a 2-second advantage. Leading Sven Heyer. Then Alex Fehlenbach started charging. Michael Becker, you have to give him a shout out, even though he finished eventually behind Kai Hone in 4, gap to Joey Hansen. And Hansen knew that all he had to do was just to stay in front. That's exactly what he did. But if Fehlenbach was, if he was that close on the penultimate lap, then we could have had a proper showdown on the last lap. So Joey Hansen wins DD2 Masters Heat 1 ahead of Alex Fehlenbach by the narrowest of margins, 76. Book the of the Clubsport drivers ahead of Martin Berger, Anthony Zionek, David Köster and Alexander Seibt.
So next heat, senior for RMC Germany. Heat 2, A versus C. Here's your starting grid. 33 competitors in total. Dennis Thum and Buzz Janssen will be on the front row. Row 2, Maximilian Krupper and Jori Schöns. Enes Demirkaya and Louis Oliver Günther will round out row number 3 ahead of Fabian Stedding and Sino Falke. Louis Arnold and Gabriel Suitala will round out the top 10 ahead of Leon Hau and Michael Endres on row 6. Row 7 is Lirim Seferdini and Dylan Hedler. Brian Bräutigam and Aaron Moser round out the next row. Row 8, Tom Müller and Nick Danchenko will be alongside each other on row 9 and completing row 10 thereby the top 20, Gregor Feigenspann and Ben Jamie Berger. Jenny Gimpel and Ben Jonathan Becker on row number 11. Hugo Müller and Zachary Brenningmeier. Next row, row 12. Row 13, Timo Weinen and Livia Ergin with Len Drews and Niels Duckers rounding out row number 14. And I'm sure that there's going to be quite a few Red Actions fans watching because Bram Ossevada starts 29th. Alongside him on row number 15 will be Eric Sparsam. Lukas Vavajinak, Mika Freeholdhoven and Tristan Capel will be our 33 drivers. And already, what did I say? Someone's already put Red Actions, my hero. Well done, Mancave076 on YouTube. Well, Bram is a known YouTuber, but also does social media for Wagtechniek, which is like a automotive tuner based in the Netherlands. And of course, one of the people that actually is part of that company is here. Hello and goedemiddag, Martin van der Stroys, who is actually here in person. So an exciting prospect we've got here, Sebastian. Dennis Thum concentrating on one category, focusing all his energies in one place is so much better than what he's put himself through over the previous 3 rounds as the red lights are ready to go out as we are ready for 10 minutes plus an additional lap of racing here in Senior Heat 2. So the drivers come out to the final corner. Red lights on the gantry. Revs rise. Lights are out. First time we're underway. Good start by Dennis Thum. And also a good start by Maximilian Krupper, who manages to get the jump on Baz Janssen into turn 2 for the first time. And it looks, oh, we've got a bit of an incident coming through out of turn number 2. 3-1-4 involved. And that was Fabian Stedding, who started 7th. So Stedding tumbled. I think one of the TB carts. Sino Falke. Sino Falke, yeah. Well, good spot there, Sebastian. So already a couple of moments, but not as calamitous as maybe a lot of people might thought. But Dennis Thum has got, I think that's Maximilian Krupper, right on his rear bumper. The 321 flying through the Schumacher S. And right behind them, I think that's Enes Demirkaya in the 316, who rounds out the top 3. So the person who was fastest overall, as there goes the move up the inside. Maximilian Krupper up the inside of Dennis Thum to take the race lead. Oh, we've had another turnaround. Someone's gone backwards and someone's taken the Joker lap. And it's wheel to wheel, Krupper versus Thum. And Krupper gets the race lead. Demirkaya's got Janssen up the inside through turn 6. And the top 2 now still a breakaway. Was eine Anfangsphase hier auf dem Erftlandring bei der Senior-Klasse Heat A gegen C. Maximilian Krupper, der jetzt die Führung übernommen hat von Dennis Thum. Wir hatten einen Zwischenfall zwischen Zachary Brenningmeier, Zino Falke, Livia Ergin, Fabian Stedding und Michael Endres. Irgendwie in dem Bereich waren sie alle unterwegs. Auch in Runde Nummer 2 kam es nochmal zu einem Dreher im Feld. Da war Brian Bräutigam und Jenny Gimpel mit dran beteiligt. Und jetzt übernimmt erstmal wieder Dennis Thum die Führung. Muss sich aber verteidigen. Und es gibt sogar die Berührung zwischen Dennis Thum und Maximilian Krupper. Aber beide fahren weiter. Haben natürlich jetzt auch an Vorsprung einbüßen müssen gegen die 3., 4. und 5. Position. Demirkaya, Janssen und Schöring sind da ganz dicht dran am Spitzenreiter, an Dennis Thum und Maximilian Krupper. Keep your eyes on Tom Müller. He just threw it up the inside without a care in the world past Dylan Hetler. And now he's going after, I think, possibly Lirim Seferdini. But Dennis Thum is going to be really under pressure right now as they come across the line. Lap 3 in the books. Thum leads from Krupper. Demirkaya in 3rd. Baz Janssen, Jori Schöns, Louis Oliver Günther rounds out the top 6. Leon Hau, Louis Arnold, Gabriel Suitala, Tom Müller now 10th.
and climbing the order, and he's the fastest one out on track. We had a chat with him in the lunch break, and he said, well, qualifying was a bit rubbish. You need to go all in, he Yes, said. exactly. And you said to him, you need to make that backside of that car as wide as humanly possible. Well, he's more than doing that. He's throwing it up the inside with reckless abandon, but with complete confidence. Now he's on the 9th place. He going through. Gabriel Svitala. Dennis Thum wieder an der Spitze. Wieder unter Druck. Ende Start und Ziel wird der nächste Angriff kommen. Von Maximilian Krupper auf der Innenseite. Aber da kommt auch Juri Schöns noch mit durchgeschossen. Übernimmt die 4. Position. Aber das war sehr hartes Racing gegen Bas Jansen da um Platz Nummer 4. Aber erstmal guter Ausgang für Juri Schöns. Und ich habe Tom Muller nicht auf der 9. Position gesehen. Oder ist er mir da jetzt einfach nur durch die Lappen gegangen? Nein, da ist er unterwegs. Der gelbe Helm. Gut zu erkennen. An der 9. Position hat jetzt vor sich mit der 313 Louis Arnold und Leon Rau direkt davor. Vorne der Dreikampf zwischen Thum, Krupper und Demir Kaya. Demir Kaya, der ja auf der Pole Position eigentlich stehen sollte. Aber jetzt kommt der Angriff. Krupper geht er vorbei an Thum. Ja, das stimmt, aber das Crossover von Thum war perfekt. Aber hier kommt der Demir Kaya außerseits, Kurve 3, neben Krupper. Und jetzt ist das 2. Platz. Und dann Überholmanöver von Tom Müller gegen Louis Arnold. Und jetzt von 16. Position bis zum... Nee. Der ist jetzt 7. Platz, ja, 7. Platz, 10 Positionen erreicht bei Überholmanöver von Tom Müller. Aber nochmal Angriffe am Vorne von Demir Kaya. Der wollte nach Thum gehen mit einem Überholmanöver, aber es gibt ein kleines bisschen Pushing am Vorne des Felds. Aber jetzt kommt eine kleine Vorsprung in der Nähe von 13 vor einer Sekunde zwischen Thum und Demir Kaya. Der blockiert alle hinterher. Und jetzt kommt der Tom Müller nochmal vorbei. Louis Oliver Günther, wer war das? Also es wäre Louis Oliver Günther gewesen, aber er hat sich wieder vorbeifahren können. Also er konnte, aber kam direkt. Der Versuch war da, aber erst einmal kein Überholmanöver. Bleibt also an der 7. Position, aber er hat gezeigt, er möchte unbedingt vorbei. Und ich glaube, jetzt hat er sogar den Weg vorbei gefunden. Louis Oliver Günther ist da nicht mehr an der 6. Position, ist glaube ich sogar noch ein bisschen weiter zurückgefallen. Hat da also auch den nächsten noch mitziehen lassen müssen. Leon Rau ist nämlich auch noch vorbeigegangen an Louis Oliver Günther, der damit an die 11. Position zurückgereicht wurde. Oh my goodness, and it's even getting better a little bit further down. Bram Ossevada, Red Action, started 29th. He's now 17th and 2 places away from the top 15, and going with him, 13 places gained from 31st on the grid by Lukas Vavarczynak in the 369, now 18th. And we've got a real good race on our hands, but the amount, I think obviously Jori Schöns could be is one of the dark horses here. If he hadn't made that mistake throwing it up the inside like Danny Rick going into turn 2 on Bas Jansen a couple of laps ago, I think he could have been at least 3rd, maybe even 2nd. But Thum is still leading. He's still holding on. All that experience, all that know-how, all that savoir-faire cooped up in that man's mind. But here comes Jori Schöns trying to look up the inside of Maximilian Krupper through at turn 2. He's going to also go into the side of Demir Kaya, who runs wide coming out of turn 2. And that is Jori Schöns from 4th to 2nd with a robust maneuver on Maximilian Krupper, and then did another one again on Enes Demir Kaya. Was ein Manöver von Juri Schöns, der da vom 4 auf 2 nach vorne geschossen kam, innerhalb eines Bremsmanövers, und hat aber auch dazu geführt, dass Tom Muller und auch Leon Rau ganz nah wieder dran sind an dieser Verfolgschaft. Dort rund um eben jetzt Juri Schöns in der führenden Position der Verfolgschaft von Dennis Thum. Dahinter dann Maximilian Krupper, Bas Jansen, Demir Kaya, Tom Muller, Leon Rau, Arnold auf 8, Svitala auf 9 und Louis Oliver Arnold in der 10. Position. Das die Top 10 für den Augenblick. 2 Minuten 40 noch auf der Uhr. Ein bisschen ist noch, ein bisschen wäre noch zu fahren für allesamt, die wir hier im Bild eingeblendet haben. Da geht es um die 3. Position. Ab Platz 3 ist noch alles drin.
Yeah, this is a great circuit for close quarter racing, and that's exactly what we've got here. The fireworks have definitely been thrown into the upper atmosphere here at Kerpen, because now Jori Schoens has got a lead over Bas Janssen, who rounds out P3, ahead of Maximilian Kupper. MS Demerkaya on the charge, looking up the inside. Oh, mistimes the curbing, and that's Tom Muller through for 5th. From 17th on the grid, that's 12 positions gained by Tom Muller. What a drive from him. And now there is an opportunity, I think, for Tom Muller not to be just satisfied with staying in 5th place. He's going to gun for at least the top 3, but with 1 minute and 46 seconds still to go on the timer, plus an additional lap, I think probably if Tom Muller can get past Kupper and past Janssen, there is an opportunity for him to say to everybody else, well, I might have had a bad qualifying, but you want to watch me in the race. And now here we go. Jori Schoens against Dennis Thum. Thum keeps Jori Schoens pinned to the outside, through into turn 3, now into the twisty stuff, through 4, into 5. Thum stays clear on the racing line. That's allowing Bas Janssen. That's allowing Maximilian Kupper and Tom Muller to close. And now it's going to be more than a 3-way fight for the race victory. We come down to the final minute. And there is Jori Schoens. Thum takes a quick glance over the right shoulder. Schoens is there or thereabouts. So is Janssen. Into the Michael Schumacher as they go for what will be the second from last time. Janssen trying to get the offensive on Schoens, and Kupper was there waiting in the wings. He's trying to get through on the 342. Meantime, Schoens unable to find a way past as Kupper looks to the outside. Janssen holds on to 3rd. Muller waiting in the wings. So is Demerkaya, so is Wauer, so is Arnold, so is Svitala, so is Louis Oliver Günther. 10 drivers in the mix as Günther gets past Svitala in the meantime through turn number 5. What a grandstand finale we have waiting in the wings. Thum, Schoens, Janssen, Kupper and Muller et al. Gunning for the win in Heat 2 in Seniors. Und sie kommen an der Tribüne vorbeigefahren. Ja, und doch ein bisschen Applaus gab es dann schon für dieses fantastische Rennen, das wir erleben durften bis hierhin. Eine Runde ist noch für die Piloten. Muller fällt jetzt erst einmal eine Position wohl wieder zurück. Der nächste, der da steht, da wird noch eine zweite Position wohl hergegeben werden müssen. Tom Muller holt sie sich wieder zurück, aber Achtung, der Kampf ist noch nicht vorbei. Vorne an der Spitze, da geht noch vieles. Hier auf den letzten Metern 10 Fahrzeuge innerhalb 1,8 Sekunden. Von Dennis Thum bis Gabriel Svitala geht es hier heiß her. Und wir sehen auf 1 Dennis Thum. Jori Schoens, hat er nochmal die Möglichkeit? Kann er nochmal angreifen? Jetzt Mutkurve angesagt. Michael Schumacher ist es angesagt. Und dann die letzte Kurve. Wer holt sich den Sieg? Es ist Dennis Thum. Here we go. Checkered flag waves. Dennis Thum holds on and picks up the win here in Heat 2 by 1/10 of a second. Jori Schoens up from 4th to finish P2 ahead of Bas Janssen, Maximilian Kupper, Enes Demerkaya, and what a drive from 42 competitions. Tom Muller, who not only is one of their senior drivers, but is also part of the driver coaching program as well. One of the coaches. Leon Howell, Louis Oliver Günther, Louis Arnold, and Gabriel Svitala ran at the top 10. Dylan Hetler up to 11th at the flag ahead of Gregor Feigenspan, with Nick Danchenko, Bram Ossevarda, and Ben Jamie Berger rounding out the top 15. Ossevarda making up 15 places as he's aligned himself with Kilian Kraft and Kraft Motorsport this weekend. Aaron Moser, Zino Falke, Timo Weinen and Ben Jamie Berger round out the top 19. Ahead of Michael Entres, Lerim Seferdini, Jenny Gimpel, Len Druers, Zachary Braninkmeier, Hugo Müller, Fabian Stedding and Mika Freyadl-Hoven rounding out the top 27. Brian Bräutigam rounding out 28th, ahead of Tristan Capel, Olivier Ergan, Niels Duckers, Eric Sparsam and Lukas Vavajanak out with 2 laps to go. But what a way. The first race was a cracker. That was a classic.
hineingeblickt in das Rotax-Mikrorennen, das nun ansteht. Es sind dann zwar nur in Anführungszeichen 10 Fahrzeuge, die jetzt gleich die Reise aufnehmen werden, aber wir haben ja auch schon im ersten Vorlauf gesehen, wie heiß her es zugehen kann in dieser Klasse. Und gerade in der Meisterschaft wissen wir, wie eng es ist zwischen Conor Haufe, Ben Nestler, Max Mohr, Dimitar Lazarov und Maximilian Kiel und auch Jonathan Otterson müssen wir da noch mit reinnehmen in diesen Kampf. Das wird richtig eng werden, das wird viel, viel Spaß machen hier an diesem Wochenende und da haben wir den ersten Vorlauf eben gesehen mit Maximilian Kiel als Sieger. Mal sehen, ob das hier im zweiten Vorlauf ähnlich aussehen wird. Er startet zumindest schon mal von der Pole Position aus ins Rennen. Ben Nestler ihm zur Seite gestellt, Conor Haufe und Max Mohr dahinter in der zweiten Startreihe. Dann Jonathan Otterson und Dimitar Lazarov. Ben Falke auf 7. 8. Position geht dann an die 42 Ilya Dikride. Das ist der Pilot, der auch schon in Genk an den Start gegangen war. Und dann folgen noch mit Matteo Gentner und Mats Stein noch 2 Piloten, die hier das erste Mal in der Mikroklasse an den Start gehen in der RMC Germany. Das ist also das 10-köpfige Feld und mindestens mal 6 davon haben die Möglichkeit, hier in der Meisterschaft groß mitzusprechen. Also es wird schon ein spannender Kampf werden, den wir da erleben dürfen. Feld jetzt zusammengeführt, kommt jetzt Richtung Mutkurve gefahren, angeführt eben durch den Tabellenfünften Maximilian Kiel, der das Tempo vorgeben darf. Und daneben der Tabellenzweite Ben Nestler, der nach Genk ganz vorne gesichtet war. Jetzt soll es also wieder nach vorne gehen. Conor Haufe im Moment in der führenden Position der Meisterschaft. Ampeln sind aus, Start also freigegeben. Auf geht's, Maximilian Kiel auf der Pole Position, setzt sich hier gleich mal durch. Conor Haufe versucht aber jetzt auf der Innenbahn sich reinzubremsen. Gegen Maximilian Kiel funktioniert nicht. Conor Haufe bleibt in der zweiten Position. Dritter Rang müsste dann gewesen sein an Ben Nestler vor Max Mohr auf 4. Aber Maximilian Kiel erneut, wie auch schon im ersten Lauf, setzt er sich hier in der Startphase durch und versucht das Feld von vorne erst einmal anzuführen. Really good start there by Maximilian Kiel. Dimitar Lazarov getting past Jonathan Otterson. Ilya Dikride getting past Ben Falke. So a couple of positions made by some of the drivers, but Maximilian Kiel, the way he commanded the race, and obviously you had a chat with him a little bit earlier on in the broadcast, very, very confident, very self-assured. And when you're with a team like 42 Competition that has been a part of German karting, but also have had success with the likes of Niklas Greens, for instance, someone who is very well known within the German karting community, and of course his father Andreas. But Dimitar Lazarov this time, who's made up 3 positions after the opening lap being completed, now is up to P3 behind his teammate Conor Haufe. They have been battling in multiple different competitions. They've been running together as a good team. And what you also find is that with Conor Haufe and Dimitar Lazarov, they give each other enough racing room and respect. Otterson looks to have gotten past Max Mohr in the meantime for what is 4th on the road. But yeah, Maximilian Kiel just calm and cool, just getting his head down, coming through Mutkurve, now heading into the Michael Schumacher S. It just seems relatively untroubled. Es sieht erneut sehr, sehr souverän aus, was Maximilian Kiel hier im Moment zusammenfährt. Vorne an der Spitze, unter den Augen natürlich seines Teamchefs Andreas Grenz, der sich das Ganze anschaut, was sein Schützling dort gerade auf der Strecke so absolviert. Wir sehen direkt dahinter den Kampf zwischen Haufe, Lazarov und Otterson. Jonathan Otterson, der so ein bisschen Pech hatte in Ampfing. Es war nicht sein Wochenende, war als Tabellenführer angereist nach Bayern, nachdem er in Genk ja ein Rennen gewinnen konnte. Und dann plötzlich lief es in Ampfing überhaupt nicht zusammen. 21 Punkte der Rückstand nach den Streichern, 20 Punkte ohne die Streicher der Rückstand auf die Spitze, auf Conor Haufe, der einen Dreifacherfolg feiern durfte beim Aufschlag im tiefsten Bayern. Jetzt also die Führung im Moment und das wieder sehr souverän für Maximilian Kiel. Für ihn wäre es der erste
Erfolg. Sollte er dieses Rennen hier gewinnen, würde er das erste Mal den Full Count bekommen, die 55 Punkte in diesem Jahr. 4-mal Platz 2 stande schon zu Buche. Nach Genk im Finale und 3-mal Ampfing soll es also jetzt nochmal ein Stückchen weiter nach oben. Yeah, it'd be really good for Maximilian Kiel to take the first full points, as you said. 55 points for being the ranking after Heat's leader through the initial intermediate classification. But it is the case that Maximilian Kiel seems comfortable. As I said, relatively untroubled, just going on the race that he needs to do. And the same could be said with Conor Haufer, Dimitar Lazarov, and also when you have Jonathan Otterson, who's rightly said, Ampfing for Otterson was a nightmare. Lost the lead in the championship, absolutely jubilant in Genk. But we can always say that there's always the woulda, coulda, shoulda situations, like the what-ifs. But it's always about how you bounce back. And at the moment, Jonathan Otterson might not be in the position he wants at the moment, but the main 2 points will be the Super Heat and the final. And the Super Heat's coming later on today. And if Otterson can make some headway at the midpoint of this race weekend, that will fill the number 39 with confidence. But of course, when he's got the likes of Conor Haufer and Dimitar Lazarov in front, there might be a little bit of doubt setting in. But they've got to keep on pushing, as I think that Lazarov is sensing to be a little bit urgent in trying to maybe see if he can make a move on Conor Haufer, but won't want to make a move that's going to compromise the pair of them and allow Otterson to get past. In the meantime, Max Moore is closing in. Now, here we go. Lazarov up the inside of Haufer into turn number 2. Lets off the throttle. Brakes a little bit later. Does not let Haufer have a drama, because otherwise, if those two came together, we'd be like flies on the wall, you know, wanting to hear that debrief post-race. Fast eine Sekunde an Vorsprung für Maximilian Kiel, der auf dem Weg ist, hier tatsächlich für sich selber Geschichte zu schreiben und hier den Sieg nach Hause zu bringen. Es wären wichtige Punkte, so möchte er in der Meisterschaft nochmal ein Wörtchen mitsprechen. Er hat gesagt, er war früh hier in Kerpen, er hat viel geübt. Es gibt die Technikflagge gegen die Startnummer 18. Max Mohr, der Viertplatzierte, der Drittplatzierte in der Meisterschaft. Für ihn ein Rennen zum Vergessen. Er wird hier wohl bis ans Ende des Feldes zurückgereicht werden, wenn er nämlich in die Box kommt. Und das ist der Mann, der laut Rundenzeiten der schnellste Mann auf der Strecke ist. Und zwar mit einer 51,667. Er muss auf jeden Fall einmal in die Box kommen. Wir versuchen auf den Bildern zu evaluieren, warum das Ganze. Possibly chain guard, maybe. The front and rear bumpers are attached. So Max Moore, I mean, if that chain guard has gone flying, then that is a safety issue and has just pulled in. I think that's chain guard related. Bumpers are all attached. Nassau's pointing the right way in on the front of the cart. So that says to me chain guard. The minute that comes off, that is a safety risk. So the number 18, Max Moore, pulls it in after a mechanical black flag, and that promotes Ben Nessler in the number 11, who's actually showing some good pace here at Kerpen, up to P4, ahead of Jonathan Otterson, who just before we saw the mechanical black flag for Max Moore, lost a lot of momentum, went a bit deep into the final corner. Und eine weitere Strafe gegen Ben Nestler. 5 Sekunden gibt es obendrauf gegen die Startnummer 11. Auch der wird der Tabellenzweite wegen Frühstarts Meine Fresse. zurückgereicht werden. Oh mein Gott, wie kann das man, wie Sebastian Vettel hat in Hockenheim bei Ferrari gesagt, beim Spitzkehr, oh Gott, muss das sein, ne? Ja, ärgerlich, weil es auch wieder ein gutes Resultat wäre für Ben Nestler, der Tabellenzweite. Hat sehr gut angefangen in Wackersdorf mit 3-mal Platz 2. Auch in Ampfing und Genk hat er wichtige Punkte gesammelt. Er 5 Sekunden obendrauf bekommen. Lap 2 steht noch auf der Uhr. Das heißt, sobald die führende Gruppe, und das ist in dem Fall nur Maximilian Kiel, der wieder fast 2 Sekunden herausgefahren hat, über den Zielstrich kommt, geht es in die letzte Runde hinein. Maximilian Kiel durch Michael Schumacher S, durch die Fahrerlagerkurve, kommend auf Start und Ziel.
geht jetzt noch einmal auf die 1,107 Kilometer. Wir sehen den Angriff, den Versuch eines Angriffs von Dimitar Lazarov gegen Connor Haufe. Ohne Chance. I mean, even with that 5-second jump start penalty that Ben Nestler's got, he is still quite ahead, quite a bit away ahead of Ben Falke. So that will drop Ben Nestler behind Jonathan Otterson. But yeah, I mean, Haufe and Lazarov are very, very closely well, they're nearly intertwined, so to speak. But as the final lap comes down to its inevitable conclusion, Maximilian Kiel is going to be on leading the way, heading into the Super Heat later on this afternoon. What a job by the number 23. Er kommt auf Start und Ziel. Maximilian Kiel sieht schwarz-weiß kariert und darf sich das erste Mal im Jahr 2024 auf die Fahnen schreiben, einen Lauf der RMC Germany gewonnen zu haben. Und zwar die Qualifying Heats in Kerpen. Er hat viel dafür getan. Mit viel Fleiß ist er an die ganze Sache herangegangen. Und jetzt wird er damit belohnt, 55 Punkte mitnehmen zu dürfen. Connor Haufe und Dimitar Lazarov auf 2 und 3. Dann eben Jonathan Otterson wird Vierter. Darf sich ebenso freuen. Fünfter wird dann wohl Ben Nestler werden, der aufgrund seiner 5 Sekunden Zeitstrafe bis eben nur an die 5. Position zurückgereicht wird. Aber das ist dann auch nur eine Position, die er dadurch verloren hat. Ben Falke, Elia de Kriede, Mats Stein, Matteo Gentner und eben Max Mohr. Das die 10 Positionen, die hier in das Rennen gegangen waren. Für den Augenblick war es das mit Heat Nummer 2 der Mikroklasse. Und dann geht es um 15 Uhr weiter mit dem nächsten Lauf. Und zwar ist das dann Rennen Nummer 9 am heutigen Tag, Heat 2 der Rotax Miniklasse.
Bei mir steht der Sechstplatzierte des Heats A gegen C, aber aus der 17. Position ging es nach vorne. Das war mein Rennen, das hätte man sich kaum besser vorstellen können, oder? Ja, also nach dem Qualifying nicht zu erwarten, aber leider haben wir uns ja schon sehen gehabt, ein bisschen verpokert im Qualifying, leider das falsche Setup gewählt und ja, jetzt haben wir das im ersten Heat wieder ein bisschen ausgebügelt. Du hast von Anfang an gesagt, für dich gibt es jetzt eigentlich nur eine Marschrichtung, das heißt All-In gehen. Das hast du getan. Wäre noch mehr möglich gewesen? Ja, also ich sag mal, hätte die Uhr mehr zugelassen, wäre es auf jeden Fall noch ein Stück weiter nach vorne gegangen, aber damit bin ich auch für den Anfang ganz zufrieden. Jetzt geht es ja im nächsten Rennen wieder aus der, ich glaube, 16., 17. Position in das Rennen für dich, Tom Muller. Was hast du dir da ausgerechnet? Ja, also ich probiere natürlich dasselbe wie im ersten Heat. Wenn es gut läuft, vielleicht noch 1, 2 Positionen nach vorne, aber können wir erst später feststellen. Wir hören gerade, die Motoren gehen wieder an. Das heißt, es geht weiter. Vielen Dank, Tom Muller. Hoffentlich sehen wir dich dann später wieder. Well, there was Sebastian Wauer having a quick chat with Tom Müller from our last senior heat. But we turn our attention to the second and final heat for Minimax. Here's your starting grid. Finn Albert Jorgensen and Julian Dumas will be on the front row of the grid. Row 2, Kimi Mai and Sebastian Brandt will be just behind them on row 2. Pascal Knipp and Leonard Köster will be on row 3. Benedikt Schulte and Mika Gentner on row number 4, with Tim Hansler and Emir Siatkowska rounding out the top 10. Emil Müller, Stavros Sotos Francia, Livia Maria Bloch, Julius Grabau, Anastasia Tulli, Kenny Stürmer and Lina Greif round out the 17-strong grid. Another 7 minutes plus 1 additional lap adventure for these drivers as they go on to their official formation lap here at the circuit here at Kerpen. And, well, air temperature now 24 degrees Celsius. Not really a cloud in the sky to speak of, to be completely truthful. So warm conditions, the temperatures will rise a little bit more over the course of the race day as we now hit just past 3 p.m. local time here in Western Germany. But hopefully Julian Dumas might have the opportunity to not have an error like he did in the first heat. But we will see how that transpires after what happened last time. And in terms of the previous heats, well, Kimi Mai took the win ahead of Pascal Knipp by just over 0.8 of a second, with Finn Albert Jorgensen rounding out the top 3 in the official results. We are getting those through over the course of the race day. But the drivers very much ready to go once again, and then they will be the last drivers out on circuit at 6 p.m. local time. But it's Finn Albert Jorgensen and Julian Dumas on the front row. Red lights on the gantry ahead of 7 minutes plus an additional lap. And some people might think, well, just like Formula One, you might be weaving to put heat into the tyres. Well, there's enough air ambient temperature to keep these Mojo D2s well and truly heated up. It's all about checking the steering, making sure that the car is going to turn the way you want it to when you go through corners. But can Kimi Mai pick up another win and put himself at the sharp end and pick up the first maximum score of the season? Well, we're going to have to find out in about 8 minutes or so's time as the red lights are on the gantry. Out of the final corner into the tram lines. Revs rise and the lights go out. Good start by Finn Albert Jorgensen. Kimi Mai slotting in behind with Pascal Knipp rounding out the top 3. Julian Dumas could be losing out, maybe ending up possibly into 5th place by turn 3, and that is the case because I think Sebastian Brandt managed to get through, and he did. But Finn Albert Jorgensen holding on to the race lead with Kimi Mai and Pascal Knipp in hot pursuit right now. Eine hektische Startphase, die wir da gesehen haben mit dem erstmal besseren Ende für Finn Albert Jorgensen, der also die Führung übernommen hat. Dahinter ist es Kimi Mai, der Sieger des ersten Heats. Und das schwarze Kart müsste dann eben Pascal Knipp sein, der in der 3. Position unterwegs ist. Und so gehen sie jetzt in diese ersten 2 Runden hinein. Pascal Knipp versucht sich dort an Kimi Mai vorbeizuschieben. Das hat nicht funktioniert. Dahinter aber das Duell zwischen Julian Dumas, der jetzt vorbeigegangen ist, und Sebastian Brandt.
Brandt also jetzt nur noch 5 Platzierter. Oh, poor. Someone went rally crossing at the back end of the field. Looks like Livia Maria Ploch did not manage to get past the end of the opening lap, but now it's becoming a 4-horse race. A quartet at the front of the field because Julian Dummer in the number 125 is closing on in. Kimi Mai trying to put the frighteners on Finn Albert Jorgensen as they come through mud cover, through into the Michael Schumacher S. Line astern between the top 4. Make that the top 5 because Sebastian Brand is there. Lennart Köster is not that far adrift either as they come across the line to complete lap 2. Top 6 covered by a second. Kimi Mai in the wheel tracks of Finn Albert Jorgensen, but opens up the door there for Pascal Knip. Will he go around the outside at turn 3? The answer is no, but Julian Dummer looks to make the move up the inside, and it's a reverse of fortune. Pascal Knip over the rear bumper of Julian Dummer, who manages to get the overtake done and gets up into 3rd place. Great work there by the 125, but Pascal Knip tries to force the issue once again through into the next left-hander, and Dummer still holds his ground. Pascal Knip verliert die 3. Position an Julian Dummer, nachdem er da versuchte, an Kimi Mai vorbeizugehen, viel Schwung verlor und damit diese 3. Position hergeben musste. Dahinter sind es Sebastian Brandt und Lennart Köster, die direkt dem anstehen und demnächst versuchen werden, die nächste Position gut zu machen. Kimi Mai gegen Jonathan Ottesen. Außen herum versucht das jetzt erneut. Ui. Achtung, Julian Dummer mit dem ähnlichen Manöver wie gegen Pascal Knip. Aber diesmal ohne den Positionswechsel an der 2. Position. Es bleibt also dabei, dass Kimi Mai weiterhin auf Platz 2 unterwegs ist. Yeah, Finn Albert Jorgensen had to really grit his teeth and just hang on because Kimi Mai threw it up the inside through at turn number 2. And now through muck cover, a little bit of contact between Finn Albert Jorgensen and Kimi Mai, right front to left rear. Kimi Mai nearly having a massive moment through mud cover and nearly ending up sideways through the gravel, but held on to it, and he's back on the rear bumper of Jorgensen heading into turn number 1. Finn Albert Jorgensen has been, during free practice yesterday, during warm-up this morning, having a little bit of a struggle, but has really come on form here at Kerpen, especially in the fact him and his dad Bo, they were thinking maybe top 5. Didn't really think about top 3, but he's leading the way. Kimi Mai was 99 thousandths behind him after 4 laps of racing. And what's more, look at the train. It's expanding. You've got first, well, looking at this, it's down to Tim Hansler. 2 seconds, and Hansler last time around was the quickest because everyone in front of Tim Hansler in the number 101 are battling away. No one's concentrating on fastest laps. They're gunning for gaining positions. Kimi Mai trying to squeeze his way up the inside through into turn 2 on Finn Albert Jorgensen. Just a little bit wide. Julian Dummer looking through into turn 3. Can't get through. Holds on to 3rd ahead of Pascal Knip. And now it's going to become a quintet very shortly. I think Pascal Knip, did he just get through on Julian Dummer? Not quite. Das war der Versuch von Pascal Knip, sich innen rein zu quetschen. Ohne Erfolg. Es bleibt dabei. Er bleibt in der 4. Position. Und Julian Dummer bleibt auf Rang Nummer 3. Der Tabellendritte hinter Luan Seidel und Finn Albert Jorgensen. Jorgensen, der 5-fache Saisonsieger. Genk 2-mal, Amfing 3-mal. Jetzt wieder auf dem Weg vorne mitzuspielen. Kimi Mai, bisher bestes Saisonresultat, Platz 3 im Super Heat in Genk. Jetzt auf dem Weg wieder vorne ein Wörtchen mitzuspielen. Hat im Moment knappe 57 Punkte Rückstand auf die Spitze. Das soll ein bisschen weniger werden. Das hat er sich vorgenommen für diesen Lauf. 1 Minute 40 noch auf der Uhr. Es ist nicht mehr allzu viel Zeit, bis wir dann hier wissen, wer am Ende ganz vorne stehen darf. Finn Albert Jorgensen oder Kimi Mai oder doch Julian Dummer, Pascal Knip, oder ist es am Ende Lennart Köster? Lennart Köster's really got himself into a good position. Great idea there by Julian Dummer to try and keep a certain Pascal Knip at bay, but Lennart Köster looks to be the dark horse, just waiting to see what happens in front. And then you've got the likes of Sebastian Pan, Benedikt Schulte now coming into this all as well. Top 8 rounded out by Tim Hansler, now 1.5 seconds apart. Dummer goes defensive on Knip, going through into turn number 2. And there is the 144 of Lennart Köster, trying to look for the swing round the outside at turn 3.
but couldn't get the job done. Knip trying every which way but loose to get past Dummer, but it's not quite happening. Jorgensen defending like an absolute trooper. Mai trying to get through, and he's going to try and go side by side. And Kimi Mai gets through. So does Julian Dummer. So does Pascal Knip. Does Lennart Köster make it through on Finn Albert Jorgensen? I don't think it has happened. No, it hasn't. Finn Albert Jorgensen, eine Kurve, 3 Positionen, aber leider nach hinten. Nicht nur Kimi Mai ist vorbeigefahren, sondern auch noch Julian Dummer und Pascal Knip, die hier jetzt alles richtig gemacht haben. Achtung, das ist noch nicht zu Ende. Jetzt der Wechsel auch um die 2. Position. Der nächste, der weit rausgeht. Das war nicht Finn Albert Jorgensen. Das war, ich glaube, gesehen zu haben, dass das die 139 war. Nee, vielleicht die 101. Oder die 101. Vielleicht der Tim Hansler hat sich ein bisschen weggeschoben auf die Strecke. Es gab diesen Ausritt, aber ohne großartige Konsequenzen. Kimi Mai auf dem Weg, hier gleich in die letzte Runde gehen zu dürfen als Führender. Vor jetzt Pascal Knip und Julian Dummer auf Rang 3. What a turnaround it's been for Kimi Mai, who for the majority of the season I think continues to be coached by 2018 Grand Finals champion in this class, no less, one certain Farin Mega, who's now these days running in shifter carts, but still loves coming back to coach the young superstars of the future. And Kimi Mai doing exactly what he needs to do. Pascal Knip holding on to second place ahead of Julian Dummer, but we are going to be very soon heading on to the checkered flag this time around on lap number 10, through in towards Mudcover for the final time. Kimi Mai, the 150 from 42 competition, keeps his head down, just the Schumacher S and the final left-hander to negotiate. But for the first time this season, Kimi Mai is the ranking after heats leader after 2 well-deserved victories here in Minimax. Kimi Mai, Gratulation, du hast das schon verdient, mein Freund. Well done to Kimi Mai. 2 wins out of 2. Pascal Knip takes second, Julian Dummer third, Finn Albert Jorgensen fourth, ahead of Lennart Köster, Bendik Schulte, Tim Hansler. I think it might have been Sebastian Plant that went off the circuit at turn 2, heading into that final exchange. Stavros Sotos Francia and Emir Siarkowska rounds out the top 10. Lina Greif, a non-finisher in race 1, makes up 6 places to finish 11th in race 2 ahead of Julius Carbau. Anastasio Tully, Emil Müller, Tony Stürmer, Livia Maria Ploch, unfortunately retiring, unfortunately finishing 3 laps down, and Mika Gentner out on the opening lap. But Kimi Mai breaks the Finn Albert Jorgensen winning streak in 2024.
Wir haben bei uns die Zweit- und Drittplatzierten aus dem Rotax Mikrolauf Nummer 2, der Vorlauf Nummer 2, den wir gesehen haben. Erstmal Gratulation euch beiden. Ich fange mal mit Dimitar an. Wie war das Wochenende für dich? Platz 5 im ersten Lauf und jetzt Platz 3 im zweiten. Es war schon okay, aber ich würde mehr erwarten. Du bist ja auch in der Meisterschaft noch mittendrin im Geschehen. Da ist schon die Kampfansage da, du möchtest schon Meister werden, oder? Ja. So, ich glaube aber dieselbe Ansage, Conor Haufe, Platz 2 heute im ersten und zweiten Vorlauf. Ich glaube, die Ansage ist genauso, oder? Ja. Wie ist das mit Ampfing gewesen? Du hast da ein super Wochenende hingelegt, 3 Siege, jetzt kommst du hier nach Kerpen, jetzt zweimal Platz 2. Ist das eine Enttäuschung oder sagst du, das ist trotzdem in Ordnung? Es ist trotzdem hat viel Kraft und er ist einfach. Das hört man doch eigentlich, also er steht gerade da und hört das mit Sicherheit gerne, die Lobeshymnen, aber ich glaube, er hat auch vorhin im Interview gesagt, dass ihr sehr stark unterwegs seid. Also ich glaube, ihr tut euch alle nichts da untereinander. Ich wünsche euch beiden und euch dreien ganz viel Erfolg gleich heute Abend, dann beim Super Heat und morgen beim Finale. Und hoffentlich sehen wir uns am Ende dann hier wieder beim Interview. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt uns die Möglichkeit, dass
So let's get underway with our first mini-max and mini-rookie heat for Rotax Max Challenge Belgium. Here is your starting grid. On pole position, it's going to be Vince van der Hallen from Belgium in the 130. He'll be joined by young Dutch hotshot AJ Berggraaf in the 171 alongside on the front row. Jente Moonen and the driving whilst wounded Vic van Kampenhout will start on row 2 ahead of Jeff Verbeek and the leading mini rookie driver Jensen Hammond from the UAE. That's row 3. Maria Roberto and Victor Reutz round out row 4, completing the top 10. Jack Freeman and Leon Herbos. Tristan Abels and Jesse Moonen round out row number 6. Ahead of Devrim Yater, Noah Stehouder, Liam Hauger, Dejan Habits and Jacques Depré. But we have a problem. AJ Berggraaf slow on the start, finish straight. Oh, that's not what you want going on to the formation lap. I think that is going to be, that has meant that AJ Berggraaf has pulled to the right-hand side of turn number 1. Thank you very much for the spot there, Sebastian. So AJ Berggraaf, due to start on the outside of the front row, is walking away dejectedly from the kart. So this is going to give an opportunity to Vic van Kampenhout in 4th place. So there will have to be a spot vacant alongside Vince van der Hallen on the front row of the grid. So 10 minutes plus an additional lap. The only heats they're going to run today here at Kartclub Kerpen at the F-Lanting here in Western Germany. So they slowly come up through Mutkurve and then head towards the Michael Schumacher S before the final left-hander. So we're down to 16 runners and riders. Vince van der Hallen on his own on the front row. So into the tram lines. Revs rise. Lights are out. We're underway. Good start by Vince van der Hallen and Jente Moonen as they make their way down in towards turn 2 for the opening tour. 3 wide a little bit further back. And also towards the back end of the field as they come out of turn 2 for the first time. But Vince van der Hallen leads. Jente Moonen in 2nd. Vic van Kampenhout rounds out the top 3 as everyone tries to make their way through into turn 6 and 7. There's Maria Roberto, the number 152 from the United Kingdom. That now has changed teams, running under KR Sport colours. It used to run with DHR, Dan Holland Racing. But hopefully getting a bit more purchase there. Looks to be Victor Reutz trying to close in on her. Along with, there is Jack Freeman in the 193. Also has moved on from pastures previous. And he's probably got in between him likes of Leon Herbos. So this is going to be a very, very testing opportunity for these drivers. But in the meantime, even though Vic van Kampenhout is in the battle for the title, Vince van der Hallen and Jente Moonen are striding away. But Vince van der Hallen has been a tour de force in the Benelux region throughout 2024, especially through the B&L Karting Series, the Chrono Karting Dutch Championship, and also Rotax Belgium. As the number 130 makes his way through the Michael Schumacher S after the opening minute and a half as we come across the line to complete the next lap. 0.6 of a second is the advantage that he has over Jente Moonen and Vic van Kampenhout rounding out the top 3. Jeff Verbeek is in 4th ahead of Maria Roberto, who started 7th, now up to 5th. She's ahead of Victor Reutz, Lawrence Herbos, Jack Freeman now rounding out the top 8 ahead of Devrim Yater. And also Jensen Hammond, the number 22, who is still the leading mini rookie driver as we have 7 minutes and 45 seconds left to go on the timer.
So Vince van der Hallen continues onwards with Jent de Moonen in second. Vic van Kampenhout, the 124 from Belgium, rounding out the top three, but they're being closed in on by Jeff Verbeek. Maria Roberto is the cork in the bottle in the train, and she currently runs in P5, ahead of Victor Reitz, Lawrence Herbos, Jack Freeman, Devrim Yater, and Jensen Hammond. We can't give... Well, we're having a slight timing issue at the moment, so we're going to give you as much information as we can as the race goes on. But 3 minutes down, 7 to go. Van der Hallen continuing to hold on to a fairly healthy and decent lead of about 8.5 tenths of a second, but that is always dependent on what might transpire just behind. So through to complete another lap as we head into turn 2 once again. It's getting a little bit closer between Jent de Moonen, Vic van Kampenhout and Jeff Verbeek. And those three drivers were about 6.5 tenths of a second apart. Then it's a further nigh on 2 seconds back to Maria Roberta. Really good to see her back out here in continental Europe. Picked up her first trophy. I think it was, I'm not too sure, it might have been last year possibly, or earlier on this year. Got a big surprise when she found out she was P5 in her class. And that would have been last year in 2023 at the Home of Champions in the mini rookie category. But has really started to blossom very well. I still remember her from the old Rye House Kart Raceway days. But there's going to be a change here into turn number 2. That's the change for second, as Jent de Moonen loses out to the 124 from Belgium, Vic van Kampenhout. So it's a Belgian 1, 2, 3, 4 at the moment. The United Kingdom in 5th, Belgium in 6th. Well, yeah, Victor Reitz is Belgian, not Dutch. For those wondering, Lawrence Herbos, Belgian. Great Britain, thanks to Jack Freeman. And then Devrim Yater, the Netherlands, and the United Arab Emirates. Great work by Jensen Hammond to round out the top 10 so far, as we are fast approaching the halfway point of this only heat for Minimax and Minimax Rookie for the Belgian Max Challenge. Still, the battle carries on for second position, but just goes to show here, Sebastian, there's great talent here in RMC Belgium as well as Germany. Es ist wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, was die belgische Meisterschaft hier die Minimax und Rookies so imstande sind zu leisten. Vorne mit der 130 ist es Vince van der Hallen, der die Führung inne hat. Dahinter mit der 124 Vic van Kampenhout, der jetzt vorbeigegangen ist, eben vor wenigen Minuten an Jent de Moonen, an seinem Landsmann, am belgischen Kollegen. Die 4. Position im Moment für Jeff Verbeek. Und dann folgt auch schon der erste Brite, wenn ich es richtig gesehen habe, die Britin, Mattia Roberto, auf Rang 5. Stimmt, ja, Nummer 152. Und dann ist es mit der 176 Victor Reitz nachgefahrenen knappen 5 Minuten. Ja, aber dieses Dreikampf für zweite Platz zwischen Van Kampenhout, Moonen und Verbeek, der wird noch ein bisschen ja, das stimmt doch. Und ja, das gibt einen kleinen Vorsprung von Van Kampenhout bis Moonen. Und ja, leider bei seinem rechtes Vorarm ist der Van Kampenhout leider verletzt. Ich habe schon ein gutes Gespräch mit er gestern Nacht gehabt, dass er hat versucht, Steak zu kochen und dann geht alles schief. Aber stimmt, dass ja, mit dem Medikament und so weiter ist es alles okay. No pain, no gain, und er fährt noch weiter. Und er hat ein ganz großes Möglichkeit, diese Saison in die Meisterschaft zu gewinnen und die Möglichkeit für Team Belgien in Sano dieses Jahr im Oktober. Aber Überholmanöver zwischen Moon ein bisschen, das er hat innerseits von Van Kampenhout, das war ein gutes, scharfes Überholmanöver von Moonen gegen Van Kampenhout. Der kommt unter Druck von hinten von Jeff Verbeek. Der ist in 4. Platz in dieser wichtigen Moment, aber mit 2 Minuten und 45 Sekunden mit einer Runde bis zum Ende ist es knapp. Ein gutes Dreikampf für 2. Platz in diesem wichtigen Moment, aber den Vorsprung, das der Vince van der Hallen hat, ist
knapp in die Nähe von 3,3 Sekunden. Dieser Dreikampf wird jetzt hier die nächsten Minuten auf jeden Fall noch sich richtig geben. Wir sehen die drei, da gab es den Wechsel. Da ist nämlich Moonen wieder vorbeigegangen an Van Kampenhout. Und Verbeke ist da in der Logenposition und kann sich das Ganze so ein bisschen anschauen und sagen, okay, wenn ihr beide euch nicht ganz einig seid, dann bin ich der strahlende Dritte und sage vielen Dank für die Position. Vorne an der Spitze, man mag sich fast festlegen auf Vince van der Hallen, der mittlerweile einen Vorsprung genießt von 3,5 Sekunden auf die Verfolgerschaft. Das hat er hier richtig stark bis hierhin herausfahren können. Das war ein sehr einwandfreies Rennen, das er hier absolviert hat. Und ich glaube, das wird die nächsten 1,5 Minuten nicht anders aussehen. The good thing is now Jenthe Moonen's got about a 4.5 of a second advantage over Vic van Kampenhout. Meantime, the battle between Leon Herboz and also the likes of Jack Freeman, possibly Victor Reutz. This is from 6th to 8th position. Freeman's rounding out the top 8 at the moment, and he's currently 7.3 seconds behind Vince van der Hallen, who just seems to be going up another level at the moment every time he goes on a racetrack. But Jeff Verbeek closing in on Vic van Kampenhout for second place. Meantime, Van Kampenhout able to get a little bit of slipstream in his own right, but he's got to keep it on the racing line coming through here into turn number 2. But with 50 seconds on the timer to go, Vince van der Hallen, a lead of over 3.9 seconds after a multitude of laps. We're probably going to into what will be, well, could more than likely be with the pace that they're showing at the moment. You know, these laps go by very, very quickly, no matter what class you're in here at Kerpen. And this is proof in the pudding. So we are going to be heading on to our penultimate lap very shortly as Vince van der Hallen comes out of the final corner, crosses the line. That is going to be with 14 seconds to go. Jenthe Moonen takes a look over the right shoulder, sees where Vic van Kampenhout is. Gap between them is 0.23 of a second. So Van Kampenhout might be getting a bit racy in the latter stages as the time hits 0. Penultimate lap underway here in the only heat for RMC Belgium for Minimax. Die letzten 1,5 Runden laufen für 5. Position. Muss aber auch noch auf Victor Reutz aufpassen. Hinter sich, das ist mal schnell wieder zugefahren, aber im Moment sieht es danach aus, als könnte sie Platz davor die 3, vielleicht nochmal auf den letzten Metern. Vorneweg die 110, Jenthe Moonen, dann Angriff kommen wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren in dieser letzten Runde. Nochmal ein Dreikampf zwischen Huberto Reutz und Freeman jetzt von 5. bis zum 7. Platz im Moment, aber mit einem Vorsprung über 4,5 Sekunden. Vince van der Hallen is on course, coming through mud cover, now into the Michael Schumacher S. And once again, Vince van der Hallen comes out of the race of the weekend for these drivers. Second goes to Jenthe Moonen, third to Vic van Kampenhout, fourth to Jeff Verbeek, fifth Maria Roberto, Victor Reutz, Jack Freeman, Devrim Yater, and Lawrence Herboz rounds out the top 9. Also, in addition to that, rookie winner. Congratulations for your efforts there. Jensen Hammond, 10th place overall in that one, and also picking up the actual win in that heat. So well done to him. It was great to catch up with the family yesterday. But there you see the drivers on their cool down into the results. And there you go. Jensen Hammond wins ahead of Tristan Abils and Noah Stayhouder, with Jesse Moonen being the last of the mini rookie drivers. Liam Hauger, Jack Depré and Dejan Habits being the last of the classified finishers. And unfortunately, AJ Berggraf out before the race had even gotten started.
Just really, we'd like to have everyone in attendance. If you'd like to be able to, they are literally under the heavy heat that's being from the sunshine above. So please, ladies and gentlemen, your applause for our marshalling crew here at Kerpen.
So next up, we head to our next race of the weekend. And at this point, it is going to be our junior Rotax drivers. So we've got Bran van der Weyken starting from pole position, Boris Maximov alongside on the front row. Then we've also got Thijs van Wijk and Thomas Verheyen, Lars Lambers and Nicolas Machon rounding up the top 6. Tristan Shays, Lieke van Berkel, Nuden Engelsman, Rick Kopperal. Then we got, I think it's Nicolas Nijs and Jot van Ekelen rounding out the 12-strong grid. Es wird ein spannendes Rennen werden bei den Junioren der BMC. Wir haben gerade eben die Startaufstellung gesehen und hören dürfen. Und so gehen sie jetzt hier eben gleich in Richtung Start und Ziel in ihrer Formationsrunde. Sie werden die Formationen gebildet haben und dann geht's auf die Reise. So once again, it will be 10 minutes plus an additional lap for these drivers. Then we'll head to senior Rotax for RMC Belgium. So the field starts to close on in as we wait for the drivers to get themselves ready for their first adventure under racing conditions here at Kart Club Kerpen. Into the tram lines we go, revs rise, and the lights are out, we're underway. Well, are the lights out? Lights are out, we're underway, and we are racing. As they head into turns 1 and 2 for the first time. Bit of a scramble at the front end of the field. And it is the case that Bran van der Weyken is... Oh, but there's been a big incident coming through turn number 4. 2 carts clattering into each other. And one of them is very, very slow away. Big old kick of the dust. It was one of the carts. It was a Praga chassis that went literally over, dust kicked up. That's not exactly what you want to see. But at the moment, well, Bran van der Weyken is leading the way. Thijs van Wijk is starting to try and close that gap. Boris Maximov rounds out the top 3. Well, Thijs van Wijk finds himself at... right. It was Tristan Shays and Nuden Engelsman, as we've got one dropping a little bit further back. That's Thomas Verheyen in the 298, I believe. 288. He's dropped down to 5th place. So a few elbows out. So Thijs van Wijk finds himself a little bit further up the order, more to the point, more than likely, 4th place. But Bran van der Weyken, very happy in his new surroundings. Used to run with GKS Lemons Power, now runs with Bouvin. As the 2nd and 3rd place drivers, Lars Lambers and also Boris Maximov, make their way through the Michael Schumacher S into the next left-hander, round the final corner. So it is going to be very, very close indeed. Lambers is 2nd, Maximov 3rd. Thijs van Wijk 4th. Maximov moves up the inside of Lambers through into turn 2 and the 230 from the Netherlands. Oh, but Van Wijk with a sterling move up the inside, and through also goes Thomas Verheyen. And that means that Lars Lambers has dropped a few places, a little bit of a side-by-side. I think there was Nicolas Nijs and Rick Kopperal line astern against each other coming through out of turn number 4. And some of the drivers using the aggressive speed to come through. But the drivers making their way in towards another tour through the Michael Schumacher S's and also the mud cover just before it. But Bran van der Weyken, with just over 7.5 minutes to go, leads by over 5.5 tenths of a second ahead of Boris Maximov. Thijs van Wijk, Thomas Verheyen, Lars Lambers, Lieke van Berkel rounds out the top 6. And she's about 1.7 seconds up the road from Rick Kopperal, who's got through on Nicolas Nijs. Nicolas Machon rounds out the top 9. Jort van Ekelen, Nuden Engelsman. Well, it was Tristan Shays on the Praga chassis that had the Nassau panel pointing a little bit downwards and also to the right. So the 2-1-3 out on lap number 2. We're on lap number 4 of this race. And more to the point that Bran van der Weyken
has done exactly what he's needed to do. Control the race from the front. Maximov and Van Wyk will want to close in the dying stages of the race. Van Wyk looks up the inside into turn 2 on Maximov. They both give each other enough racing room, both give each other enough racing respect, and that is a textbook move. That's how you get through at turn 2. I've seen it where drivers have gone high, wide and round the outside. Thierry Del Rey, Chrono Karting. Need I say more on that one? That clip ended up on my social media at one point, not just from my side, but then also Thierry Del Rey decided to share it. But it was 6.25 minutes to go. Top 4 covered by just under a second, with Van der Weyken, Maximov, Van Wyk and Verheyen in contention for the race win. Spannender Kampf, den wir da sehen an der Spitze. Der Vierkampf zwischen Van der Weyken und Van Wyk, der jetzt sogar noch durch das Überholmanöver von Thies Van Wyk in die Spitze geführt wurde. Und er übernimmt die Führung just in diesem Moment. Der Niederländer also vorbeigegangen an Bran van der Weyken. Boos Maximov auf 3, dann Thomas Verheyen, der Niederländer in der der Belgier in der 4. Position. Lars Lambers vor Lieke, Van Bökel und Rico Poral. Der 7. Platzierte. 8. Nicolas Nies, dann Nicolas Marchand in der 9. Position und Jort van der Ekelen in der 10. Position. So zumindest mal augenblicklich nachgefahrenen 6 Runden. Nächster Versuch. Van der Weyken is really trying to put the pressure on Thijs Van Wyk, but Maximov's going to look through up the inside at turn 3. Maximov gets through, but we have got a 5-second time penalty and has just been issued. We're waiting on timing. Engelmanns. Nudane Engelsman, that could possibly be that would be advantage by contact. I would not assume, but I would probably appropriate that to the incident with Tristan Shays early doors on lap 2 coming through turn number 4. So we are just waiting for confirmation for that through on the live timing. But Thijs Van Wyk leads from Bran van der Weyken. Maximov, well, Bran van der Weyken actually currently down in P3. Boos Maximov trying to close in on Thijs Van Wyk, so there could be a shuffling of the order at not just the top 2, but the top 4. Jetzt für an Spitze des Feldes für das Sieg hier bei den Junioren hier bei RMC Belgien ist es ein Vierkampf am Spitze des Feldes. Vorsprung von Van Wyk bis zum Maximov ist ungefähr 3 Zehntel von 1 Sekunde. Dann kommt der Van der Weyken und dann der Thomas Verheyen. 3. und 4. Platz respektiven diesen Lauf. Und ja, mit die Sonne, die scheint so gut von Himmel im Moment. Ist es wichtige, perfekte Bedingungen für Rennsport, für Kartsport hier in Kerpen. Aber jetzt kommt der Angriff von der Boos Maximov, der geht innerseits am Kurve 2 und jetzt ist er vorbei an Van Wyk an Spitze des Felds. Great move there by Boos Maximov to get through on Thijs Van Wyk and retake the race lead at turn 2, lap 9. Wieder der Führungswechsel. Jetzt ist es Boos Maximov, der vorbeigegangen ist an Thies Van Wyk und damit der neue Spitzenreiter. Gute 3 Minuten 15 auf der Uhr, die noch zu fahren sind. Wir nehmen jetzt mal so ein bisschen Bran van der Weyken und Thomas Verheyen da raus. Die scheinen im Moment nicht in der Lage zu sein, da wirklich zu attackieren. Naja, zumindest mal für den Augenblick, denn just in dem Moment ist dann Bran van der Weyken, der ganz nah dran ist. Nächster Versuch, wieder auf der Innenseite. Thies Van Wyk und Bran van der Weyken gehen vorbei an Boos Maximov und damit ist der Niederländer nur noch in der 3. Position, 2 Positionen in einer Kurve verloren. That just goes to show how quickly the lead can change. You know, turn 2, you can really open up a corner, and especially if you're going to dive down the inside, you know for a fact that the person you're going to overtake, if you've got someone close behind, like we just saw again with Bran van der Weyken, who has been at the sharp end of the field, has really acclimatised to the junior Rotax style of racing. And that is clearly showing in, okay, yes, it's not the biggest field in the world, but now Bran van der Weyken does a Thijs Van Wyk. Opens up the corner. Oh, and Thomas Verheyen looking very close to the inside of Boos Maximov, and they both lose time coming out of turn number 2, which means Van der Weyken and Van Wyk at the moment are leading the way
And what's more, they've got a big gap. It was about 2 and a bit tenths of a second on the start of lap number 11. However, because of the fact that Maximov and Verheyen were nearly banging down each other's doors, it allowed Van der Weyken and Van Wyk to get away. And they are going to be, well, last time around they were 0.128 of a second apart. We go on to lap number 12 as they cross the stripe. Gap is 0.176 between the pair. As now Van Wyk is going to try and set up Van der Weyken for an overtake. Meantime, Maximov has started to pull away ever so slightly and through turn 3. Oh, it's happened again. Van Wyk through on Van der Weyken. The Belgians putting on, well, the Belgian contingent for RMC Belgium are putting on a bit of a show, and now Boris Maximov has got Bran van der Weyken right in front of him. Maximov has got to be very, very careful because now this is going to put him into the clutches once again of Thomas Verheyen in the number 288, who is just behind. But this has given Thijs van Wyk the opportunity to pull away, and it is by a 4 to 6 kart length lead as we come across the line to start what will be the penultimate lap of the race. Half a second advantage between Van Wyk and Van der Weyken as Maximov dives up the inside through on Van der Weyken through turn 2. That's a change for second position. Great timing there by Boris Maximov. And he's been in the junior ranks now for a couple of years. And he's really, he doesn't always have the best run of luck, does Boris. As a Minimax driver, he was mustard. In the junior classes, he's had struggles. He's had Hoyer and Tiefen, ups and downs. And this is where, at such a short circuit, the next circuit we go to, Carlton Genk, is 260 metres longer, but it's also a different variation. So now we go on to the last lap of the race. And what a drive it's been for Thijs van Wyk. Maximov starts defending from Van der Weyken going into turn 2 for the final time. And Thomas Verheyen has been waiting in the wings. Nothing really has been happening at the moment for Thomas Verheyen. He's been waiting patiently, but hasn't taken any potential advantage of those drivers in front of them because they've been battling away. And now Van der Weyken tries to squeeze through like we saw with Kimi Mai doing in the Minimax Germany Heat earlier on. He tried to get through on Boris Maximov, who holds his ground, holds station in second position. But it is going to be the case that after 14 laps of racing, Thijs van Wyk comes out of the final corner and wins the Junior Rotax Heat. Second Maximov, third Van der Weyken, fourth Verheyen. Lars Lambers rounds out the top 5. But Thijs van Wyk, by nearly 1.1 seconds, wins the heat here for Junior Rotax in the Belgian Max Challenge. Boris Maximov, P2, Van der Weyken, third, started on pole and was leading at one point. There was plenty of chops and changes over the course of the race. Lars Lambers finishes 5th. Lieke van Berkel started 8th, ended up 6th. Rick Corporal rounded out the top 10 on the start, finished P7 ahead of Niklas Nijs, Nicolas Machon, Nuden Engelsman, and Jot van Ekelen rounding out the 11 finishers. And unfortunately, Tristan Shays after that big incident, and it was a 5-second time penalty for Nuden Engelsman for causing a collision. Tristan Shays found himself out of the race on lap 2. Dreifach-Sieg für Bovin Power mit Thijs van Wyk, Boris Maximov und Bran van der Weyken auf 1, 2 und 3. Dann Thomas Verheyen und Lars Lambers in der 5. Position. In 5 Minuten geht es dann schon weiter mit der Seniorklasse der BMC.
So the green flag waves on the start-finish straight as we get underway with our only heat for senior Rotax for RMC Belgium. Let's have a look at the 19 strong grids set to take part in this 10-minute plus an additional lap race. Jaden Team, the current points leader, leads the way from pole position. He'll be joined by Matisse Turlo. Reminds me of old war wounds being reignited once again. Vic Stevens and Ollie Yonkers ran out row 2 ahead of Lawrence Herbos and Sebastian Koch, who rounds out the top 3 rows. Neil Hendricks and Sam Bergstein will be next up on row number 4 ahead of Sverre Ubben and Ruben Verheyen. Kevin Navis and Lex Quintens ran out row number 6 ahead of Steen Peters, Luca Brima, Rein van der Meer, with Kenneth van Moerkerke, Giorgio Markenstein, Scott Westhovens, and Martin Geiskens rounding out the 19 strong grid. So representation from the Netherlands, Belgium and Germany in this race. So good to have them all along with us, and a lot of them will be in competition in a couple of weeks' time. They're using this as an opportunity not just to compete here for the Belgian RMC, but also for the internationally acclaimed BNL karting series, which will be here in just 2 weeks' time. So still 24 degrees Celsius air temperature, 45% humidity. Still plenty of blue skies up above, and one of the things I love about the little tribune over the side from where our vantage point is, Sebastian, wir haben schon ein paar Seiten heutzutage, dass die Tribüne an die andere Seite von unserer Ansicht, die ist normalerweise pickepacke voll, oder? Das wird sich mit Sicherheit auch noch ändern. Also es wird mit Sicherheit auch noch voller werden. Wir würden uns sehr darüber freuen. Und wir sehen jetzt den Start der Seniorklasse der BMC. Auf geht, sehr guter Start von Jaden Team. Vic Stevens in der 2. Position. Das sind ja die Meisterschaftskonkurrenten. Und da gibt es einen schweren Unfall. Three in the barriers. 3 in the barriers off of turn number 1 straight away. Aber alle, 2 der 3 stehen schon mal. Und der 3. versucht sich dort gerade so ein bisschen selber zu befreien. Also das ist schon mal die gute Nachricht. I've got a feeling, well, one of them is a Dams Racing driver. As Marshall Team on the scene, let's see. Right, I'm wondering, we've got a full course yellow. We've got a full course yellow for the first time this weekend. So the barriers are going to need severe rearranging. So that is not exactly what you want. One of the drivers clutching their arm, right forearm a little bit. So the drivers come across the line. Lex Quintens, Luca Brima and Steen Peters are the drivers involved. Medical team rushing to one of the drivers as we speak. So full course yellow employed. So it's slow down. It's like a full course yellow in GT World Challenge, for instance. You get a full course yellow, and it's either red flag prepared. You either get safety. Well, we don't have safety cars in karting, but we do have the full course yellow, the slow zone as full course yellow, prepared to possibly stop. Now, obviously, those barriers are going to need a lot of rearranging, and obviously, you want to have the race neutralised or red flagged. So very quick decision from our race director, Martin Leiner. But first of all, the positive news is everybody stand up. Exactly. And can talk. And that's the best news we had in this moment. And they've red flagged it. They've red flagged it. So we are under full red flag conditions with just over 8 minutes to go plus an additional lap. So very good call there. Putting them under full course yellow, stopping them and then red flagging it. So we will be, so the barriers are going to have to be rearranged. And, well, it's what they're doing at the moment. But you and I both know, Sebastian, through both our respective experiences, es ist nicht immer einfach, mit diesen Barrieren nochmal wieder zu schütten. Ja, man muss sie erstmal wieder stellen können. Und das bedarf dann doch ein bisschen Arbeit. Und zwar mit viel Kraft in den Armen. Und da kann hier halt nebenbei kein Rennen gefahren werden. Und damit man den Fahrern eben genug Zeit lässt, dieses Rennen wirklich unter Rennbedingungen zu absolvieren, unterbricht man die Full-Course-Yellow-Phase, die sogenannte Slow-Phase, und sagt, okay, wir
unterbrechen. Wir machen eine kurze rote Flagge und dann geht es gleich weiter, sobald alles aufgeräumt ist. Sobald die Barrieren wieder ganz sind, wird es dann weitergehen. Und dann sind wir auch gleich wieder da und werden das Rennen wieder für Sie kommentieren dürfen. Deswegen machen wir eine kurze Pause, atmen 2, 3, 4 Mal ganz tief durch und können dann gleich wieder frohen Mundes das Rennen für Sie kommentieren. Nach anfänglichen Kameraschwierigkeiten und Stativschwierigkeiten läuft es bei mir jetzt auch ganz gut, ja. Frage, hast du noch genug zu trinken? Brauchst du irgendwie Sonnencreme oder so? Alles klar. Gut, dann willst du mitgrillen nachher? Bettina wollte gerade einkaufen gehen. Dann würde ich dir sagen, was du haben willst. Ich fahre da sowieso vorbei. Also ich kann dich entweder fährst du mit oder Bettina ist zu Hause, die auch hilft. Also wir würden quasi einen Umweg fahren. Also für dich weiß ich nicht. Ist halt die Frage, ob du mitkommen willst oder nicht.
So we are going to have what looks to be a full restart of what transpired. Obviously, the red flag meant that 3 of the karts are not going to be running out of the 19, so we'll be down to 16 runners and riders in this race. So once again, thank you very much for bearing with us for those watching on the stream. But the good thing is all 3 drivers, all up on their feet, all talking, all communicative. So we still have a race before us here, Sebastian. 10 minutes plus an additional lap, and also, well, we've seen how crazy RMC Germany has been. I'm sure we're going to see a nice sort of clean, good, fast racing here in the Belgian side of things. Es geht ganz von vorne los. Das heißt, alles, was wir eben gesehen haben, ist jetzt erst einmal wieder auf 0 zurückgesetzt. Und es geht wieder von 0 nach vorne. Just in diesem Moment, auf geht die Reise. Start is freigegeben, start is underway, and we're running down to turn 1, and it's 2x2 hurrah as they filter their way through. Oh, one's got squeezed off a little bit towards the outside. Not too sure who that might have been, but Jaden Teen leads the way. So Lex Quinton, Stain Peters, and Luca Brima not taking any further part in the racing today. Of course, their karts now have been recovered off of the circuit, but Jaden Teen having an early lead. Vic Stevens now ahead of Matisse Turlo, Lawrence Herbos, and I think that is probably going to be more than likely Sverre Ubben that's made his way up into, well, it might be Sverre Ubben or possibly Neil Hendricks that is now up into 5th position. Jaden Teen leads after the opening lap. Vic Stevens, Lawrence Herbos, Neil Hendricks and Sverre Ubben, but oh, that was a dive and a half there from Vic Stevens trying to get through, and I think he did take the race lead. Lawrence Herbos nearly managed to get past on Jaden Teen at turn 2, but it was a bit of a clumsy overtake. I must be completely truthful here. Vic Stevens stumbled over that curb, and it was like he'd forgotten to tie his shoelaces, and that nearly allowed Lawrence Herbos to get through. But Jaden Teen still manages to keep a hold of 2nd position for the moment. Coming through Mudkurve now into the Michael Schumacher S. And, well, it's going to be 2 different leaders after the opening 2 laps. Jaden Teen led after lap 1. Vic Stevens leads after lap 2 in a gap of just over 1/10 of a second. But Jaden Teen decides to dive up the inside through at turn 2. A little bit further back, Matisse Turlo getting his elbows out and sharpened on the likes of Neil Hendricks and Sverre Ubben, who both moved up possibly 3 to 4 places each respectively. But the top 3 starting to break away. Teen, Stevens, Herbos, that's the top 3. And still there's more battles to be had behind them. Spannender Kampf da an der Spitze zwischen Vic Stevens und Jaden Teen. Nochmal, das ist der direkte Kampf in der Meisterschaft. Die da gegeneinander kämpfen, direkt um Position 1 und 2. Und dann ist Lawrence Herbos, der Belgier, auch noch mittendrin. Jaden Teen in der führenden Position. Kann dort Vic Stevens erst einmal hinter sich halten. Aber die Frage ist, wie lange? Und die Frage wird sein, in welcher Form. Denn Vic Stevens wird nicht aufgeben. Wir haben es in der Meisterschaft heute schon mal so ein bisschen angesprochen gehabt. Da war Vic Stevens bisher nicht in der Lage, das mitzugehen, was Jaden Teen dieses Jahr so zusammengebracht hat. 3 Siege für Teen, 1 Sieg lediglich für Vic Stevens und jeweils dann umgekehrt die 2. Plätze. Macht in der Addition 217 zu 211 Punkte. Nur 6 Zähler Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 2. Und der drittplatzierte Lawrence Herbos, das ist dann auch der drittplatzierte in der Meisterschaft. Der hat aber schon ein paar Punkte mehr Rückstand, kommt nämlich insgesamt auf 193 Punkte. Wir sehen, dass es richtig eng gerade im Mittelfeld hergeht. Ab der 4. Position, ab der 5. Position, das ist also ab Sverre Ubben, dem Belgier, Oliver Jonkers, Neil Hendricks, Sebastian Koch, Sam Bergstein und Martin Geiskens. Bis zur 10. Position hinunter ist es richtig eng dort auf der Strecke. Und der Geiskens hat am letzten Platz gestartet, so er hat 9 Plätze jetzt überholt, nochmal verbessert in dieses Rennen, aber statt das Problem mit dem Unfall zwischen Quintens, Peters und Bremer beim ersten Versuch dieses Rennen,
Aber ja, das ist eine gute Versuch bei Geskens. Vielleicht könnte er nochmal verbessern. Vorne ist der Bergstein, Koch und Hendricks von 9. bis zum 7. Platz. Und jetzt hat der Jaden Teen eine kleine Vorsprung von 4,5 Zehntel eine Sekunde von der Vic Stevens. Der Lawrence Herbeau steht am 3. Platz im Moment. Vorne von Mathis Terlot, der hat am 1. Reihe in 2. Platz jetzt gestartet. Und jetzt ist er nochmal in der 4. Position. Vorne von Sverre oben, der hat in 9. Platz gestartet. Jetzt ist er 5. Und es gibt einen Zweikampf da hinten zwischen Olli Jonkers und Emil Hendricks über 6. Position, die beide jetzt kämpfen. Und ja, nochmal 2x2 Zweikämpfer vorne am Spitze, besonders bei der Jaden Teen, der jetzt hat einen 3 Zehntel Vorsprung von der Vic Stevens. Der Stevens hat jetzt der schnellste Runde. Dieses Rennen von einer 25,284 Sekunden Rundezeit hier bei Kerpen. But Jaden Teen continuing to doing what he does best. Starts at the front and keep leading. Just under 5 minutes to go, plus an additional lap, and all 16 restarters are still on the circuit. Sverre Ubben is the cork in the bottle at the moment down in P5. So two duels happening at the moment. First and third being contested. Jaden Teen ahead of Vic Stevens, Lawrence Herbeau and Mathis Terlot battling over third place. But Sverre Ubben running at the top 5 at the moment. There is Mathis Terlot, who at times has been mechanicking this season, running with SR Solutions, run by Scott Svart. There's quite a few drivers running in multiple different championships, including a certain Ralph van der Pavert, who is finding his groove again back in senior Rotax after a number of months and maybe a year or two where he hasn't felt quite confident to be able to contest for podiums. But a good battle really starting to heat up here between Lawrence Herbeau and Mathis Terlot. Jaden Teen, new fastest lap of the race, and pulls a gap of about 0.43 of a second ahead of Vic Stevens, the number 327. So there is still a little bit of opportunity, a window of opportunity here to see whether there is going to be some changes in terms of track position. But Jaden Teen continuing his mantra of staying in front and leading by example, leading the front end of the field. Into turn number 2 they go once again here on lap number 10. Just under 3 minutes plus 1 lap remains in this sole senior Rotax heat for RMC Belgium. And then we'll turn our attention back to the rest of the field as we'll, after this race, have Junior Rotax Germany, DD2 Germany and Belgium. Then we'll have DD2 Masters Germany, followed by senior the final race for Senior Max Germany before we start with the Super Heats with Micro and Mini Max later on today. So 17:40 will be for the Micromax Super Heat, and for Minimax Super Heat, that'll be at 6 p.m. tonight. Still a good couple of hours of racing action to keep you all entertained on the RMC Germany YouTube channel. Please don't forget, if you haven't already, like, share and subscribe. But the gap between Jaden Teen and Vic Stevens now slightly over half a second. So another lap to be completed, first of all by the number 359, originally from Susseren in the Netherlands. Met this young man back in 2019 as a Minimax driver and has really showcased that he is one of the ones to watch this year. He's probably going to be one of the people that I'll be as they part of the circuit, and then will make their way up through towards the left-hander here at Mudkurva, which they're just about to do now. So Jaden Teen looking to expand that nearly 6/10 of a second advantage after lap 12 as both he and Vic Stevens come through the Michael Schumacher S. So the Herbeau, Terlot, Ubben, Jonkers, Hendricks, Koch
Bergstein, Gaskins, et al. They all make their way through that particular part of the circuit. The gap now between Jaden Teen and Vic Stevens, 6/10. And the new fastest lap of the race done on lap number 10, which would have been a 45.203 for the number 398, Lawrence Herbos, who holds on to the moment at third position. As after this lap, we'll have 2 to go. So very shortly, we'll be starting lap 40. Not run away, but casually be able to pull away from those behind. The gap now is about 7/10 of a second. Time hit 0. Next time around, we will have the last lap board, and then 1 lap later, so 2.2 kilometers or so later, after crossing the stripe, it will be the checkered flag. So 16 out of 19 drivers set to finish in a lap's time as Jaden Teen starts the final lap of this race. As the 3:59 from the Netherlands makes its way down into turn 2 for the final time. And things have pretty much stayed as they have been for quite a bit. There was a little bit of jockeying for position in the early few laps of this race. But Jaden Teen has done exactly what he's needed to and give himself the prime opportunity for the pre-final and the final tomorrow. But just the Schumacher S and the left-hander to negotiate. One more turn, and Jaden Teen leads from lights out to checkered here in the senior BMC race, winning by nearly 9/10 of a second ahead of Vic Stevens, Lawrence Herbos, Matthijs Turlo. Sverre Ubben finishes 5th, having started 9th, ahead of Ollie Jonkers, Miel Hendricks. Sebastian Koch drops 2 positions at the end of the race to finish 8th, ahead of Sam Bergstein, with Kevin Navis rounding out the top 10. Martin Gaskins finishing 11th, ahead of Ruben Verheyen, Giorgio Markenstein, Rein Vandermeer, Kenneth van Merkerke, and Scott Westhovens rounding out the 16 finishers. Lex Quintens, Stain Peters, and Luca Brima unable to take the restart. After the first try of the race, we had a red flag stoppage on the opening couple of laps. Now time for our second and final heat of the day for junior for RMC Germany. Tom Reger will again start from pole position, and we'll have Noah Janssen alongside on the front row. Maxime Becker-Neumann will be on row number 2 ahead of Niklas Casarino and Asmi Heiser. The top 10 will be completed by Henry Melchior, Boris Markovic, Joshua Röver, Augustin Selik, and then rounding out the 16-strong grid will be as follows. Philipp Hansler, Caleb Pretin, Maximilian Feeling, Edin Topchik, Luka Nobis, and Leon Blashkowitz, rounding out the 16-strong. And for them, again, it will be a 7-minute plus an additional lap race. After this is race 13 of the meeting. We'll have 5 more to go before we close out the day's action and then return back once again with the racing starting at 10:10 tomorrow morning, live and direct here at Kerpen.
So the drivers make their way through the Schumacher S's. And into the tram lines we go. Revs rise. Lights go out. We're underway and a good start at the front end of the field. So down to third place goes Noah Janssen as Maxime Becker gets through on the whole shot. Nicolas Casarino rounding out the top 4 places as they head into turn 3 for the first time. But at the moment, it's Tom Hedger leading the way. Oh, dearie me. Someone had a big old code brown and went off at turn 4, kicking up the dust in the grass whilst they were doing so. At the front end of the field, at the minute, has a certain Tom Hedger leading the way. Second will be Maxime Becker. Third will be Noah Janssen. Fourth, Nicolas Casarino. Noah Neumann rounding out the top 5 as they come through the final corner once again. A bit of a different line taken by Maxime Becker. A bit more tighter to the apex was the 255, and he's going to dive up the inside. That's going to allow Noah Janssen to get through. Tangles with a back bumper of Maxime Becker, and that nearly allows Nicolas Casarino in the 212 to get through on the championship leader. That's not what Noah Janssen needs to do at this moment in time. If I'm completely honest with you, yes, he might have won the opening heat, but he's got to be ever so careful. But he is leading the way, and, well, it was just a case of stumbling over each other's shoelaces. Again, it just can happen, where you see so many drivers going to the same bit of real estate, and then it just all goes horribly wrong. It goes south quicker than you saying the word jump. But Noah Janssen leads the way. Becker in second, Casarino third. Melchior now up into 4th place ahead of Tom Hedger. So Henry Melchior running with the Karchme team. And Casarino just, I think, tangled with Becker. That was through into turn number 5. Becker managed to save it. Casarino's got to wait for the opportunity. Don't try and go all out guns blazing. That's one of the biggest things that can cause problems. And this is allowing Noah Janssen to pull away. Becker in second, Casarino in third. He's having another nibble at the rear bumper again, is Nicolas. As Henry Melchior drops behind Joshua Hervar down in 8th place. So Melchior now down to 9th. Maximilian Fierling, the highest Clubsport driver, in 10th place, has made up 3 positions and is ahead of the likes of August Selik, Kalle Pretin, Edin Topchik. But, yeah, Nicolas Casarino completely enamored with trying to get past Maxime Becker for that second position, because at the moment, Noah Janssen, after the opening 3 laps, had a lead of nearly a second. But if they keep on battling, those two, Becker and Casarino, well, there may be trouble ahead as the song goes. But with a gap now of nearly 8.5 tenths of a second, well, Maxime Becker's just put in the fastest lap of the race. 46.105 for the 255. Now, Tom Hedger has got to find about the best part of close to, I would say, nearly 9 tenths of a second to get through on Nicolas Casarino to get that 3rd place back in his pocket. But that can be easier said than done. Well, we've got 2 time penalties for drivers leaving the corridors with 2 wheels out of the tram lines, one of which is the 221, Oguzhan Selik, and then 228, Boris Markovic. Both drivers getting a 3-second time penalty for 2 wheels outside of the tram lines on the start phase. But coming up to the final 2.5 minutes, plus an additional lap of this race. Janssen having a lead over Becker, which is now close to half a second. Maxime Becker last time round, 45.850 for the number 255.
So Noe Jansen has a slender lead of about 0.36 of a second. Ahead of Maxime Becker, Nicolas Casarino continues to hold on to that third place, having started fifth on the road. Tom Reger and Noah Neumann rounding out the top 5. So the drivers could possibly be on, we're on lap number 8. So we could get maybe another couple more, maybe another 3 more. So we could be looking at possibly but Noah Jansen continues to lead the way as we are coming up to 40 seconds on the timer remaining. So wondering if Noah Neumann has had dramas. Well, according to the live timing, the 2:11. But still a very solid performance by a lot of the drivers in this field. Maxime Becker still not giving up quite just yet. Less than half a second between the 2:55 and then also the race leader, the 2:51. Nicolas Casarino continues to hold on to third as our leaders come down. So timer has expired next time around. Well, one more tour to go after this one. Noah Jansen, from the minute he hit the front, he wasn't going to look back. And that's very much true right here. Out of the final corner. Final lap is underway. And Noah Jansen has a lead of nearly half a second over Maxime Becker. Nicolas Casarino continuing to hold on to that final position in third place. Tom Reger and Azmi Heiser round out the top 5. Head of Henry Melchior, Joshua Höver, Augustin Selik, Maximilian Fearling and Philipp Hansler. Once he's hit the front, he hasn't really had to look back that much. There we go. It's done and dusted. Noah Jansen picks up the win ahead of Maxime Becker. Nicolas Casarino, Tom Reger, Azmi Heiser. So Noah Jansen takes the win ahead of Maxime Becker. Nicolas Casarino rounds out the top 3 ahead of Tom Reger, Azmi Heiser, Henry Melchior, Joshua Höver, Augustin Selik, Maximilian Fearling, Philipp Hansler, Kalle Pretin, Edin Topчик, Luka Nobis, Lian Blashkowitz and Boris Markovic round out the 15 strong that finished the race. And unfortunately, on lap 7, we lost the 2:11 of Noah Neumann. But Noah Jansen takes a double victory here today, once again continuing his 100% success rate.
just a quick attention to the paddock. I've just been informed by one of the team here at Club Kerpen that their clean-up vehicle, the key has now been taken from its place just by the old Park Fermé area, and there is a key that is now been found to be missing. Now, this is in order to make the circuit nice and clean, so they maintain the circuit here at Kerpen. If anyone has got that key or anyone has found that key, can they please bring that downstairs to the race office and hand that in? Thank you very much. Well, we're getting a little bit closer towards the end of the race day. Hopefully we might be able to catch up with some, well, Sebastian Wauer might be able to catch up with some drivers a little bit later on, but we'll be attempting to get as many interviews as we can tomorrow. However, let's go back to DD2 action, and let's take you through the starting grid. Yannick Jacobs starts once again on pole position, ahead of Nikita Genzer. Nico Handke and Mats-Johan Overhoff are on row 2. Axel Goes and Nicolas Guillaume on row 3. Marco Drittenpreis and Louis Koch, row 4. Tim Mikametz and Jan Eckstein will round out the top 10. Ahead of Henry Lindlof, David Chirush, Luca Costa, Luca Weber, Jordi Klebo, Mark Schuppmann, Kian de Brandt, Bennett Demler, Jan Müller. Looks like Luca Neuenhausen has not passed the timing beam, so might not be starting and might be conserving the machinery ready for tomorrow. Malte Schlatter, Rudi Freis, Alexander Semrau, Norstretz, Maximilian Adolf, Mika Schwenen, Daniel Lansch, Marek Mack and Luca Schade round out the 29-strong grid. And with that in mind, Sebastian, over to you for a couple of minutes. Das wird ein hervorragendes Rennen werden, das uns jetzt da anstehen wird. Mit Yannick Jacobs als Polesetter, der als Tabellenführer, Tabellenzweiter, hierher gereist ist. Tim Mikametz, nämlich der Tabellenführer. Ihm zur Seite Nikita Genzer, der Tabellendritte. Dann Nico Handke als Tabellen-13. Aufgrund eines Rennens, wo er keine Punkte bekommen hat, nämlich in Wackersdorf. Und den Tabellenvierten Mats-Johan Overhoff in der 4. Position. Dann der Niederländer mit Axel Goos vor Nicolas Guillaume und Marco Dittenpreis und Louis Koch. Das die ersten 4 Startreihen. Dann ist der Tabellenführer Tim Mikametz in der 9. Position. Der Start, der wird jetzt freigegeben. 10 Minuten plus eine Runde Renndistanz stehen auf dem Programm. Auf geht's. Einer ist jetzt aus der Box nachgestartet. Das ist Nico Handke, der von ganz hinten jetzt das Feld aufrollen muss und möchte. So der Plan des zweifachen Saisonsiegers. Beide Rennen nämlich in Genk, Qualifying Heats und den Super Heat für sich entscheiden können. Dann noch ein 3. Platz in Ampfing nach den Qualifying Heats. Das war das Beste, was bisher für ihn in diesem Jahr möglich war. Vorne an der Spitze scheint sich Yannick Jacobs natürlich wieder davon eilen zu können. Das Ganze vor Nikita Genzer. Das wird wohl der nächste Versuch werden, das Ganze für sich zu entscheiden. Gelingt es Yannick Jacobs, so würde er in der Tabelle einen gewaltigen Sprung in Richtung Back-to-Back-Meisterschaft machen können. Gewinnt er hier diesen zweiten Lauf ebenso, wie er den ersten Lauf für sich entscheiden konnte, dann wäre dies der 3. Saisonerfolg nach dem Saisonauftakt in Wackersdorf und einem Rennen in Genk. Da gab es ja noch 3 zweite Plätze und einen 3. Rang und eben Ampfing, wo es nicht ganz so lief für
den amtierenden Meister mit der 401. Jetzt läuft es dann wieder deutlich besser für ihn hier in Kerpen. Man scheint nur über ihn den Sieg einfahren zu können. Wir haben Matzion Overhoff in der 3. Position. Auch der ist hier stark unterwegs. Sehr souverän, immer wieder ganz vorne mit dabei. Hat schon einmal Platz 2 nach Hause fahren können und 3-mal Platz 3. Dann kamen noch ein Vierter, 2 Vierte, ein Fünfter und 2 sechste Plätze hinzu. Er könnte ein Wörtchen in der Meisterschaft mitreden. Es wird aber wohl nur schwer werden, möchte er ganz vorne mit angreifen. Dann müsste er Yannick Jacobs und auch Nikita Gense, das sind zufälligerweise die beiden Piloten, die direkt vor ihm unterwegs sind, nicht nur unter Druck setzen, sondern im besten Fall auch noch überholen. Gleichzeitig muss er aber auch nach hinten schauen, da nämlich Axel Goos und Marco Dittenpreis direkt hintereinander unterwegs. Dittenpreis, der an diesem Wochenende sein Stell-Dich-Ein gibt. War bisher nicht in der RMC Germany unterwegs. Bester Überholer in diesem Rennen mit 8 Positionen. Übrigens an der 17. Position wiederzufinden Maximilian Adolf. Kam aus der 25. Position, ist jetzt mittlerweile auf 17 nach vorne gefahren. Die Bilder zeigen uns erneut den komfortablen Vorsprung von Yannick Jacobs. 1 Sekunde in etwa der Vorsprung auf Nikita Gense und Matzion Overhoff. Axel Goos hat das Rennen der BMC absolut unter Kontrolle. Hinter ihm folgt dann erstmal Marco Dittenpreis, bevor dann Nicolas Gülaum folgt. Und es fehlt uns der Spitzenreiter. Es fehlt uns Yannick Jacobs, der hier nicht mehr bei Start und Ziel aufgetaucht ist. He drops all the way down to 12th place. And Bennett Demler's gone to the back end of the field. So dramas for Yannick Jacobs in the meantime. So not too sure what happened, but his last lap was a 50.8. So yeah, I think Yannick Jacobs has either had a problem or something's transpired. But yeah, Gense and Overhoff and Axel Goes leading the way. Goes, as you rightly said, has the RMC Belgium side of things pretty much wrapped up with the way things are going at the moment. But Gense and Mats-Johan Overhoff leading the way. 2 former teammates, but still good friends off circuit. Das Ganze bringt natürlich Nikita Gense jetzt zurück in den Meisterschaftskampf. Nicht nur zurück, sondern vielleicht sogar in die komfortable Situation, da vorne mit anzugreifen. Auch Matzion Overhoff wird dort seinen Profit rausschlagen können. Möglicherweise war es ein Problem bei Yannick Jacobs, der an die 12. Position zurückgereicht wurde. Kann zwar weiterfahren, aber natürlich nicht mehr dort, wo er sich selber vielleicht auch gesehen hat. Yeah, I mean, Mats-Johan Overhoff this year was second in the final at Genk back in May. And then had a really, really good run. He's had 3 third-place finishes this season. And also at Amping was his best overall combined score that he's got this year. So in this respect, there's an opportunity for Mats-Johan Overhoff to have a real good go at a possible Heat victory. I mean, I've known him for many, many years. And the thing is that Overhoff has decided to concentrate on DD2 a bit more than E20 like he did last year when he won the Grand Finals title in Bahrain in December. But it just goes to show that you can take a lot from an electric powertrain to internal combustion with a 2-speed gearbox that has the same braking system, front and rear. So there's a lot that you can carry over from that school of thought. But du hast Geräusch an deiner rechten Seite, nicht nur Elektropower, ne? Ja, und das ist das Schöne in der RMC, in der DD2-Klasse und vor allem in der kompletten Rotax-Klasse. Und deswegen entscheiden sich eben auch viele Fahrer für diese
Serie. 29 Fahrzeuge alleine jetzt hier in der DD2-Klasse am Start. Schön, dass wir diesen Motorsport erleben dürfen. Nikita Gense, eine halbe Sekunde an Vorsprung auf Marcion Overhoff. Overhoff, der hier vielleicht durch diesen zweiten Platz einen Versuch starten kann, in der Meisterschaft wieder mit anzugreifen. Auch wenn man dazu sagen muss, dass Nikita Gense aufgrund von Wackersdorf einen kleinen Vorteil zu vermelden hat, nämlich, dass er 36 Punkte nur streichen muss. Während es eben bei Marcion Overhoff schon 47 sind, beim Mika Metz müssen wir mal abwarten, was da jetzt am heutigen Tag rauskommt. Im Moment sind es 48 Zähler, Jakob 47 Zähler, also irgendwo darf er 10 Punkte weniger streichen als die Konkurrenz. Und das bringt natürlich Nikita Gense in eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Hat im Moment nach den Streichern nur 9 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Mika Metz und auch nur 6 Zähler Rückstand auf Yannick Jakobs. Und das könnte sich tatsächlich am Ende dieser Heats, der zweite Heat steht ja hier an und läuft gerade, noch 2 Minuten, egalisieren und zugunsten von Nikita Gense laufen. Yeah, I mean, it's just going to be a really, really quick way in which things can change. I mean, you know, Nikita Gense finally being at the sharp end of the field again. But Matsuo Overhoff, as I said, has just been, he's trying to close that gap in. And, yeah, it just makes it a lot more sense on how it transpires. You always will have difficult parts of a weekend, you'll have slow parts of a weekend. You just sometimes won't know exactly what's happening. But then as things transpire over the course of a race distance, and with these races being a lot longer, you know, 10 minutes plus an additional lap, and the drivers very much having that opportunity. You get to a point in the championship season where you think every single hurdle is against you, and you're just going to try and do your level best. But with 60 seconds to go, 1 more minute plus an additional lap, well, Mats-Johan Overhoff is keeping Nikita Gense honest. But the big thing is they both know each other very, very well, and they won't try and outdo and one-up each other unless it's purely on pace. That is exactly what they need right now. They need a little bit of fortune coming their way. And Mats-Johan Overhoff, you know, is one of those characters in the paddock. He's always got, he's like one of the naughty little boys at the back of the classroom. And you put him in a classroom, but you put him behind the wheel of a cart, he's just as committed and motivated, just like anybody else. But onto the penultimate lap we go. Gense now expands the lead to just over 0.4 of a second. Die letzten 2 Runden in der DD2-Wertung stehen an, einer ganz langsam. Ausgangs der Mutkurve, Nico Handke. Für ihn dieser zweite Lauf überhaupt nicht am Laufen. War schon auf 21 wieder vorgefahren. War zwischendurch auf 28 gewertet, weil er aus der Box nachstarten musste. Und jetzt geht es dann schon wieder ein bisschen nach vorne. Die letzten Runden laufen. Es kommt der Spitzenreiter Nikita Gense und wird jetzt hier auf die letzten 1,107 Kilometer gehen. Just in diesem Moment geht es für ihn über den Zielstrich mit Marcion Overhoff im Schlepptau. Dann Axel Goos und Marco Dittenpreis auf 3 und 4. Nicolas Gillaum auf 5. Mika Metz 6. Louis Koch 7. Vor Luca Köster, Henry Lindloff und Yannick Jakobs. Mittlerweile wieder auf Platz 9. Auf Platz 10 vorgefahren. Also zumindest da schon mal wieder 2 Positionen gut gemacht. Hat vor sich direkt Henry Lindloff und Luca Köster. Einen kann er sich vielleicht noch holen. Hat er auch. Also Platz 9 am Ende. Gratulation Nikita Gense. Wird hier aufgrund dessen, dass Yannick Jakobs nicht ganz vorne ins Ziel kommt, diese Wertung, die Ranking After Qualifying Heats für sich entscheiden können und macht 4 Läufe back-to-back für sich
klar und holt die Gesamtpunktzahl. In Ampfing 3-mal und hier in Kerpen geht es genauso weiter mit dem Sieg Ranking After Qualifying Heat. Und für ihn soll es dann morgen genauso weitergehen im Super Heat. Kommen wir zum DD2 Masters Lauf der RMC Germany. Da ja aus der BMC keiner mit dabei ist, ist es dann doch nur der RMC-Lauf der DD2 Masterklasse. Joey Hansen mit der 562 startet von der Pole Position aus ins Rennen. Hatte ja nach dem ersten Lauf lediglich wenige Hundertstel Sekunden, um genau zu sein, 76.000 Sekunden Vorsprung auf Alex Vielenbach. Das waren zwischendurch mal über 2 Sekunden. Also Vielenbach vielleicht auch der Favorit hier in diesem Rennen. Und man muss dazu sagen, ich habe Joey Hansen noch nicht gesehen hier auf Start und Ziel. Es fehlt uns der Niederländer, der kommt jetzt hier. Hang on, right. He Und- is, yes. Ja. He's starting from the end of the pit lane exit. So he's been told, and he said, "Yeah, I know the drill. Don't worry about me." And he's gonna grip it and rip it when they let them loose for DD2 Masters. Damit also Alex Vielenbach in der großen und komfortablen Situation, hier vielleicht alles klar machen zu können. Sven Heyer und Maxim Becker direkt dahinter in Reihe Nummer 2. Alexander Seibkai-Honnet, Dimitri Ostrowski und Bastian Krapot. Vor Michael Reibert und Klaus Parnet, Lukas Lippert und André Gionek, Andreas Cook, Martin Berger und David Köster. Dann eben in der
8. Startreihe. Feld kommt auf dem Weg zurück zu Start und Ziel durch das Michael Schumacher S gefahren. Jetzt die Fahrerlagerkurve und dann steht an das Rennen über 10 Minuten plus eine Runde Renndistanz. So, lights are out, we're underway. Joey Hansen gets let go as they all make their way down into turn 2 for the first time. So, at the moment, it is Alex Fielenbach, Michael Becker rounding out the top 2, 3 wide at the back end of the field with Andreas Cook right in the middle of it all. But Sven Heyer in P3, Fielenbach getting a good run as they come through into the twistier parts of the circuit, through elevation changes, through camber changes. And then they're going to be heading through into the Mudkurva for the first time in this opening lap of this 10-minute plus an additional lap race, which we'll see how things transpire. And obviously Joey Hansen, well, he was a little bit further back from the rest of the field. He was across the line 3.5 seconds behind, but this field is going to be quite closely compacted. Bastian Carport gets through on Alexander Seid. Klaus Panet passes Michael Heibert, and well, all 15 drivers, including Joey Hansen, who's just made his first overtake on lap 2 past David Kirstart. But then, well, at the sharper end of the field, Alex Fielenbach is getting away. Michael Becker holding off the likes of Sven Heyer and Kai Honnet for second place at the meantime. Carport in 5th in the FM Racing colours as Becker tries to go a bit defensive coming out of the the final corner at the paddock side. And Kai Honnet looking for a possible move on Sven Heyer, has to dive out of the application of said overtake. And what's more, now it's going to be the case of, can Becker do anything about it? That's the true point. You know, can he pull away from those drivers in front? And more to the point, can he get away from Sven Heyer and chase down Alex Fielenbach? But with the 7/10 of a second advantage for the race leader, that's going to be easier said than done. I'm going to keep my eyes on the Flying Dutchman, Joey Hansen. Well, he's got through on David Köster. His next target is Martin Berger in the 555, who rounds out 13th place. Meantime, Heyer and Honnet not too far apart from each other. They were literally about 1.5 tenths apart after the opening 3 laps. But yeah, Alex Fielenbach keeping a keen eye on proceedings. But more to the point, Kai Honnet has got past Sven Heyer. Kai Honnet, neuer Drittplatzierter, vorbeigegangen an Sven Heyer, hat jetzt Michael Becker vor sich. Wir haben eben Alex Fielenbach ja mal angesprochen gehabt. Das war der direkte Kampf zwischen Alex Fielenbach und Joey Hansen im ersten Vorlauf. Jetzt Fielenbach eine Sekunde weg. 2 Sekunden haben wir schon aufholen sehen, Alex Fielenbach im ersten Vorlauf. Das heißt nicht, dass die anderen das jetzt auch schaffen. Ich glaube eher, dass vielleicht sogar Kai Honnet die Möglichkeit hatte, Michael Becker nochmal unter Druck zu setzen und hier um die 2. Position zu kämpfen, als dass man jetzt Alex Fielenbach, sollte da nicht Größeres passieren, dort noch einholen kann. I think the big thing is now it's down to Michael Becker. He's got to defend that position. Kai Honnet he'll know very, very well. They've been competing against each other all season, from Wackersdorf to Genk to Anfing, now here to Kerpen. It is really a case of how do you exercise damage limitation. Now, I've known Michael for years through the BNL karting series, and every single season, I think for 3 years on the trot, I always nicknamed him never the bride, always the bridesmaid. Like he was there, but not quite. So he'd get to like 3rd or 2nd in the championship standings. But again, you know, to be in what is an ultra competitive DD2 Masters class, you know, he's 4th in the standings, and even with the Streicher, with the drop scores, you know, he's still 4th in the championship standings. But effectively, which will become de facto 3rd after Dennis Tool opting to withdraw from this weekend. So Becker now has a real good opportunity, maybe not just to go for 2nd in the championship, but to go for the title. And Michael
Michael's been one of those people that has been around since years past and has always been there or thereabouts and has never had a chance to showcase himself. Of course, obviously, based not too far outside of Rotterdam Hagen, which is where Marcel Schirmer, who runs the Compkart distributor network for Germany, you know, it's a case of, you know, that's another location that is known within German karting circles that has pride of place, especially Terry Fullerton's run at 1975 at the World Karting Championships that year. And I had a great interview with Terry Fullerton a long time ago, and I said, what was your toughest race? I know you raced against Senna on the DAPs, but he said, yeah, driving at Hagen, 1975 World Championships, and I spent an hour and a half talking with him about the story behind it. So to see, you know, someone like Michael have the opportunity, not have the luck. Chassis brakes seem to be the problem whenever he runs a comp kart, but it seems like things are going a little bit better. I've just seen someone drop into pit lane in the meantime, and that could be Andrzej Zionek, the 5:48, who's called time with 4 minutes to go. But the race is still on for second place between Becker, Honnet and Haya. Dreikampf um die zweite Position. Wir haben gerade eben Andrzej Zionek in die Box kommen sehen. Ihn also müssen wir aus dem Rennen herausnehmen. Ist natürlich ärgerlich. So bleiben dann erstmal nur 14 Karts im Moment auf der Strecke. Vielenbach, der hier sein Heimspiel feiert, kommt ja aus einer der naheliegenden Städte hier rund um den Erftkreis, rund um Kerpen-Mannheim. Michael Becker in der zweiten Position, der ein Chassis-Switch gemacht hat an diesem Wochenende, weg vom Comkart hin zu Birel. Ja. Und es scheint ihm zu liegen. Im Moment die zweite Position in diesem Rennen. Aber Kai Honnet, der ist auch noch nah dran für der Motorsport. Hat er die Möglichkeit, hier vielleicht sogar noch Platz 2 hier in diesem Heat nach Hause zu bringen. Keine 3 Minuten noch zu fahren. It's good to see Kai Honnet with the Dual Motorsport colours on there finally. But, you know, it's whenever a driver has to go through with a chassis change, a Birolart is very similar to a comp kart. There are some slight different nuances, especially where like the VIN plate, the plate where it says which number it was that was built, is on a different side with the Birolart, and on the other side on the comp kart, that's where Michael was telling me where the structural weakness was. And he'd go over a curve and I go like, oh, how's the chassis? Broken. How's the chassis? Fixed but broken again. So it was like a comedy of errors for Michael Becker. But with 2 minutes to go, to still be within 1.2 seconds of Alex Fielenbach, who really is starting to motor on well. Joey Hansen, in the meantime, has got himself up into the top 10 and has just got past Klaus Panett. He's another regular in these parts. But it's great when you've got, I think, some of the drivers that I came across early in my commentary career over in continental Europe. Michael Becker was one of them. Ostrowski was one of them. Klaus Panett, of course, the most nicest guy in the paddock. Tanju Yildiz, der ist nicht hier dieses Wochenende. Das ist ganz schade, aber ist ein guter Tipp. Ne? Über Tanju Yildiz brauchen wir überhaupt nicht sprechen. Jeder, der schon mal Kontakt mit Tanju Yildiz hatte, wird Ihnen das bestätigen. Ist ja einer der Piloten, der reist hier ganz alleine an, hat sein Zelt noch gar nicht aufgebaut, sondern geht erstmal durch die anderen Zelte und fragt, kann ich helfen? Um dann die anderen zu unterstützen. Jetzt wird es aber eng. Vorne an der Spitze rund um die dritte Position zwischen Honnet und Haya. Aber das haben beide in bester Manier mit viel Erfahrung über die Bühne gebracht. The funny thing was, I noticed a bit of hand signalling from Kai Honnet, possibly to say, Michael, what are you doing? What's the problem? What's the plan? And the thing is now that Michael Becker just did a 46.6, Kai Honnet 46.6, Sven Haya high 46.5. So, and Alex Fielenbach still running in a mid to low 45-second lap time. Just shows the clear pace that the driver from Kerpen Motorsport has in the 5:31. And we're running out of time here. We're going to be
very shortly. I think the way that Alex Fielenbach is ripping his way around the track, we're going to have 2 to go here, Sebastian. Nur noch 2 Runden auf der Uhr. Fielenbach kommt 10 Sekunden vor Ende der Zeit nochmal über den Zielstrich. Das heißt, noch 2-mal diesen Kurs umrunden. Kai Honnet hat also noch 2 Runden Zeit, vorbeizugehen an Michael Becker. Heyer hat die Möglichkeit, noch 2 Runden lang den Druck zu erhöhen gegen Kai Honnet. Und natürlich hat auch Becker diese 2 Runden Zeit, beziehungsweise den Druck, noch 2 Runden, den er verspüren wird, wenn es dann eben in diesem Zweikampf weiter so hart zugeht, wie es bisher zugegangen ist. Aber bis hierhin, in dieser Runde, gab es keine Attacke von Kai Honnet. Vielleicht ist es dann die letzte Runde, in der wir uns jetzt bewegen. Mit Honnet, mit Becker, mit Heyer auf den Positionen 2, 3 und 4. Krapot, Ostrowski, Seibt und Reibert direkt dahinter in den Positionen 5, 6 und 7. So Alex Fielenbach, after the dramas befalling a certain Mr. Joey Hansen, who's now nearly halfway through the grid. He's up to 9th place. And Alex Fielenbach has been the tour de force so far. He's making his way up to the mud curve for the last time. And one more trip through the Schumacher S's. And Fielenbach gets the victory he so rightly deserves here at Kerpen, winning Heat 2 for DD2 Masters. Michael Becker pips Kai Honnet to second at the flag ahead of Sven Heyer. 5th place will be Bastian Krapot with Dmitry Ostrovsky, Alexander Seibt, Michael Heibert and Joey Hansen running at the top 9. Lukas Slipper 10th ahead of Klaus Panett. Looks like David Köster pulled in, had a drama with a couple of laps to go. But Andreas Cook and Martin Berger round out the 13 runners that managed to finish all 15 laps of racing, with Andrzej Zionek unfortunately retiring on lap 6, but Fielenbach does the business as he needed to.
Race number 16, Heat 3 Facilities A versus B, and here is the starting grid. Dennis Thum versus Luca Thiel on the front row ahead of Maximilian Krupper and Leandro Fischer on row 2. Enes Demirkaya and Leander Schneider are on row 3 ahead of Fabian Stedding, Hannes Überfeld, Louis Arnold and Yannick McGabrich rounding out the top 10. Leon Rau, Luigi Gazzo, Lirim Seferdini, Nevio Fischer, Brian Bräutigam, Kaz Tobben, Tom Müller, Louis Funken, Gregor Feigenspan and Bennett Ahrens round out the top 20 drivers. 34 in all in this one. So add to that Jenny Gimpel, Lukas Hanser, Hugo Müller, Theo Lang, Timo Weinen and Fromhold, Len Druers, Maximilian Eckel, Bram Ossewader, for those Red Action fans out there, starts 29th. And he'll be ahead of Jara Vaneslo, Lukas Vavarjanak, Leonardo Bauer, Tristan Capello and Leo Asman rounding out the 34-strong field. 10 minutes plus an additional lap, and then we'll go on to our first set of Super Heats for the weekend, because we'll have Micromax and Minimax closing out the show here at Kerpen. And with 34 drivers on the grid, it is going to be a very, very busy and probably a bit of a snail's pace formation lap. However, once we get racing underway here at the F1 here in Western Germany, well, believe you me, the fireworks will be well and truly alight. The drivers from Group C have already completed their 2 respective heats, but now Groups A and B are going to be side by side. So Group A will be the group starting on the same side as pole sitter Dennis Thum, and with Luca Thiel being the front of of Group B, who will be on the left-hand side. So pole position is on the right-hand side of the circuit as the red lights are ignited. 10 minutes plus an additional lap. Will all 34 drivers make it through turn 1 and lap 1? Let's find out. Revs start to rise. Lights go out straight away. And a brilliant hole shot start there at the front end of the field, as Dennis Thum leads the way. Everyone's, it's getting a bit too clumsy. Bit of contact. Someone's gone rally crossing around the outside, and someone's gone hopping up in the air with their back axle going higher than the front. But everyone, quite a few people from the mid-pack stumbled, as one driver is tracking very, very slowly at the back end of the field. Not too sure who that was, but someone got caught up in the crossfire. The field make their way up in towards the Schumacher S for the first time. Dennis Thum leads the way. Second looks to be Luca Thiel. As they come across the line, Leandro Fischer now up to P3. Luca Thiel down to 4th place, ahead of Leander Schneider. Hannes Überfeld and Enes Demirkaya round out the top. Well, it looks like Anne Fromhold. Oh, someone else is... oh, dear, not what you wanted there, going through turn 5. Someone completely crossed up. Back axle in the air. Not too sure who that was, but we'll find out momentarily. Yellow flags as Theo Lang and Anne Fromhold have come to a halt on the circuit. So who is leading the way? It is not Dennis Thum. It is Maximilian Krupper. And has got a slight advantage at the moment. Coming across the line, Luca Thiel. It was Dennis Thum who I think was sideways. The steering wheel was left, right, all over the shop. It was like the hokey cokey. He was trying to put his left leg in, his left leg out, and it wasn't quite working. Dennis Thum bis an die 4. Position zurückgereicht worden. Dafür vor ihm jetzt Leandro Fischer, Luca Thiel und Maximilian Krupper. Das hatten wir aber schon einmal heute. Auch in einer ähnlichen Konstellation. Da war Maximilian Krupper mit drin, da war Leandro Fischer mit drin. Also das kann auch jetzt wieder ein richtig spannendes Rennen werden. Dennis Thum hat ganz klar gesagt, es gibt einen Mann, den man schlagen muss an diesem heutigen Tag. Und das ist Luca Thiel. Wenn ich Meister werden will, dann geht der Titel nur, wenn ich es schaffe, Luca Thiel zu schlagen. Alles andere kriege ich hin. Aber das wird die Herausforderung sein. Und wir sehen den Kampf. Genau diesen Kampf, den wir nicht sehen wollten. That's Dennis Thum Luca Thiel
und Dennis Thum sind dort beide raus. Who was that got Das caught? war... Das war unfassbar, mein Freund. There was someone else, a Voigt Motorsport car. Was that Enes Demirkay that got caught up in the crossfire as well? Yeah. The 316. So it Yeah. all, and you rightly said that Dennis Thum said that the person I need to beat is Luca Thiel, and it all went horribly wrong at that instant. Straight away, Krupa has got a big lead. Who's now in second? Let's find out. Leandro Fischer. Has the apple cart been upset here in the third and final senior Rotax heat here at the penultimate round of the championship? And you can definitely reckon with the fact that a few drivers are not going to be very happy. More importantly, Dennis Thum and Luca Thiel, the two main title protagonists. Ja, und dadurch kommt jetzt einer wieder zurück in diesen Meisterschaftskampf. Der war noch nie draußen, aber der ist jetzt vielleicht der große Favorit und das ist plötzlich Hannes Überfeld. Denn der kann natürlich jetzt wichtige Punkte sammeln in der Meisterschaft. Im Moment an der 3. Position unterwegs. Das wäre natürlich jetzt ein komplett anderes Bild, als man es eigentlich erwartet hatte. Denn Hannes Überfeld, der war nicht ganz vorne mit dabei. I'm going to have a look back at the stream to dissect things, but it just goes to show it was, and so effectively coming into turn 2, I'm going to, for our benefit here in the commentary position, I'm going to put it to half speed on playback, so at least we get an understanding. So Krupa's already coming through. Thiel's defended, outbraked himself. That's opened the door for Fischer. And Thum is making the run. Bang! Luca Thiel turns right straight into him, and Demirkay gets caught up in the crossfire. Hands up as if to say, guys, I'm here. There's another incident as the 3, I think that might have been, I'm not too sure who that was, but that was definitely another kart that, but it was a proper hit. And I'm the biggest thing that I'm looking for here, because we've got another yellow flag out at turn number 2. I'm going to have a look at where Luca Thiel was looking. Oh, he was looking right. I don't know how to interpret that, but I think he was trying to put the frighteners on Dennis Thum a little bit, but that's a real shame, because that could have been, if Luca Thiel had kept it pointing forwards, then we could have had a really good side-by-side run into turn 3. Demirkay would still be racing, but now it's getting a bit feisty at the front end of the field, because that is Leandro Fischer, isn't it? Closing in on Maximilian Krupa, 98 thousandths apart, and Fischer not going for the race lead yet. Still 4.5 minutes to go, plus an additional lap, but my oh my, have things gone completely wrong for Dennis Thum, Luca Thiel, and the person who actually, you have to give credit where credit is due here, Sebastian, the person who is the fastest overall driver, forget the front fairing penalty, Enes Demirkay, completely caught out by that incident. Ja, das hat jetzt 3 Fahrer mal ganz aus dem Rennen herausgenommen. Mindestens mal 3 Fahrer, 2 der Meisterschaftskandidaten und einer lacht sich so ein bisschen ins Fäustchen und das wird Hannes Überfeld sein. Der wird sich gerade, wenn er es in der Form mitbekommen hat, denken, vielen Dank. Ich glaube, ganz andere Gedanken werden ihm da nicht kommen. Der wird sich freuen darüber und sich bedanken können, denn das bringt ihn jetzt hier in eine Ausgangslage, die er sich nicht hätte besser vorstellen können. Nochmal, das lief bisher noch nicht so richtig rund für Hannes Überfeld, aber das muss es manchmal auch nicht, wenn man am Ende an der 3. Position unterwegs ist und die Konkurrenten eben nicht mehr in der Lage sind, groß zu punkten. Vorne an der Spitze, Krupa gegen Fischer. Es geht in die nächste Runde, 3 Minuten 10 jetzt noch auf der Uhr und sie sind direkt hintereinander unterwegs. Die kann man mit einem Handtuch zudecken, das reicht vollkommen aus. Yeah, you say, hand that, like a tissue. I'll say an A4 piece of paper, around about the same size. But, however, Leandro Fischer trying to go side by side, trying to get the crossover through turn 3. But Maximilian Krupa keeps him at bay. A great attempt there, but I have to give credit to Leandro Fischer for giving it a shout and giving it a shot and trying to go for it. But through here into the far part of the circuit, they're going to be coming up the hill very shortly now, making their way through into Mudcarver. So Leandro Fischer might get another run coming down into turn 2, out through the left-hand kink.
into the Michael Schumacher S. Leandro Fischer is just waiting to bide his time and then pull the trigger when he needs to at the most vital of moments. Can that be now heading into turn 2 at over 110 kph? Not quite. Now can he try and do something special through the twisty stuff through here at 3, 4 and 5? The way things are going with Maximilian Krupper holding the racing line, but there it is through turn 5. Leandro Fischer gets through. Change for the lead on lap number 11. Führungswechsel durch Leandro Fischer, der vorbeigegangen ist an Maximilian Krupper. In der Leikart-Kurve hat er sich innen reingefahren, reingebremst und so die Führung übernehmen können. Da war dann auch Maximilian Krupper machtlos, hatte keine Möglichkeit dort irgendwie die Tür wieder zuzuschmeißen. Hier hatte er einen Spalt breit geöffnet und dann ist einfach mal ganz frech Leandro Fischer mit beiden Füßen voran durch diese Tür stolziert und hat das Geschenk dankend angenommen und damit die Spitze erst einmal wieder übernommen. The thing is, he's got to be very, very careful. He doesn't want the same thing to happen here at the same point on the circuit. 1 lap later, holds on to the racing line. Now Fischer starting to open up a slight gap. But you can bet your bottom dollar with just over a minute to go. Maximilian Krupper is going to put everything into this. Bennett Ahrens, biggest mover out of the entire field, up 15 places. Great return for the 397. But now it's going to be Maximilian Krupper trying to force the window, coming out of the final corner. 2 to go. And Leandro Fischer might have, well, actually, thank you very much, 3 to go. And now Maximilian Krupper dives up the inside through at turn 2. Retakes the lead here on lap number 13, but a clash of bumpers. Fischer still trying to get through at turn 3. Can he force Krupper wide into turn 5? No, he can't. This is allowing Hannes Zuberfeld, the young man in the 338 from Kraft Motorsport, to start closing that gap. And because now they're starting to they're really starting to battle quite hard. Oh, we've had a bit of a moment there. Bennett Ahrens off the circuit at turn number 5. He's wasted all that effort. 15 places up. Now most of them have gone down the toilet. Da war er auf einem so guten Wege. Bennett Ahrens, 15 Plätze hat er gut gemacht. Und dann schmeißt das in der Leikart-Kurve weg, dreht sich raus, aus und vorbei. 2 Runden noch auf der Uhr. Wir sehen Kampflinie bei Maximilian Krupper. Wir sehen den Versuch jetzt von Leandro Fischer, sich reinzukämpfen. Ohne Erfolg. Beide sind sie ja hart an der Grenze unterwegs. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die das jetzt noch so weiterführen, dann ist auch Hannes Überfeld nicht mehr so weit weg. Das sind nur knappe 2 Sekunden. Das sind gleich nicht mehr 2 Sekunden, wenn die so weitermachen. Und wir haben noch eine Runde auf der Uhr. Die müssen sie jetzt im Blick haben, die Uhr. Und wissen, dass da von hinten vielleicht Hannes Überfeld möglicherweise noch eine Möglichkeit hat, heranzufahren, wenn sie sich zu sehr jetzt hier attackieren. Die letzte Runde bricht an. Es geht runter Richtung Start und Ziel. Kurve 2 ist angesagt. Anbremsen. Da geht es vorne und hinten ganz dicht bei beiden zu. Nächster Versuch. Auch da ohne Erfolg. Jetzt Maximilian Krupper. Muss er die Tür zumachen? Genauso macht das, aber dann ist er doch drin. Und innen drin kommt dann Leandro Fischer und übernimmt die Spitze. Fischer vorbei. Was für ein Überholmanöver. Nochmal an Kurve Nummer 5 bei der 339 von Kraft Motorsport. Der jetzt ist am Führende. We're now only 1 corner away after this one through the Michael Schumacher S's after a titanic battle at the front end of the field. Leandro Fischer wins Heat 3, A versus B. But what a battle between him and Maximilian Krupper. Hannes Zuberfeld takes 3rd place, and the 2 brothers, 1st and 4th respectively. Nevio up 10 places to finish 4th ahead of Louis Arnold, Gregor Feigenspan, Fabian Stedding, with Lirim Seferdini, the highest club sport driver, in 8th place, ahead of Lukas Hansa. And what about this for Jenny Gimple? 10th place at the finish for the 333. Timo Väinen, Luigi Gazzo, and Leon Rau round out the top 13. Not such a great race for Tom Müller, like we saw in the earlier heats earlier on today. He finishes ahead of Maximilian Eckel, Brian Bräutigam, Bram Osterwalder. Good moves by Mr. Red Actions himself, the 376, up 12 places to finish 17th, ahead of Lukas Vajanak, Hugo Müller, Leonardo Bauer, Tristan Capella, Leon Asman,
Louis Funken-Lendreus and Jaha Faneslo being the last of the classified finishers across the line. Yannick Gabrich and Bennett Ahrens. I think it was contact between the two because Gabrich was fourth, Bennett Ahrens was fifth, and they both took each other out. Kaz Tobben out on lap 8. And the biggest talking point of the season, Dennis Thum and Luca Thiel coming together on lap 4. And then Enes Demirakaya also being somewhat compromised and eliminated through that incident. Leander Schneider out early with Theo Lang and Anne Fromhold not making it to the end of the first lap. A talking point that will resonate throughout the 2024 RMC Germany season here in Senior Rotax.
Just attention to the paddock. We do have a slight delay. This is due to the medical crew being occupied currently. So we'll be getting underway with the super heats for micro and mini in due course. So we thank you for your attention and thank you for your understanding and your patience. Achtung Fahrerlager, Achtung Fahrerlager. Wir haben eine kleine Verspätung in diesem Moment, bevor den Superheats bei Mikro und Mini heute Nachmittag, weil die Medical Teams sind jetzt schon wieder busy und ja, wir haben eine kleine Verspätung und wir verdanken Ihnen für euer Verständnis und Ihre Patienz. Vielen Dank.
Hineingeblickt dann gut 20 Minuten hinter der Zeit in den Superheat der Mikroklasse mit Maximilian Kiel, dem neuen Zweitplatzierten der Meisterschaft, in der Pole Position. Ihm zur Seite der Tabellenführer Conor Haufe. Da liegen im Moment 13 Punkte zwischen. Wer jetzt so ein bisschen mitrechnen kann, 55 Punkte gibt es für einen Laufsieg, 52 Punkte gibt es für Platz Nummer 2. Das heißt, 6 Punkte kann er aus eigener Kraft hier an diesem Wochenende noch gut machen. Zusätzlich dazu muss man aber auch sagen, hat Conor Haufe im Moment das bessere Streichresultat auf seiner Seite, muss einen Punkt weniger streichen als Maximilian Kiel, sodass das hier an diesem Wochenende keine Veränderung an der Meisterschaftsspitze aus eigener Kraft für Maximilian Kiel geben wird. Sollte aber Conor Haufe aus welchen Gründen auch immer nicht Platz 2 nach Hause bringen im Superheat und im Finale morgen, so sieht die Geschichte dann wieder ganz anders aus. Und zusätzlich gibt es natürlich auch noch die 3 Rennen dann eben in Mülsen. Und da ist das Ende noch lange nicht in Sicht. Wir schauen drauf, was sonst noch so in diesem Superheat passieren wird. Die Startaufstellung sieht wie folgt aus. Kiel und Haufe auf 1 und 2. Jonathan Ottesen und Dimitar Lazarov in der zweiten Startreihe, 3. und 4. Position. Dann Ben Nestler und Ben Falke. Die reine Ben-Reihe in der 3. Dahinter folgt dann Ilya Dikride und Mats Stein. Matteo Gentner und Max Mohr gemeinsam aus der 5. Startreihe. Das also das 10-köpfige Teilnehmerfeld, das jetzt hier gleich auf die Reise gehen wird. Auf 9 Minuten plus eine Runde Renndistanz. Und wir sind mächtig gespannt drauf. So the red lights are on the starting gantry for the penultimate time for Micromax. Normally we'd start off with the super heats in the morning, but because obviously the joint collaboration between RMC Germany and RMC Belgium has made that otherwise, we are set for 2 fantastic races from our young chargers in the fields as the lights go out as we're underway. And it's going to be a good start. Conor Haufe gets through on Maximilian Kiel. That was key. Haufe was quicker on the response to the throttle as the lights went out. Jonathan Ottesen now challenging for 2nd position, going up the inside, gets through. Maximilian Kiel might even lose out further positions. He's down to 4th because Dimitar Lazarov rounds out the top 3. Aus der Pole Position gestartet, jetzt nur noch auf Rang Nummer 4 zurückgefallen. Da sind vorbeigegangen Conor Haufe direkt beim Start und dann in der 2. Kurve beim Versuch, die Führung wieder zu übernehmen, sind dann auch Jonathan Ottesen und auch Dimitar Lazarov an Maximilian Kiel vorbeigegangen. Das war der Plan, es war so gewünscht und am Ende auch erfolgreich über die Bühne gebracht für Conor Haufe, Jonathan Ottesen und Dimitar Lazarov. Dann eben Maximilian Kiel, Ben Nestler vor Max Mohr und Mats Stein in der 7. Position. Ilya Dikride auf 8. Und wir sehen jetzt Jonathan Ottesen beim Versuch, die Führung zu übernehmen. Das gelingt auch ohne Probleme, aber der Konter kommt nur wenige Meter danach. In der Leichhardt-Kurve, Turn 5, geht er wieder dran vorbei und plötzlich ist es wieder Conor Haufe in Führung liegend vor Jonathan Ottesen und Dimitar Lazarov. That's the key thing. It was all down to what you did at the start, and more to the point that Conor Haufe got the best start out of everybody, made sure it works, and you know, it just goes to show that sometimes these things can happen, they will happen, and you've just got to be on your best behaviour. But Jonathan Ottesen is making a comeback. Disaster at Anfing for the number 39, now gunning for the race lead, but he's in between a rock and a hard place because he's got Dimitar Lazarov, Maximilian Kiel, Ben Nestler, Max Mohr, who's just dived up the inside, I think, of Nestler, and that is going to be a change for 5th place. That was through at turn number 3. But yeah, Jonathan Ottesen is now lost out 2nd position to Dimitar Lazarov. So the 2 Pragers, the 2 teammates leading the way. Doppelführung für C4-Ring für Prager mit Conor Haufe auf 1 und Dimitar Lazarov in der 2. Position. Und das bringt natürlich Conor Haufe eine Menge, dass er da weiß, dass direkt hinter ihm sein Teamkollege ist, der dann vielleicht ein bisschen nachsichtiger mit ihm umgeht. Mal schauen, ob das Ganze auch wirklich so dann passiert. Wir halten die Augen drauf. Wir sehen Max
Dimitar Lazarov und Jonathan Ottesen, die da jetzt überholt wurden durch Maximilian Kiel. Da gab es den Wechsel. Dann ist es Ottesen in der 3. Position. 4. plötzlich nur noch Dimitar Lazarov. Das hat natürlich jetzt aber auch dazu geführt, dass Conor Haufe ein paar Zehntelsekunden an Vorsprung herausfahren konnte. Jetzt ist die Frage, Haufe gegen Kiel. Der Kampf um die Spitze. Wir sehen auch Max Mohr, der versucht dort nach vorne anzugreifen, im Moment aber eher chancenlos wirkt. Kam ja aus der 10. Position, ist jetzt 5. The biggest thing is that sometimes you've got nothing to lose but everything to gain. And look at the run that Maximilian Kiel has got on Conor Haufe into turn number 2 here on lap 5. Now through into the left-hander at 3, Ben Nessler, I think, went side by side with Dimitar Lazarov. Lazarov holds on to the position, going through turns 3, 4 and 5. And now that Conor Haufe, I think, has to be a little bit worried because Maximilian Kiel took his first full-point score this weekend, earlier on through the 2 heats. But now you've got to look at the battle between Max Moore, who's ahead of Dimitar Lazarov, and is right up the exhaust pipe of Jonathan Ottesen. Multiple battles up and down the order, and nothing at the moment is quite set in stone yet. But Maximilian Kiel pulled to the left-hand side, coming out of the final corner in comparison to where Conor Haufe was on the track. But the old Nigel Mansell dummy from Maximilian Kiel, has it got in the race lead by turn 3? It's a big resounding yes. Great work there by the number 23 from 42 competition. And you can bet that Kimi Mai is watching from the dummy grid with great expectation for his teammates. Ja, und jetzt muss dann auch noch Conor Haufe aufpassen, dass nicht von hinten noch ein bisschen mehr passiert. Hat er ein bisschen Glück, dass sich da gerade Max Mohr zurück in die 3. Position gekämpft hat und dadurch nicht die Möglichkeit für Jonathan Ottesen vorhanden war, dort nach vorne anzugreifen. Das sah für einen Augenblick lang etwas anders aus. Jetzt aber der beinahe Dreher von Max Mohr fällt damit weit zurück. Wir haben es gerade im Bild noch gesehen. In der Fahrerlagerkurve. Ärgerlich für ihn, natürlich. Dadurch Jonathan Ottesen wieder in der 3. Position. Und vorne an der Spitze versucht sich jetzt Maximilian Kiel ein wenig abzusetzen von Conor Haufe. Das gelingt aber nur semi. The funny thing is Ben Nessler, look how close he is to the back of Dimitar Lazarov. This is the battle for P4 behind Jonathan Ottesen, who is very much keeping himself calm in 3rd place, but more to the point than Maximilian Kiel with, you know, just absolute sheer self-belief, self-confidence and conviction, was able to translate a manoeuvre into an overtake, which thereby became the race lead. Now has nearly a half-second advantage over Conor Haufe, and we've had a bit of an argy-bargy coming out of the final turn, and one of them is a Praga. That could possibly be Matt Stein, maybe? I'm not 100% sure. Einer auf jeden Fall war er Mats Die Kriede Stein. war das. Die Kriede war das. Und das andere war Elia die Kriede, richtig? Ja, ja, der Nummer 42. Oh, das ist echt schade, dass es hat an diesem Punkt in an diesem Wochenende schon jetzt passiert. Aber das Dreikampfvertritt für Rang Nummer 3 zwischen Ottesen und Lazarov und Nessler gibt ein bisschen mehr eng an diesem Punkt. Am Runde Nummer 8 dieses Rennen. Aber ja, guter Vorsprung bei der Maximilian Kiel nach 8 Runden. 6,5 Zehntel vor einer Sekunde. Am vorne von Conor Haufe beim Vorsprung und ja, Ottesen blockiert den Attacker vom Lazarov. Der kommt vielleicht außerseits in Kurve Nummer 3, aber das geht nicht. Nächster Versuch jetzt von Dimitar Lazarov Richtung Jonathan Ottesen, der nach dem Sieg in Genk und der Schmach in Anführungszeichen, Schadensbegrenzung von Ampfing, jetzt wieder auf Podiumskurs unterwegs ist. Hier beim Superheat in der 3. Position. Im Moment einherfährt, es wäre der 3. Podiumserfolg für ihn.
Aber wir sehen halt auch den dahinter fahrenden Dimitar Lazarov, der schon 2 Rennen gewinnen konnte in Genk, einen 3. Platz innehatte und wieder die Bilder auf die Spitze. Ja, das ist schon mächtig eng da vorne. Vor allem, Entschuldigung, um die 3. Position zwischen eben Ottesen, Lazarov und Ben Nestler, den man nicht außer vorschlagen darf, denn mit seiner 5. Position ist er immer noch ein guter Anwärter für die Meisterschaftsposition 4, 3, 4 und 5, ganz dicht beisammen in der Meisterschaft aktuell. Und das sind genau diese 3, die da gerade gegeneinander kämpfen. Dimitar Lazarov, Ben Nestler und Jonathan Ottesen, auch so in der Meisterschaft sind sie dicht beisammen. Yeah, it's a bit like a cat and mouse game, this battle for P3. It's like which one's Tom, which one's Jerry, and which one's the other mouse. You don't really know what's going to happen here until this point, coming down to the final couple of seconds in the race. We've got this and one more to go. And Dimitar Lazarov has been absolutely desperate to get through on Jonathan Ottesen to take that 3rd place. But Maximilian Kiel has an even more comfortable lead on O'Connor Halfer, which is 1.8 seconds as the timer has expired. And very shortly, next time around when we come through Mudkurve, then into the Michael Schumacher S, then it's going to be one more tour. Just over 1.1 kilometers to go for the number 23 from 42 competition. Well, that's going to be all she wrote here today, because Maximilian Kiel comes out of the final corner. Jetzt, meine Damen und Herren, letzte Runde läuft. Last lap underway for the Micromax Super Heat. Die letzte Runde mit Maximilian Kiel, der hier seinen Doppelerfolg feiern möchte. Und natürlich den zweitplatzierten Connor Haufe, der nach 3-mal Platz 3 in Genk, 3-mal Platz 1 in Ampfing, jetzt wohl den 2. Platz zum 2. Mal einfahren kann, wichtige Punkte in der Meisterschaft sammelt. Ohnehin einer der großen Meisterschaftsfavoriten ist hier im Jahr 2024, um dann vielleicht mit nach Sano fahren zu dürfen zum Weltfinale. Genauso aber auch derjenige, der jetzt im Michael Schumacher S unterwegs ist, durch die Fahrerlagerkurve hindurchfährt, auf Start und Ziel einbiegt und den Superheat gewinnen darf. Maximilian Kiel gewinnt hier in Kerpen am Samstagnachmittag, Samstagabend den Superheat der Rotax Mikroklasse. Connor Haufe auf Platz 2, Jonathan Ottesen 3., Dimitar Lazarov auf 4, dann Ben Nestler auf der 5. Position, Max Mohr wird 6., 7. Rang an Ben Falke vor Mats Stein, Elia Dekride und Matteo Gentner. Das die Position 1 bis 10 hier beim Superheat der Mikroklasse. Morgen dann ja da schon das Finale. Das Ganze nämlich ab 10:10 Uhr in der Rotax Mikroklasse über 11 Minuten plus eine Runde Renndistanz. Also nochmal 2 Minuten mehr Rennaction. Und da freuen wir uns mächtig drauf. Aber genauso freuen wir uns auf den letzten Lauf des heutigen Tages. In der Minimax-Klasse steht auch der Superheat an mit Rennen Nummer 18 am heutigen Samstag.
Kommen wir zum Mini-Lauf Nummer 2 an diesem Wochenende und Rennen Nummer 3 an diesem Tag. 2, weil ja die Heats, Ranking After Heats, Einlauf ist und der Superheat Nummer 2 ist an diesem Wochenende. Tabellenführer Finn Albert Jorgensen startet aus der 3. Position. Dahinter in der Meisterschaft Julian Dümmer auf Platz 4, direkt nebeneinander, also in der 2. Startreihe. Der Tabellendritte startet von ganz vorne, nämlich aus der 1. Position. Kimi Mai, ihm zur Seite gestellt, Pascal Knipp. Er würde gerne nochmal vorne mit angreifen. Es wird ein schwieriges Unterfangen werden, weil sie sich halt auch gegenseitig die Punkte da klauen im Moment. Aber es könnte mächtig spannend werden in der Meisterschaft der Mini-Klasse. Sebastian Brandt und mit der 144 Lennart Köster gemeinsam aus der 3. Startreihe. Bendix Schulte und Tim Hansler aus Reihe Nummer 4. Stavros Tsotsos Francia und Emir Seitkowska in der 5. Startreihe. Es folgt dahinter Julius Grabo und Anastasia Tuli. Mika Gentner und Emil Müller vor Livia Maria Ploch, Lina Greif und Toni Stürmer. Das also die 17 Piloten, die jetzt gleich dieses Rennen in Angriff nehmen werden. Es ist der meisterschaftsführende Finn Albert Jorgensen, der auch einen guten Vorsprung im Moment aufzuweisen hat. 36 Zähler nämlich, nach Streichern immer noch 34 Punkte Vorsprung auf Julian Dümmer hat. Aber man muss eben dazu sagen, das Ticket nach Sano geht ja dann an den besten deutschen Piloten. Und das wäre dann im Moment Julian Dümmer, der dann aber wiederum im direkten Kampf ist mit Kimi Mai, denn das sind nur 16 Zähler. Also da wird es richtig spannend werden am heutigen Samstagabend und morgen früh, natürlich auch vormittags, wird es dann auch genauso spannend werden. Und jetzt heißt es 9 Minuten plus eine Runde Renndistanz. Superheat der Mini-Klasse, auf geht die Reise. Wir sind mittendrin im Rennen, das uns hier nun begleiten wird. Vorne an der Spitze Kimi Mai konnte sich da durchsetzen, wird zwar außen herum attackiert durch Julian Dümmer, der sich da nicht durchsetzen kann, scheint aber zumindest mal an der 2. Position seinen Weg gefunden zu haben und wird versuchen jetzt von da aus die Stärken und Schwächen eines Kimi Mai herauszuarbeiten und vielleicht irgendwo im Laufe der 8 Minuten 30, die noch auf der Uhr sind, eine Überholmanöver zu setzen. Es scheint schon so, als könnte er sich das Ganze sehr, sehr gut anschauen, ist dann nämlich ganz nah dran, versucht sich dort im Heck zu vergraben von Kimi Mai, um irgendwo einen Weg vorbeizufinden durch das Michael Schumacher S. Wird es nicht funktionieren, auch in der Fahrerlagerkurve, nicht ohne Gewalt, aber vielleicht am Ende der Start- und Zielgeraden auf dem Weg in Richtung Kurve Nummer 2. Well, the thing is, Julian Dümmer's just showing the signs of urgency, trying to go towards the outside through at turn number 2 to try and get the crisscross on Kimi Mai for the race lead. Pascal Knipp holding on to their coattails in 3rd pace. Good work by Emil Siedkowska, who rounds out the top 4. Lennart Köster now up to 5th. Finn Albert Jorgensen down to 6th, ahead of Sebastian Brandt. And then also Tim Hansler, Bendix Schulte, Stavros Sotos Francia, Anastasia Tuli rounds out the top 11. Lina Greif had a good run in the mini 2nd heat earlier on today. But more to the point, she made it close to the top 10. So there's an opportunity for another young driver from 42 competition to make some inroads. But Julian Dümmer is not going to be, does not want to be denied of a race victory, wants to put the frighteners on Kimi Mai, and Kimi Mai is holding his racing line as much as he can. Wonderful family, wonderful family. And it was quite funny when I met the family back at Amfing, and they said, "Oh, are you Alex, the English bloke, the English commentator?" I went, "Yeah," and then they were quite surprised when I started speaking German to them as well, especially Kimi. But that's the thing. The families are what make the championship. You know, the drivers are the stars of our show, but there's so many unsung heroes. The teams, the mechanics, the privateers, you know, the people that are watching over from at the grandstand, you know, at the tribune just over from our vantage point here. You know, there is a real buzz around this championship. And that's why when Andreas Mattes asked me, did I want to come back into the commentary box? Well, he didn't really need to ask me, because I would have said yes, come hell or high water. Yeah, the MC Germany was ever and will be ever a family series, and I hope it will be
that way as long as possible. Yep. Kimi Mai in Führung liegend 2-3 Fahrzeuglängen. Vorsprung auf den Zweitplatzierten, auf Julian Dümmer, der sich das Ganze nicht ganz ohne Druck anschauen darf. Denn Pascal Knipp ist da nämlich auch noch mittendrin im Geschehen. Vielleicht sogar in der Lage, ein Überholmanöver zu setzen. Wir sehen Kimi Mai, der wieder auf die Innenseite gehen muss. Ja, außen herum wird es schwer, aber Julian Dümmer gibt alles und geht dran vorbei. Außen herum in der Spitzkehre in Kurve Nummer 2. Ende Start und Ziel schnappt sich Julian Dümmer mit einem fabelhaften, beeindruckenden Manöver die führende Position von Kimi Mai. Well, as a good friend Mr. Henry Baudet would say, well, that was a good old slim shady, high wide, round the outside by Julian Dümmer. I mentioned Thierry Del Rey. Well, I was here for chrono karting earlier on this year. Thierry Del Rey pulled off the same manoeuvre as Julian Dümmer, but did it before they'd even hit the apex. But that was a textbook manoeuvre. Julian Dümmer, it's starting to come together for that driver in the number 125, who said to Kimi Mai, well, you're not going to have it all your own way. And so also coming to the party, it was a diagonal between Knipp as, oh, someone's gone off. Someone's brought up the dust late in the night or late in the evening. But Kimi Mai here, Sebastian, is not letting go. He wants to make sure he's got a maximum score of 110 points going into tomorrow. But Finn Albert Jorgensen, do not count the youngster from Denmark out, running with knees racing this weekend, because normally that would be OTK stickering on that kart. Finn Albert Jorgensen and Father Bo, up until this round, running as a lad and dad. Managed to catch up at the... and now we're going to see whether there's going to be a possibility of an overtake by Kimi Mai on Julian Dümmer. But there goes Pascal Knipp up the inside through at turn 3. Kimi Mai holds on, but through turn 5, the door's still going to be open. Change for second. Kimi Mai demoted down to third, and Dümmer's got some clear air behind him. Wechsel an der zweiten Position, und das ist ein ähnlich spektakuläres Manöver gewesen, das dort Pascal Knipp gegen Kimi Mai dort versucht hat und durchgesetzt hat. Also vorne an der Spitze jetzt ein bisschen auf und davon Julian Dümmer. Dafür jetzt Pascal Knipp mächtig unter Druck, und jetzt geht es zu zweit nebeneinander, die Start- und Zielgerade runter. Aber Achtung, da kommt jetzt gleich noch Finn Albert Jorgensen als dritte Person dazu. Und dann ist es beim Anbremsen weiterhin das blaue Kart in Führung liegend von diesem Dreierpaket an der zweiten Position. Dann Kimi Mai, und auf Rang 4 ist es Finn Albert Jorgensen. 3 Minuten noch auf der Uhr. You know what? One of the funniest things is with this circuit, Sebastian, as soon as you get down to that turn 2 and someone's trying to thread it towards the right-hand side, the inside line for the corner, I actually, for the first time this weekend, had to sort of brace myself, shut my eyes, and hope that they'd all come out, find the other side, which they have done, which is a very, very good thing. But Julian Dümmer now has nearly 8. He's going to have more than possibly a 6/10 of a second advantage as we head into the final 2 minutes and 20. Now Pascal Knipp is wanting to keep Kimi Mai at bay all the way through. Now Kimi Mai, if he finishes in third place, that's going to be 50 points plus 55. That'll be 105 this weekend so far. But with the way things are going, as Kimi Mai up the inside through turn 5, that's now 107 points. The youngster from 42 competition now has, with regards to the total scores amassed at this moment in time, bearing in mind this result when we call it at the end when the checkered flag is out, is going to be provisional. Kimi Mai could very well be on pole position for tomorrow's final at 10:30 tomorrow morning. So der Plan von Kimi Mai. Vorne an der Spitze trotzdem Julian Dümmer. Ganz stark unterwegs. Fast eine Sekunde mittlerweile an Vorsprung. Gleichzeitig kann er ein bisschen am Rückstand knabbern.
den er da im Moment hat auf Finn Albert Jorgensen, was die Punkte angeht? I'll be completely honest with you. Just over a minute to go, Sebastian. Yes, there might be 0.8 of a second between Julian Dummer and Kimi Mai, but at this track, we have seen it multiple times. People that are second and have a bit of clear air in front of them are not going to be needing to worry about any sort of buffeting or having to climb their way through dirty air. Like we're seeing with our drivers in third and fourth position, with Pascal Knipp, Finn Albert Jorgensen. They have a slight detrimental disadvantage. But at the moment, well, Kimi Mai has got the gap down to 0.7. So we've got this. I think this is going to be 1 and 1 more, possibly 3. But, yeah, I mean, 0.7 of a second. Yeah, if Kimi doesn't have too much pressure from behind, if Finn Albert Jorgensen tries to put the pressure on Pascal Knipp in the 165, then there's an opportunity for Kimi Mai to try and get away. But we're going to be so close on time. 4, 3, 2, 1. Last lap this time around of the race day of race number 18 out of 35 in total this weekend. Julian Dummer takes us on to the final lap of day 1 of round 4. Letzte Runde für Julian Dummer hier am Samstagabend. Er hat die Möglichkeit, den nicht Doppelerfolg, nein, ist es gar nicht, weil er Vierter nach den Ranking After Heats von der zweiten Startreihe nach vorne auf Platz 1 zu fahren. Das ist möglich und er kann ein paar Punkte gut machen auf Finn Albert Jorgensen, auf den Tabellenführer, um dann vielleicht nochmal morgen anzugreifen und in Mülsen sich die Chance offen zu halten, das Ganze für sich nach Hause zu fahren. Es kommt das Feld durch, das Michael Schumacher ist hindurchgefahren und Julian Dummer gewinnt zum ersten Mal im Jahr 2024 einen Lauf der RMC Germany. Zweimal Platz 2, zweimal Platz 3 in Ampfing und in Genk. Jetzt ist es der Erfolg. Sieg für Julian Dummer. Kimi Mai wird Zweiter. Dann Pascal Knipp auf 3. Finn Albert Jorgensen in der 4. Position. Lennart Köster am Ende in der 5. Position. Gratulation auch ihm natürlich, sei das Ganze gegönnt. 6. wird am Ende Sebastian Brandt und damit darf auch er sich weiterhin berechtigte Hoffnung in der Meisterschaft machen. Bleibt nämlich an der 4. Gesamtposition der Meisterschaft bestehen und darf morgen wieder vorne mit angreifen. Das Ganze für die Rotax-Mini-Klasse ab 10.30 Uhr. Es geht ab 8.10 Uhr morgen in die Warm-Ups hinein. Den Livestream, den starten wir 10 Uhr morgen. Um 10 Uhr morgens. Ja, wir starten um 10 Uhr morgen bei dem Livestream. Und die letzten 17 Rennen dieses Wochenende. So, wir haben ihn schon. Geht ja. Ja, dann geht schon. Ja, dann geht schon. Geht es schon weiter. Aber ja, heute wirklich großes Rennaction. Leidenschaft pur, Gänsehaut. Gänsehaut pur, normalerweise beim Klarsport. Aber was für ein Superheat, dass der Julian Dummer endlich in 2024 schon jetzt gewonnen hat. Wir sagen vielen lieben Dank für das Zuhören und Zuschauen an diesem heutigen Samstag und melden uns dann eben morgen mit dem Warm-up wieder zurück ab 8.10 Uhr. Der Livestream ab 10 Uhr. Heißt für Sie zu Hause natürlich den Wecker stellen, vielleicht den Kaffee schon mal bereitstellen, ja, um dann morgen wieder dabei zu sein. Vielleicht ein bisschen ein paar Red Bulls oder sowas. Das hätte ich auch noch im Angebot. Ab 10 Uhr. Wir sagen vielen Dank. Alexander Goldschmidt und Sebastian Wauer verabschieden sich für den heutigen Samstag und sagen bis morgen. So, we'll see you tomorrow at 10 o'clock for the live stream as we get the business end of the penultimate round of RMC Germany and RMC Belgium underway. Warm up at 8:10 and the live stream at 10 a.m. tomorrow. Until then, good night.